Dear friends, welcome to his American English, and take your corporate English book. It's in the page number 225. The spoken English words and phrases of Britishers and Americans. Just see the letter O and the word is one track mind. Your mind is not deviated. You are in a single thought. One minute. One track mind, the single thought. Mind is not at all deviated. You are not wavering your mind. Then you're using the phrase one track mind. Having only a single thought generally about love and sex. These are the two things where people have a thought which is fully focused on that. So he had one track mind on girls and he didn't write his exams well. So his mind is disturbed. So his track is only on girls. His mind is only or fully occupied with the opposite sex. He has not concentrated on his studies. So one track mind means the mind is occupied with certain things. Next, coming here, one armed bandit. What do you mean by bandit? Bandit are the people who rob your things. Bandit are the people who steal your things. And one armed bandit means one single armed bandit means gambling machine which takes your money. The gambling machine which takes your money. Nowadays, recently, scientific achievements and scientific way of doing gambling. Earlier they used to go in for cards, but now they have machines in casinos. What do you mean by casinos? Casinos is the place where you stake your money and take part in gambling. In casinos we find one-armed bandits. Next, one night stand. It's having sex only once. It is not considered to be a holistic sexual act. Just like that, you meet somebody and you have sex only once and just say hi and bye and go off. It is just a physical pleasure, satisfying one another. So one night stand. They had a one night stand. They had got one night stand and got separated. They had one night stand and got separated. They just had only one time sex. Open doors. What do you mean by the phrase open doors? The things which will create new opportunities. A thing which creates new opportunities either in job, in business, going abroad or in studies. So open door means it brings a lot of opportunities in many activities in job and education. The new company will open doors for many young graduates to get a job. So the phrase open door means you're getting a lot of opportunities, or a lot of opportunities are coming in your way. So coming here, one track mind. The mind is fully occupied in one certain thought. Generally it is love and sex. One armed bandit. It is the machines, gambling machines which they use in casinos, which are used to take away your money. One night stand. A man and a woman meets each other. Casually they have only one time sex. Open doors. Lot of opportunities in education, in job, in business. Then when you get those opportunities, then you're using the phrase open doors. And coming here, open door policy. You're adding the policy, the word. Anybody who is interested can come. Anybody who is interested, you may come in. Invitation is given. Open door policy. The open door policy of Indian government made many foreign companies to invest in India. It is in time of Narasimha Rao, 1991. India followed the open door policy in economics. In the sense, a lot of foreign companies can come to India. Open-handed. What do you mean by the phrase open-handed? A person, generous person, a person who gives a lot of money, as a philanthropical act, something which someone wants to give and share. Somebody wants to give and share, then you're using the phrase open-handed. People in the village are open-handed than in cities. People in the village are open-handed than in cities, in the sense that people in the village have the helping tendency. Open and shut, sure
and sure conclusion, a known end, sure and sure conclusion. This is what the end is going to be. This is what the conclusion is going to be. Then you're using the phrase open and shut. Everybody on the road saw him killing a man. Everybody on the road saw him killing a man. It is an open and shut case that he is a murderer. That he is a murderer. So it's an open and shut means it is concluded. This is an open fact. Open and shut means the case is over. It is very clear. The final is over. The conclusion has come to a point that he is a murderer. He cannot escape. Open a can of worms. Open a can of worms. What do you mean by that? See how irritating will it be when you open the can and you find a lot of worms inside. So it's always only problems. 24 hours problem. Then you're using the phrase open a can of worms. To live with you, to live with a guy like you or a girl like you is open a can of worms means what? You are going to give me a lot of problems. So a person who gives a lot of problems, an issue which gives problems, a job which gives a lot of problems, then you're using the phrase open a can of worms. To live with you, say, is like opening a can of worms. And coming here, open and above board. Open and above board means what? Being very honest. She's an open and above board. I like her very much. She's very open. A person who is open, a person who has a clear mind. Then you're using the phrase open and above board. She's an open and above board. I like her very much. So my dear friends, coming here once again, open door policy means what? Anybody who's interested may please come in. Open-handed, a generous person, a person who has the helping tendency. Open and shut, it is a sure and concluded thing which nobody can change. Open a can of worms, a lot of problems coming out of certain things. Open and above board means being very honest. So once again, I want you to recollect all these phrases. Coming here, one mind, the mind is fully occupied on one thing, especially on sex and love or girls or boys. One-armed bandit, a machine which robs you. In this gambling in casinos, you find a lot of machines where you play with the machine and you lose money. Then you're using the phrase one-armed bandit. And coming here, one night stand, it simply means that having casual sex only once. Open doors means you're creating new opportunities. And open door policy, anybody who's interested can come. Open-handed, a generous person, and open and shut is a sure and concluded thing. And open a can of worms, a lot of problems are coming up. Open and above board means being very honest. So try to use all these phrases in your day-to-day conversation. Let us see can you form a sentence using this phrase? Open and above board. Arun is open and above a board. I impressed you to see him. Arun is open and above board. Arun is open and above board. I am very much interested in seeing him. Yes, sir. I saw casino with one-armed bandit. I went to casino and I saw many one-armed bandits. Okay. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 265. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள், அவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது. ட்ராக் என்றால் பாதை, ஒன்றுனா ஒன்று, மைண்ட்னா மனது. மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது. மனதை அகற்ற முடியவில்லை, மனதை மாற்ற முடியவில்லை, மனது முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது having only a single thought generally about love and sex, பொதுவாகவே காதல், உடலுறவு, இதில் ரெண்டு தான் மைண்டு, மூளையானது, மனதானது ஆக்கிரமித்து கொள்ளும். அதனுடைய சக்தி பயங்கரமான சக்தி. ஸோ அதை பற்றி பேசும் பொழுது ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்ற சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறோம். he had one track mind on girls and he did not write exams well. அந்த இளைஞன் அவன் மனது முழுவதுமாக
அவனுடைய காதலியே நினைத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அவனால் சரியாக பரீட்சையை எழுத முடியவில்லை. அப்போ மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது, வேறு எதுவும் இல்லை. பொதுவாகவே பெண்களோ ஆண்களோ அல்லது காதலோ அல்லது உடல் உறவோ. அடுத்தது ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட். பண்டிட் என்றால் என்ன? ஊரை கொள்ளையடிப்பவன், கிராமத்தை கொள்ளையடிப்பவன், அவனை பண்டிட் என்று சொல்கிறோம். ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்றால் என்ன? அவனுக்கு ஒரு ஆயுதம் மட்டுமே இருக்கிறது அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு. அதை கேம்பிளிங் மிஷின் என்று சொல்கிறோம். சூதாட்ட ஆடக்கூடிய மிஷின் விச் டேக்ஸ் யோர் மணி. அது உன் பணத்தை களவாடுகிறது, திருடுகிறது. பொதுவாகவே சீட்டாட்டத்தில் சீட்டு தான் பயன்படுத்துவோம். இங்கே மிஷின், இயந்திரங்கள் மூலமாக சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது. ஸோ இன் கேஷினோஸ். கேஷினோஸ் என்றால் என்ன? சூதாட்ட விடுதிகள் என்று சொல்கிறோம். வி ஃபைண்ட் ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட்ஸ் என்றால் என்ன? பல சூதாட்ட இயந்திரங்களை பார்க்கிறோம். ஸோ உன்னுடைய பணத்தை எடுக்கக்கூடிய அந்த சூதாட்ட இயந்திரங்களினுடைய பெயர் ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஓர் இரவு உடல் உறவு என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் செக்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ், ஒரு முறை மட்டுமே உடல் உறவு கொள்வது. இது நவநாகரிக காலம். இன்று எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். அந்த உடல் உறவு என்பதனுடைய புனிதம் போய்விட்டது. இது நட்பு ரீதியாக உடல் உறவு கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்று சொல்கிறார்கள். They had a one night stand and got separated. அவர்கள் ஒரு முறை உடல் உறவு கொண்டு பிரிந்து விட்டார்கள். இந்த நவநாகரிக உலகத்திலே இந்த ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்ற சொற்றொடர் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது ஓப்பன். ஓப்பன் என்றால் என்ன? திறந்த. ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? கதவுகள் திறந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். இந்த கதவுகள் திறந்திருக்கிறது என்றால் புதிய புதிய வாய்ப்புகள் உனக்கு திறந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம். புதிய புதிய வாய்ப்புகள் வர இருக்கின்றன. The new company will open doors. அந்த புதிய நிறுவனம் பல வாய்ப்புகளை கொடுக்கும். For many young graduates to get a job. பல இளைஞர்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதற்காக அந்த புதிய நிறுவனம் பல வாய்ப்புகளை வழங்கப் போகிறது. ஸோ ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் உனக்கு வர இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது, ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே செக்ஸும் பற்றியும் லவ்வை பற்றியும். அடுத்தது ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திரம், அது உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொள்ளையடிக்கும். அது சூதாட்டத்தின் முறையிலே. ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு முறை மட்டும் நட்பு ரீதியாக உடலுறவு கொள்வது. அடுத்தது ஓப்பன் டோர்ஸ், வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் உனக்கு வர இருக்கின்றன. ஸோ அடுத்ததாக ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் எனிபடி ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கம். யாருக்கெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அவர்கள் உள்ளே வரலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் டோர் பாலிசி. த ஓப்பன் டோர் பாலிசி ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட். இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த ஒரு சில திட்டங்கள், அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் உள்நாட்டிலே வந்து வியாபாரம் செய்யலாம் என்ற அந்த கொள்கை. பாலிசி என்றால் கொள்கை. ஓப்பன் டோர் என்றால் என்ன? ஓப்பன் டோர் என்பது தமிழிலே சொல்லும் பொழுது, சரியாக சொல்லும் பொழுது, சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வரலாம் என்ற கொள்கை ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேட் மெனி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா. அது பல வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு இந்தியாவிலே கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்தது. ஸோ ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வந்து திட்டங்களை வகுக்கலாம், நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற கொள்கை. ஓப்பன் ஹேண்டட், கைகள் திறந்த கைகள், ஓப்பன் ஹேண்டட். இந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் ஏ ஜெனரஸ் பர்சன், தாராள மனப்பான்மை உள்ள ஒரு மனிதன். சம்திங் விச் சம்ஒன் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் அண்ட் ஷேர். எந்த ஒரு மனிதனுக்கு வழங்க வேண்டுமோ, எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு இருக்கக்கூடியதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு உணவளித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உடையவனை ஓப்பன் ஹேண்டட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பீப்புள் இன் த வில்லேஜ், கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமவாசிகள் ஆர் ஓப்பன் ஹேண்டட் தேன் இன் சிட்டிஸ். பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய, நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை விட கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் தாராள மனசு, தன்னுடன் இருக்கக்கூடியதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு இங்கே கிராமத்து மக்களிடம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஓப்பன் அண்ட் ஷட் என்றால் என்ன? திறந்தாச்சு மூடியாச்சு, திறந்தாச்சு மூடியாச்சு, முடிந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஷுவர் உறுதி, அண்ட் ஷுவர் மேலும் உறுதி, கன்க்ளூஷன் உறுதி மேலும் உறுதியான முடிவு, ஏ நோன் அண்ட்
தெரிஞ்ச முடிவு தான் என்று சொல்லும் பொழுது ஓப்பன் அண்ட் ஷட். எவ்ரிபடி அந்த ரோட் saw him killing a man. ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அவனை பார்த்தார்கள், அவன் அந்த மனிதனை கொல்வதை பார்த்தார்கள். இட் இஸ் an, அது ஓர் ஓப்பன் அண்ட் ஷட் கேஸ் என்றால் என்ன? அது முடிந்து போன ஒரு வழக்கு. that he is a murderer, அவன்தான் கொலைகாரன் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது, முடிவு செய்யப்பட்டது, அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஓப்பன் அண்ட் ஷட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ். கேன் என்றால் என்ன? உதாரணத்திற்கு ஒரு மூடி போட்ட ஒரு ஜாடி, மூடி நிறைந்த ஜாடி, உள்ளே குலோப்ஜான் இருக்கிறது என்று திறந்து பார்க்கிறாய், உள்ளே புழுக்களாக வருகிறது. உன் மனது எப்படி இருக்கும்? அப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று நன்றாக இருக்கும், எடுத்து சாப்பிடலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது, மூடியை ஜாடியிலிருந்து திறக்கும் பொழுது புழுவுகள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது எவ்வளவு அருவருப்பு படுவாயோ அந்த அருவருப்பைத்தான் இந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ். கேன் ஜாடி, ஆல்வேஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ், எப்பொழுதும் பிரச்சனைகளே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. டு லிவ் வித் யூ, உங்கூட வாழ்கிறது என்பது இஸ் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? புழுக்களுடன் எரிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கொண்டு வாழ்வதை போன்று எனக்கு அருவருப்பாக இருக்கிறது. ஒன்றை பற்றி நினைத்து அருவருப்பு படும் பொழுது நீங்கள் இந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. போர்டு என்றால் என்ன? போர்டு என்பது வினை சொல்லாக வரும் பொழுது ஏரோப்ளேனில் போய் ஏறி உட்கார்ந்து கொள், கப்பலிலே போய் ஏறி உட்கார்ந்து கொள், போர்டிங் என்று சொல்வார்கள். இன்னொரு போர்டிங் என்றால் தங்கி படிப்பது, போர்டிங் என்று சொல்வோம். தங்குவதும் ஏழுவதையும் போர்டு என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. போர்டு என்றால் நிலப்பரப்பு, அதாவது ஒரு கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பையும் போர்டு என்று சொல்கிறோம். ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் வெரி ஹானஸ்ட், ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பதை ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஷீ இஸ் அன் ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. ஐ லைக் ஹர் வெரி மச். அவள் ரொம்ப வெரி ஹானஸ்ட், நேர்மையானவள், அவளை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷீ இஸ் ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் என்ன? யார் வேண்டுமானாலும் உள்ளே வரலாம். அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வந்து பல கொள்கைகளை, பல ஸ்தாபனங்களை ஆரம்பிக்கலாம். அதனுடைய கொள்கை தான் பாலிசி, ஓப்பன் டோர் பாலிசி. ஓப்பன் ஹேண்டட், தாராள மனசுடைய மனிதன். ஓப்பன் அண்ட் ஷட், ஒரு தீர்க்கமான முடிவு செய்யப்பட்ட. ஓப்பன் அண்ட் கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ், பல பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய. ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப நேர்மையாக இருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர் லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்குங்க. ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது முழுமையாக ஒன்றின் பால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது செக்ஸாக இருக்கலாம், கேர்ளாக இருக்கலாம், லவ்வாக இருக்கலாம். பொதுவாக மற்றதுலையெல்லாம் மனசு ஆக்கிரமிக்காது, இதனுடைய வலிமையை போல. அடுத்ததாக ஒன்னாம்படு பண்டிட் என்றால் என்ன? ஒரு மெஷின், சூதாட்ட இயந்திரம். அது உன் பணத்தை கொள்ளையடிக்கும். உதாரணத்துக்கு கேஷினோஸில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம். ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஒரு முறை உடலுறவு கொள்வது. ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? பல வாய்ப்புகள், சந்தர்ப்பங்களும் வர இருக்கிறது. அடுத்ததாக ஓப்பன் டோர் பாலிசி, வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் உள்நாட்டிலே வந்து பல திட்டங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற கொள்கை. ஓப்பன் ஹேண்டட், தாராளமானது. ஓப்பன் அண்ட் ஷட், தீர்க்கமான, இறுதியான, உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு முடிவு. ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம், பல பிரச்சனைகள் அடங்கிய, பல குழப்பங்கள் அடங்கிய, பல சண்டை சச்சரவுகள் வர வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய. ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப நேர்மையான, ரொம்ப நியாயமாக இருக்கக்கூடிய. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 226 and 227. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter O, the word is over. Over. What do you mean by the word over? Is it a preposition? Can we call it as a preposition? Over. Yes. And the phrase is over the hill. Over the hill. What do you mean by that? Not able to do things like earlier. Over the hill means it is a difficult task. Earlier I was able to do. Now I am unable to do. Over the hill means it is a difficult job. In my young age I worked very hard. But now I am 50 years and over the hill means
Young age, physically, I was able to do a lot of work. But now I am 50 years. And the work is like over the hill means physically I am unable to do the work. Over the hill means because of old age, you are not able to do the physical work which you were able to do it earlier, over the hill. And coming here, the next phrase is over a barrel. What do you mean by the phrase over a barrel? It means you are getting caught in a problem. You have got involved in a problem. So over a barrel. The minister was caught over a barrel in corruption cases means the minister was caught. He got caught in a problem. What problem is it? The corruption problem. Because of that, he was arrested. So over a barrel means you're getting caught because of some problem, issues. Over my dead body. The phrase over my dead body. Could you tell me what do you mean by this phrase? Over my dead body. It simply means no chance at all. I will not allow you. A person stubbornly is saying, I will never allow. No chance at all for your thoughts or actions or your interests. So one person, if he says to other person, over my dead body, means that person is not going to allow what the other person has asked. Over my dead body. I will not close my business. It will be over my dead body means I will never close my business, whatever happens. Head over heels. Head over heels. Heels means, the lower part of the body. Head is the topmost part of the body. Head over heels. Your head is over the heels. So what do you mean by this phrase? Without any balance. There is no balance. Without any balance, you are walking, in an intoxicated way, or you are out of balance. You have lost your control. Then you are using the phrase head over heels. The students are running in the road. Head over heels means what? They are running very fast. They don't have the balance. Anytime they may fall. The students are running in the road. Head over heels means they are running very fast. Anytime they may fall or they hit the vehicle. They may meet an accident. So head over heels means without any balance. Once again, the phrase head over heels. What do you mean by that? Totally excited. You are so happy with love and affection. You are so happy with love and affection. Then you are using the phrase head over heels. Your father buys and gives you a bike as a gift, which you are longing for. Then you go over head over heels means you are so excited. The newly wedded couples are head over heels with each other. The newly married couples are head over heels with each other. Means after marriage they find a new life. They found each other they both found themselves that they are made for each other. So they are excited, they are very happy. Then you're using the phrase head over heels. So head over heels has two meanings. One phrase head over heels means you're out of balance. And second, head over heels means you are excited. You are happy because of love and affection. Because of love and affection. Okay, next coming here. Over the coals. Shouting angrily at somebody. Over the coals. You are shouting angrily at somebody. Then you are using the phrase over the coals. She was raked over the coals by her in-laws. She was raked over the coals by her in-law. Means she was, kept on continuously, kept on shouted by her in-laws. So the in-laws are not treating her properly. So coming here, my dear friends, once again, over the hill means what? Not able to do the physical works which when you were young, you were able to do, but now you are unable to do. Then you are using the phrase over the hill. Over a barrel means what? You have got caught in a problem. Over my dead body means what? You are telling to the other person there is no chance at all. You will never allow, I will never allow that to happen. Then you're using the phrase over my dead body. Head over heels, your physical balance is not there. Head over heels, you are so excited because of love and affection.
Then you're using the phrase head over heels. Over the coals, you're getting shouted at over the coals. Hope you're able to understand this side of phrases. And coming here, over one's head. Over one's head. Head is there. Over one's head means above the head means you are unable to understand. That's something which is not able to come inside your head. Over one's head. Over my head means I am unable to understand. Over one's head. The maths problem is over my head means the maths problem is something which I cannot understand, which I can't understand. So over one's head means something which cannot understand. And coming here, out. The phrase is out of question. What do you mean by the phrase out of question? It is not at all possible. It's out of question means it's not at all possible. The phrase out of question means not at all possible. Your demands, or out of question means your demands are not at all possible. I cannot do it. It is not reasonable. So out of question means it's not at all possible. Out of touch means what? It is not communication with someone. You are not communicating with somebody for some period of time, maybe 6 months or 1 year or 2 years. I am out of touch with my friend for the past 10 years. I am out of touch with my parents for the last 1 month. Out of touch means you are not in communication with someone for some period of time. Out of touch. I was out of touch reading newspapers for 1 week. Because of my heavy schedule. So I was out of touch. So you are not in communication with something. What? With newspapers over here. Out of nowhere. What do you mean by the phrase out of nowhere? Coming or appearing suddenly without informing. You are coming there. You're going to your friend's house. After a long time without informing him. You're going to your native without informing anybody. Without informing, you're going somewhere and you're giving a surprise visit. Then you're using the phrase out of nowhere. Lakshmi Mittal. You know who is Lakshmi Mittal? A great businessman in UK. Lakshmi Mittal is a steel merchant or steel manufacturer. Lakshmi Mittal came out of nowhere. He just came suddenly and became the 5th richest person in the world. 5th richest person in the world. Is it an easy task? Out of 600 crore people, he is the 5th richest person in the world. A man who migrated to UK and he started steel business, and now he is the 5th richest person in the world. So he came from nowhere means suddenly he has come. Out of the blue. What do you mean by the phrase out of the blue? A sudden happening from nowhere. Suddenly something happening out of the blue. Out of the blue means suddenly something happening out of the blue. From out of the blue, terrorists came and shot dead many Mumbai people. Out of the blue means suddenly they came. They have come out of the blue. Something happening very suddenly. Then you're using the phrase out of the blue. So my dear friends, coming here once again, over one's head means I'm not here to stand. Out of questions means it is not at all practically, it is possible. Out of touch means what? Not in communication with somebody or something for a certain period of time. Out of nowhere means coming and appearing suddenly without informing to anybody. Out of the blue means what? A sudden happenings. Suddenly something happens. You're shocked. Hope you're able to understand these are the phrases. And coming here from once again, over the hill means what? Not able to do things as you were. When you were young, you were able to do. Now you are unable to do because of your physical weakness. Over a barrel means you got cut in a problem. And over my dead body means, when somebody uses the phrase over my dead body means, it seems that they are very adamant and you cannot change them, whatever it is. Head over heels means what? You're losing your physical balance. Once again, head over heels means what? Because of love and affection, you are so excited. You're feeling the oneness. You're feeling the happiness. You're feeling the bliss. Then you're using the phrase head over heels. Over the coal means you're getting shouted by somebody. And coming here, over one's head, not able to understand. Out of questions, not at all possible.
Out of touch means not in communication with a certain period of time. Out of nowhere, coming and appearing without informing anybody. And out of the blue means suddenly, something happening suddenly. Hope you are able to understand these phrases, right, sir? And try to use in your day-to-day conversation. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 226லிருந்து 227 வரைக்கும். ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை எளிமையான முறையிலே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கப்படுகிறது. ஓவர், ஓவர் என்றால் என்ன? அதற்கு மேலே என்று சொல்லுகிறோம். ஓவர் என்றால் அதற்கு மேலே, ஓவர் அதுக்கு மேலே. அது முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ஓவர் மீ, ஓவர் த எலிஃபெண்ட், ஓவர் த ஓவர் த பில்டிங். ஓவர் என்றால் இங்கே முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ஓவர் த ஹில் என்றால் என்ன? மலைக்கு மேலே என்று சொல்லும் பொழுது, நாட் ஏபிள் டு டூ திங்ஸ் லைக் ஏர்லியர், முன்ன மாதிரி என்னால் உடம்புல அந்த சக்தி இல்லை, செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஓவர் த ஹில். சின்ன வயசில் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். சின்ன வயசில் 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ முடியல, வயதாகி விட்டது, 5 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியுது. அப்போ ஓவர் த ஹில் என்றால் பழையபடி உடல் ஒத்து போவதில்லை. ஸோ இன் மை யங் ஏஜ் ஐ ஒர்க் வெரி ஹார்ட். என்னுடைய இளம் பிராயத்திலே நான் கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். பட் நவ் ஐ எம் 50 years. நான் இப்பொழுது 5காரனாக ஆகிவிட்டேன். அண்ட் ஓவர் த ஹில் என்றால் என்ன? பழைய காரியங்களை என்னால் முன்ன மாதிரி செய்ய முடியவில்லை. அடுத்தது ஓவர் ஏ பேரல். பேரல் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? பீப்பிள், எண்ணெய்களை எல்லாம் வைக்கக்கூடியது பேரல். ஓவர் ஏ பேரல் என்று சொல்லும் பொழுது பிரச்சனைகளில் சிக்கிக்கொள்வதை ஓவர் ஏ பேரல் என்று சொல்கிறோம். ஓவர் ஏ பேரல் இன் கரப்ஷன் கேஸ். மந்திரி லஞ்ச பிரச்சனையிலே பயங்கரமாக சிக்கிக்கொண்டார். ஸோ பிரச்சனைகளிலே சிக்கிக்கொள்வதை ஓவர் ஏ பேரல் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஓவர் மை டெட் பாடி என்றால் என்ன? நான் செத்தவுடன் தான் அது நடக்கும், என் உயிர் பிரிந்தால் தான் அது நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நோ சான்ஸ் எட்டால், வாய்ப்பே இல்லை, ஐ வில் நாட் அலோவ் யூ. இது உங்களுடைய பிடிவாதத்தை காண்பிக்கிறது, உங்களுடைய அந்த உறுதித்தன்மையை காண்பிக்கிறது. ஓவர் மை டெட் பாடி. ஐ வில் நாட் க்ளோஸ் மை பிஸ்னஸ். என்னுடைய வியாபாரத்தை மூட மாட்டேன். இட் வில் பி ஓவர் மை டெட் பாடி. நான் செத்தால் தான் அது நடக்கும், என் உயிர் போனால் தான் அது நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய அந்த பிடிவாத குணத்தை காண்பிக்கிறது. ஓவர் மை டெட் பாடி. அடுத்தது ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ். ஹெட்னா தலை, ஹீல்ஸ்னா பாதம். ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? பாதத்துக்கு மேலே தலையை வைத்து கொண்டா என்ன அர்த்தம்? அது பாதத்துக்கு மேல் தலை. ஹீல்ஸ் என்றால் பாதம். ஹெட் ஓவர் ஹீல் என்றால் விதவுட் எனி பேலன்ஸ். அதை பேலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நடுநிலைமை இல்லாத தன்மை, பேலன்ஸ் இல்லாத ஒரு நிலைமையை ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரன்னிங் இன் த ரோட் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ். அப்போ தலைகால் புரியவில்லை, தலைகால் புரியாமல் ஒரு காரியத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், தலகால் புரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ். எந்த நேரத்திலும் விழுந்து விடுவார்கள், அவர்கள் பேலன்ஸ் இல்லை, எந்த நேரத்திலும் கீழே விழுந்து விடுவார்கள். மறுபடியும் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ், இது இன்னொரு அர்த்தம். இதனுடைய அர்த்தம் டோட்டலி எக்ஸைட்டட், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, மேன்மையான சந்தோஷம், தெய்வீக ஒரு ஆனந்தம், பேரானந்தம் அடைகிறீர்கள். எப்பொழுது? வித் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், அன்பு மூலமாகவும் நேசம் மூலமாகவும் பாசம் மூலமாகவும் காதல் மூலமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சுகத்தை ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். த நியூலி வெட்டட் கப்பிள்ஸ், புதியதாக திருமணம் செய்த அந்த ஜோடிகள் ஆர் ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் வித் ஈச் அதர் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கொருவர் மற்றற்ற இன்பத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் சந்தோஷத்துடனும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் 2 மீனிங். ஒன்று தலைகால் புரியாத, எந்த நேரத்தில் விழுந்து விடுவோம் என்று அறியாத ஒரு நிலைப்பாடு. இன்னொன்று ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? மனதை இழந்து விடுதல், சந்தோஷத்தில் மகிழ்ச்சியிலே பேரானந்தத்திலே ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து கொள்வது. அடுத்ததாக ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் ஷவுட் ஆங்கிரிலி அட் சம்படி, ஒருவர் மேல் கத்துவது, ஒருவரை பார்த்து கோபத்துடன் கட்டுவதை ஓவர் த கோல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஷி வாஸ் ரேக்ட் ஓவர் த கோல்ஸ் பை ஹர் இன்லாஸ். அவள் தன்னுடைய புகுந்த வீட்டுக்காரர்கள், இன்லாஸ் என்றால் புகுந்த வீட்டுக்காரர்கள், அவர்கள் மூலமாக
திட்டுக்களை வாங்குகிறாள். ஸோ நண்பர்களே, ஓவர் த ஹில் என்றால் என்ன? இளம் வயதில் செய்வது போல இப்பொழுது என்னால் வேலை செய்ய முடியவில்லை, வயதாகிவிட்டது. ஓவர் ஏ பேரல் என்றால் என்ன? பிரச்சனையிலே சிக்கிக்கொள்வது. ஓவர் மை டெட் பாடி என்றால் என்ன? நான் செத்தவுடன் தான் அது நடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய பிடிவாதத்தன்மையை காண்பிக்கிறது. நடக்காது, நடக்க விட மாட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? தலைகால் புரியாமல் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த நேரத்திலும் நீ வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவாய். ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன? மனமும் ஒன்றிணைந்து ஒரு பேரானந்த பரஸ்பர ஒரு சந்தோஷமான நிலை. ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை பார்த்து கத்துவது. அடுத்தது ஓவர் ஒன்ஸ் ஹெட், தலைக்கு மேலே. அவன் சொல்கிற விஷயமெல்லாம் எனக்கு தலைக்கு மேலே இருக்குது, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது, நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்டுங்கிறதை இந்த ஃப்ரேஸ் ஓவர் ஒன்ஸ் ஹெட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த மேத்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர் மை ஹெட். கணக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாம், கணக்கு கொடுக்கக்கூடிய கணக்கு பாடங்கள் எல்லாம் எனக்கு தலைக்கு மேலே இருக்குது, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின், அடுத்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டு. இந்த சொற்றொடர் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்றால் என்ன? கேள்விக்கே இடமில்லை. கேள்விக்கே இடமில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் அட் ஆல் பாசிபிள், அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை, கேள்விக்கே இடமில்லை. யுவர் டிமாண்ட்ஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். நீ கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் கேள்விக்கே இடமில்லை, அது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின், அதை நடத்த முடியாது, அது செய்ய முடியாது. ஸோ அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்றால் அது நடப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் டச். அவுட் ஆஃப் டச் என்றால் என்ன? எங்களுக்குள்ள விட்டு போச்சு. விட்டு போச்சு என்ற சொற்றொடர் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் அவுட் ஆஃப் டச், நாட் இன் கம்யூனிகேஷன் வித் சம்ஒன் ஃபார் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒருவருடனோ ஒரு பொருளுடனோ இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு இல்லாமல் இருப்பதை அவுட் ஆஃப் டச் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஐ வாஸ் அவுட் ஆஃப் டச் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். இப்போலாம் அன்றாடம் செய்தி பத்திரிகைகளை நான் படிப்பதில்லை, தினமும் படித்து கொண்டிருந்தேன். இப்போ ஒரு ஃபார் 1 வீக், ஒரு வாரமாக நான் அவுட் ஆஃப் டச் படித்து கொண்டிருப்பதில்லை. பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹெவி ஸ்கெட்யூல். ஸ்கெட்யூல் என்றால் என்ன? உன்னுடைய வேலை பளு, வேலை அதிகமாக வேலை இருக்கிற காரணத்தினாலே உன்னால் ஒரு வாரமாக நியூஸ் பேப்பர் படிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஐ வாஸ் அவுட் ஆஃப் டச் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் 1 வீக். அவுட் ஆஃப் டச். அடுத்ததாக அவுட் ஆஃப் நோவேர். எங்கிருந்தோ வந்தான், திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்தான். திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்தால் அவுட் ஆஃப் நோவேர், எங்கேயும் தெரியல, எங்கிருந்தோ வந்தால் என்று சொல்லும் பொழுது கம்மிங் ஆர் அப்பியரிங் சடன்லி விதவுட் இன்ஃபார்மிங், எந்த விதமான தகவலும் முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் திடீரென்று அறிவிக்காமல் திடீரென்று வருவதை அவுட் ஆஃப் நோவேர் என்று சொல்கிறோம். லக்ஷ்மி மிட்டால். லக்ஷ்மி மிட்டால்ங்கிறது ஒரு பஞ்சாபிக்காரர். அவர் இங்கிலாந்து சென்று இந்த இரும்பு தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பித்து இன்று உலகத்தினுடைய 5வது மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறார். எங்கிருந்தோ வந்தால் திடீரென்று பணக்காரரானார். அம்பானி சொல்லலாம், அவர்கள் தந்தையார்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் மிட்டால் திடீரென்று மாயாவியை போன்று வந்தார், உலகின் 5வது பணக்காரர் ஆகிவிட்டார். ஸோ லக்ஷ்மி மிட்டால் கேம் அவுட் ஆஃப் நோவேர் and became the 5th richest person in the world. 5வது உலக பணக்காரராக ஆகிவிட்டார். ஸோ அவுட் ஆஃப் நோவேர் என்றால் என்ன? திடீரென்று முளைப்பது, திடீரென்று வருவது, எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் நோவேர். அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ, அருமையான சொற்றொடர். அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா a sudden happening from nowhere. திடீரென்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இங்கே யாரோ ஒரு மனிதர் வர்றாரு, அது அவுட் ஆஃப் நோவேருங்கிறீங்க. இங்கே அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது திடீரென்று, ஒரு நிகழ்வு நடைபெறுகிறது திடீரென்று. ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ டெரரிஸ்ட் கேம். எங்கிருந்தோ வந்தார்கள். ஒரு திருடர்கள் கொள்ளைக்காரர்கள் அல்லது தீவிரவாதிகள் அண்ட் ஷாட் டெட் மெனி மும்பை பீப்புள். மும்பையிலே இருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான மக்களை இந்த தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் திடீரென்று சுட்டு கொண்டார்கள். எங்கிருந்தோ வந்தார்கள், திடீரென்று இந்த நிகழ்வு நடந்தது. திடீரென்று இந்த நிகழ்வு நடந்ததை அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ என்று சொல்கிறோம். எதிர்பாராத
துக்ககரமான எதிர்பாராத விஷயம். ஸோ நண்பர்களே, ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்றால் என்ன, இந்த கேள்விக்கே வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இதை நாங்கள் செய்ய முடியாது, இதை நாங்கள் நிறைவேற்ற முடியாது, இதை நாங்கள் மனதிலே கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின், அவுட் ஆஃப் டச், ஒன்றுடன் நீண்ட காலமாக குறிப்பிட்ட காலமாக எந்த விதமான ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல், அவுட் ஆஃப் நோவேர் திடீரென்று வருவது, எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல், அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ என்றால் ஒரு நிகழ்வு திடீரென்று நடைபெறுகிறது. ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த ஓவர் த ஹில் என்றால் என்ன, சிறு வயதில் உடலால் உழைத்தது போன்று இப்பொழுது செய்ய முடியவில்லை. ஓவர் ஏ பேரல் என்றால் என்ன, பிரச்சனைகளிலே சிக்கிக் கொள்வது. ஓவர் மை டெட் பாடி என்றால் என்ன, உன் பிடிவாத குணத்தை காண்பிக்கிறது. வலியே இல்லை, நான் ஒற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஓவர் மை டெட் பாடி. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு தலைகால் புரியாத ஒரு நிலைமை, எந்த நேரத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவாய் என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு. ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ் என்றால் என்ன, மன ரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக, சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரீதியாக பேரானந்தத்தில் ஒருவருக்கொருவர் ஈடுபடுவதை ஹெட் ஓவர் ஹீல்ஸ். ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன, மற்றவர்களை பார்த்து கத்துவது. ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின், இது கேள்விக்கே பதில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இதில் நீங்கள் கேட்பதற்கு எந்த விதமான காரியத்தையும் நான் செய்து கொடுக்க முடியாது. அவுட் ஆஃப் டச், ஒன்றுடன் தொடர்பு இல்லாமல் இருத்தல். அவுட் ஆஃப் நோவேர், திடீரென்று எங்கிருந்தோ வருகிறார், எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல். அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ என்றால் என்ன, ஒரு விஷயம் திடீரென்று நடைபெறுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 227 to 228. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak, or the native English speakers speak. Under the letter O, the word is out and the phrase is out of circulation. Out of circulation, what do you mean by out of circulation? It is not in use. It is not active. It is not live. So, out of circulation means now it is not in use. He is out of circulation in parliament and he is with his family holidaying. So, out of circulation means presently it is not there. Earlier we had 5,000 rupee note. It is out of circulation means it is not in use. Out of circulation. So out of circulation means something which is not in use. Then coming here, out of gas means no energy. Gas generally means the energy, the power, the kerosene, the petrol, oil, diesel. So out of gas means no energy, no power, no petrol or no diesel. We are walking for 5 kilometers. We are out of gas and we should take rest. So out of gas means our energy has gone. We don't have energy. Out of gas or out of petrol, out of oil, out of diesel. The car is out of gas means the car doesn't have any petrol. Out of hand means it is not of one's control. It is away from our control. And it is disorder and it is confused. Out of hand means something which is not in our control, which is disorderly and which is confused. Out of hand. The students in the college function went out of hand when they saw the cinema actor. The students of the college function went out of hand, means out of control, when they saw the cinema actor. So though so excited, they were not in order. Everybody started shouting and coming around the actor. So out of hand means which is not in your control, which has gone, which is disorderly and which is confused. Out of this world means feeling top. You're feeling so great. You're feeling so wonderful. You're feeling so happy. After getting the job in abroad, I got a job in US or I got a job in abroad, he feels out of this world. He feels, the gentleman feels that he is very happy. He feels out of this world means he feels something as if he is in the heavens. So out of this world means you feel so excited and happy about it and feeling great about that. Out of the world, once again, feeling away from problem and danger. Out of this world and out of the world. Out of the world means you're feeling that as if you have escaped from the problem. So you are not involved in the problem. You don't have any danger. So after the accident
and hospitalization. After he met with an accident, he got some injury, then he went to hospital, he got the treatment. He out of the woods means out of the woods, sorry, not out of the world, out of the woods means escaping out of the problem. So my dear friends, out of circulation means it is not in use, out of gas means no energy, out of hand means it is out of one's control, it is totally confused and disturbed, and here, out of this world means you are feeling so great and so wonderful and so happy. Out of the woods means you are not in the problem. You are out of danger, so no problem at all. So out of the woods. Hope you are able to understand this side of the phrases. And coming here, out of the loop. Out of the loop means you are not involved, you are not connected, or a part of something. You are not a part. You don't belong to that. Some problem or incidents or some happenings. So, out not involved, connected, or out of the part, out not in a part of something. Then you're using the phrase out of the loop. She's out of the loop from the CBI investigation. So, CBI has filed a case, and her name came, but she was released. She is not in the investigation eye of CBI. So she's out of the loop from CBI investigation means now she is not involved. She has been released out of the loop. Out of turn means speaking at a wrong order or time. Out of turn means speaking in a wrong orderly way. When the chief guest is speaking, don't speak out of order. So when the chief guest is speaking, don't speak out of order means don't disturb him. So out of order, out of turn means you are disturbing. So don't do that. Out of turn means not according to turn and not according to order. Out of turn means not according to order. Once again, the meaning, don't do your work out of turn means don't do your work disorderly way. Out of order means disorderly, out of turn. Out of the fire means away from danger. You are away from danger, then you are using the phrase out of fire. My friend helped me financially. My friend helped me financially, in fact. So, I am out of the fire now means, so I am not in a problem now. Out of the fire means you are not in problem. Out of one's hair means to go away from some irritation. Something irritating, you are going away from that. Out of one's hair. Out of some nuisance, you are getting away from some nuisance or problems. I said to my enemies to get out of my hair and don't disturb me. I told my opponents, please get away. You people are irritating me. Please go away and don't disturb me. Out of one system means removing our dirty things from mind. Out of one system means removing our dirty things from mind. In our mind, a lot of dirty thoughts coming. You are removing all the dirty thoughts. Then you're using the phrase out of one system. I cried out loud. I cried out and let the problems out of my system. So by shouting and crying, I released all my negative energy. So out of my system means releasing all the negative things from your mind. So my dear friends, out of the loop means what? You are not involved. You are not getting connected. You are not a part of something. So you are released. You have escaped out of the loop. Out of turn means speaking at a wrong order time. Out of turn means not according to order. It is disorderly. Out of the fire means away from danger, away from problems. Out of one's hair means you are going away from something which is irritating you, insulting you. Out of one system means removing all the negative thoughts out of your mind. So once again, I want you to recollect all these phrases. Out of circulation means it is not in use. It is not active. It is now presently it is not there. Out of circulation. Out of gas means no energy, no petrol, no gas, no oil, no strength at all. Out of gas. Out of hand means it is away from one's control. It is in disorder. It is in confused state. Out of this world means you are feeling so happy, so great, so excited. So out of the woods means you feel that you have escaped from the danger. You have escaped from the problems. So coming here once again, out of the loop means not involved, connected, or you are not part of anything. Next, out of turn means speaking at a wrong time. Out of turn means not according to the order. Out of the fire means you are away from the danger or problems. Out of one's hair means you go away from something which is irritating you and hurting you or insulting you. Out of one system means removing all the dirty things from your mind, thoughts. Okay, my dear friends, hope you are able to understand.
phrases. So try to use all these phrases in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 227லிருந்து 228 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களையும் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து ஓ, வார்த்தை அவுட்டு, அந்த சொற்றொடர் அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன். சர்க்குலேஷன் என்ன? சுழற்சி. சர்க்குலேஷன். அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன்னா சுழற்சியில் இல்லைன்னா இப்போதைக்கு அது ஒரு வழக்கமாக இல்லை, அது ஒரு பழக்கமாக இல்லை, அது ஒரு நடத்தையாக இல்லை. உதாரணத்துக்கு நாட் இன் யூஸ், அது இப்பொழுது பயன்படுத்துவதில்லை. நாட் ஆக்டிவ், அது சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதில்லை. நோ லைவ், அது உயிரோட்டமாக இல்லை. அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன்னா இப்பொழுது அதனுடைய பயன்பாட்டை நாம் பயன்படுத்துவது இல்லை. ஸோ இஸ் அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் இன் பார்லிமெண்ட். அவன் பார்லிமெண்ட்டிலே வருவதில்லை, பார்லிமெண்ட்டுக்கே வருவதில்லை. அண்ட் இஸ் வித் இஸ் ஃபேமிலி ஹாலிடேயிங். அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தாருடன், ஹாலிடேயிங் என்றால் என்ன? சுற்றுலா சென்று இருக்கிறான். அப்போ அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் என்றால் பார்க்க முடியவில்லை, அது இப்பொழுது இயங்குவதில்லை. அடுத்தது அவுட் ஆஃப் கேஸ். கேஸ்னாலே பொதுவாகவே ஆங்கிலத்திலே பெட்ரோலியம், ஆயிலையும், எரிவாயு, கேஸ், அதை சொல்லுவார்கள். அவுட் ஆஃப் கேஸ் என்றால் நோ எனர்ஜி, சக்தி இல்லை. நோ பவர், அதுவும் வலிமை இல்லை. நோ பெட்ரோல், பெட்ரோல் இல்லை. நோ டீசல், டீசல் இல்லை. வி ஆர் வாக்கிங் ஃபார் 5 kilometers, 5 கிலோமீட்டர் நடந்து கொண்டே இருக்கிறோம். வி ஆர் அவுட் ஆஃப் கேஸ். இப்பொழுது எங்களுக்கு நடப்பதற்கு திறன் இல்லை, வலிமை இல்லை, சக்தி இல்லை. அண்ட் வி ஷுட் டேக் ரெஸ்ட். நாம் இப்பொழுது ஓய்வெடுக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆஃப் கேஸ் என்றால் உடலிலே சக்தி இல்லை. அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? கை மீறி சென்று விட்டது, கை மீறி சென்று விட்டது, என்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் சொல்கிறோம். இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் கண்ட்ரோல், ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டை விட்டு சென்று விட்டது. டிஸ்ஆர்டர், அது ஒரு அமைப்பாக இல்லை. கன்ஃபியூஸ்ட், ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த காலேஜ், கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், இந்த காலேஜ் ஃபங்க்ஷன், கல்லூரியிலே ஒரு விழா நடைபெற்றது. வென்ட் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? அவர்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிலே போய்விட்டார்கள். when they saw the சினிமா ஆக்டர், சினிமா நடிகரை பார்த்தவுடன் கூட்டத்திலே அந்த ஒழுக்கம் இல்லாமல், கட்டுக்கடுங்காமல், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிலே போய்விட்டது. அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஒருவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் ஆகிவிடுவது. அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட், உலகத்தை விட்டு வெளியே இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு என்று சொல்லும் பொழுது ஃபீலிங் டாப், நல்ல சந்தோஷமான ஒரு உணர்வை பெறுவது போல உணர்தல். கிரேட், சிறந்ததாக நாம் உணர்ந்து கொள்ளுதல். ஒண்டர்ஃபுல், பிரமாதமாக நாம் உணர்ந்து கொள்ளுதல். சுப்பீரியர், நாம் சிறந்தவர்களாக உணர்ந்து கொள்ளுதல். ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ஜாப் இன் அப்ராட், வெளிநாட்டிலே வேலை கிடைத்தவுடன் ஹீ ஃபீல்ஸ், அவன் உணர்ந்தான். அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்றால் என்ன? உலகத்தை விட்டு அப்பால் சொர்க்கத்தில் இருப்பது போல. அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்றால் சந்தோஷத்தில், சொர்க்கத்தில் இருப்பது போல. அடுத்தது அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ். வுட்ஸ் என்றால் என்ன? அடர்ந்த காடு, அதில் போய் சிக்கி கொண்டோம் என்றால் அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த வனத்திலிருந்து, அந்த காட்டுப்பகுதியிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபீலிங் அவே ஃப்ரம் ப்ராப்ளம், பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வந்தது போல. ஃபீலிங் அவே ஃப்ரம் டேஞ்சர், ஆபத்தான விஷயங்களிலிருந்து வெளியே வந்தது போல. ஆஃப்டர் த ஆக்சிடெண்ட், விபத்து முடிந்தவுடன். அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன், விபத்தினாலே நடந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி வெளியே வந்தவுடன் ஹீ ஃபீல்ஸ், அவன் உணர்கிறான். நவ் அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வந்தது போல. ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் என்றால் என்ன? தற்காலிகத்திலே, தற்போது உபயோகத்தில் இல்லாதது. அவுட் ஆஃப் கேஸ் என்றால் உடலிலே வலிமை இல்லை, சக்தி இல்லை, பெட்ரோல் இல்லை, கேஸ் இல்லை. அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட், நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாமல், கட்டுக்கடங்காமல் போய்விடுதல். அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்றால் என்ன? உலகத்தை விட்டு வெளியே சொர்க்கத்தில் இருப்பது போல ஒரு அதிக சந்தோஷத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வந்தது போல என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த பக்கம் வாங்க. அவுட் ஆஃப் த லூப். லூப் என்றால் என்ன? ஒரு சிக்கல். அவுட் ஆஃப் த லூப் என்றால் சிக்கலிலிருந்து மீண்டது போல. நாட் இன்வால்வ், அதில் ஈடுபடாமல். கனெக்டட், அதனுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல். ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் சம்திங், ஒன்றினுடைய அங்கமாக இல்லாதது. ஷீ இஸ் அவுட் ஆஃப் த லூப் ஃப்ரம் த சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன். சிபிஐ என்றால் மத்திய புலனாய்வுத்துறை, போலீஸ் சம்பந்தப்பட்டது. அதனுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் என்றால் என்ன? ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவள்
தப்பிவிட்டால், அவள் விடுவிக்கப்பட்டால், அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவந்து விட்டால். ஸோ அவுட் ஆஃப் த லூப்னா சிக்கல், சிக்கலிலிருந்து மீண்டு வந்தது போல. அடுத்தது அவுட் ஆஃப் டேர்ன் என்றால் என்ன? தவறான வகையிலே பேசுவது. when the chief guest is speaking, முக்கிய விருந்தாளி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது, டோன்ட் ஸ்பீக் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர், முறையற்ற தன்மையாக நடுவிலே அங்கங்கே பேசிக்கொண்டு இருக்காமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அவுட் ஆஃப் டேர்ன் என்றால் அது சரியாக இருக்க வேண்டும். அவுட் ஆஃப் டேர்ன், நாட் அக்கார்டிங் டு ஆர்டர், அது ஒன்று முறையாக இல்லாதது. டோன்ட் டூ யோர் ஒர்க் அவுட் ஆஃப் டேர்ன், நீ முறையற்ற தன்மையிலே உன்னுடைய வேலையை செய்யாதே. அவுட் ஆஃப் த ஃபயர், நெருப்பிலிருந்து தப்பித்தது போல என்று சொல்லும் பொழுது, அவே ஃப்ரம் டேஞ்சர், மை ஃப்ரெண்ட் ஹெல்ப்டு மீ ஃபினான்ஷியலி, என் நண்பன் பண ரீதியாக எனக்கு உதவி செய்தான், அவன் உதவி செய்த காரணத்தினாலே, ஸோ ஐ எம் அவுட் ஆஃப் த ஃபயர் நவ், நான் ஆபத்திலிருந்து தப்பிவிட்டேன். அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஹேர் என்றால் என்ன? முடியிலிருந்து ஒரு விலகி போவது போல. டு கோ அவே ஃப்ரம் சம் இரிட்டேஷன், ஏதோ ஒன்று எரிச்சலிலிருந்து தப்புவது போல. நியூசன்ஸ், பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்புவது போல. ஐ செட் டு மை எனிமீஸ், நான் என்னுடைய எதிராளிகளுக்கு சொன்னேன். டு கெட் அவுட் ஆஃப் மை ஹேர், என்னை எரிச்சல் படுத்தாதீர்கள், தொந்தரவு படுத்தாதீர்கள். அண்ட் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ, என்னை தொந்தரவு படுத்தாதீர்கள், சென்று விடுங்கள் என்று சொன்னேன். அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? ஒன்றை மனதிலிருந்து அகற்றுவது. ரிமூவிங் அவர் டர்ட்டி திங்ஸ் ஃப்ரம் மைண்ட், நம்மளுடைய கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள், கெட்ட ஆசைகளை மனதிலிருந்து அகற்றுவதை அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம். ஐ கிரைட் அவுட், நான் அழுது கத்தினேன். அண்ட் லெட் த ப்ராப்ளம்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை சிஸ்டம், என்னுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் கத்தி தீர்த்து அதை நான் விலக்கிவிட்டேன். என்னுடைய எதிர்மறை சிந்தனைகள், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் அழுது அதையெல்லாம் நான் அப்புறப்படுத்தி விட்டேன். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், அவுட் ஆஃப் த லூப்னா சிக்கலிலிருந்து மீள்வது. அவுட் ஆஃப் டேர்ன் என்றால் என்ன? தவறான முறையிலே பேசுவது. அவுட் ஆஃப் டேர்ன் ஒரு முறையற்ற செயல். அவுட் ஆஃப் த ஃபயர், பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்புவது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஹேர் என்று சொல்லும் பொழுது எரிச்சலிலிருந்து, ஏதோ ஒன்றை எரிச்சலிலிருந்து தப்புவது போவது. அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம், நம்ம மனதிலிருந்து கெட்ட சிந்தனைகளை அகற்றுவது. மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம். அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் என்றால் தற்காலிகத்திலே அது உபயோகத்தில் இல்லை. அவுட் ஆஃப் கேஸ்னால் உடம்பிலே வலுவில்லை, சக்தி இல்லை, பெட்ரோல் இல்லை, ஆயில் இல்லை, கேஸ் இல்லை என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் என்றால் ஒருவனுடைய கட்டுப்பாட்டை விட்டு அது சென்று விட்டது. அவுட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்றால் என்ன? உலகத்தின் உச்சியில் இருப்பது போல சந்தோஷத்தில் மிதப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு. அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து, அதாவது அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவந்தது போல ஒரு உணர்தல். அடுத்தது அவுட் ஆஃப் த லூப் என்றால் சிக்கலிலிருந்து மீண்டு வருவது போன்ற ஒரு உணர்வு. அவுட் ஆஃப் டேர்ன் என்றால் என்ன? தவறான நேரத்தில் தவறான முறையிலே பேசுவது. அவுட் ஆஃப் டேர்ன் என்றால் என்ன? ஒரு முறையற்ற. அவுட் ஆஃப் த ஃபயர், ஆபத்திலிருந்து தப்பித்தது போல ஒரு உணர்வு. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஹேர், பிரச்சனை எரிச்சலிலிருந்து விலகி விடுதல். அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? மனதிலிருந்து அந்த கெட்ட சிந்தனைகள், கெட்ட எண்ணங்கள், எதிர்மறை சிந்தனைகளை விலக்கிவிட்டு நாம் நிம்மதியாக இருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கிலத்தை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English. Take your corporate English book. It's on the page number 228. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans, how do they communicate and what are the phrases they use. Out on a limb. Limb means what? What is a limb? Upper part and lower part of the hands and legs. So out on a limb means to take risk, to save somebody. You are taking risk to save somebody, then you are using the phrase out on a limb. She went out on a limb and saved me. So she helped me out. She saved my life. So out on a limb means you are taking risk and saving. Taking risk and saving, then you are using the phrase out on a limb. Out of one's depth. What do you mean by that? Beyond the capabilities of understanding. You cannot understand life after death, heaven and hell, the soul and anma. It is all out of one's depth, means it's beyond the capabilities of understanding. You don't know the meaning of truth, the meaning of love, the meaning of hell and heaven. So to work for 15 hours at the age of 50 is out of your depth, means it is impossible.
something which you cannot do it, So out of your depth means beyond the capabilities, Next, out of packet, What do you mean by that? Spending money from you personally, out of packet. Out of packet means you're spending money from your own. Not supposed to, but you're spending. Maybe for some social purpose, you're spending money from your own packet. I spend money for my juniors. Out of packet, even though the office should spend for them. The office should spend money for them, but I spend money out of my packet. So I spend on my income. So even though I am not duty bound to spend money, I spend money for my juniors out of packet, even though the office should spend for them. The office should spend, but I am spending money on my own. Out of turn, having no money. Out of turn, having no money. Every month end, I am out of turn to spend. Every month end, I am out of turn to spend. Means at the month end, I don't have money. Out of line, not good behavior. Out of line, not good behavior. The thief behaved out of line. Out of line means not a good behavior, not a decent way of behaving. So the thief behaved out of line when he was caught by the people. So the thief behaved in a very different way. He tried to threaten the others when he was caught by the people. So my dear friends, out on a limb means to take risk and save somebody. Out of one's depth means beyond the capabilities. It's not possible. And out of packet means you are spending money from your packet. And out of turn means having no money. And out of line means it is not a good behavior. And coming here, out of sync, synchronization. Sync means what? Everything coming and joining together in a sync, in an order. So out of sync or out of whack or out of killer means not doing or functioning correctly. Something which is not functioning correctly, something which is not even, something which is not adjustable and going according to, then you are using the phrase out of sync or out of whack or out of killer. The cell phone is out of sync. The cell phone is out of sync after it fell down. So after it fell down, it got repaired. So some damage has happened. It is not in proper order. Something which is not in proper order, then you use the phrase out of sync. Out like a light. Out like a light. What do you mean by that? Falling asleep immediately or immediate unconsciousness. You're falling asleep immediately or immediate unconsciousness. It is out like a light. Out means a separate word, you take it. Out. Like what? Like a light. The light you put off, light is off. So out like a light means you go unconscious. You go to sleep immediately after lying in the bed. 1 minute, you're gone to deep sleep. So she went out like a light when she went to bed. So out like a light means immediately sleeping. Immediately going in for unconscious state. Out of place. Out of place means what? The phrase out of place means feeling that the place doesn't belong to you. You go to a new place. You feel that place doesn't belong to you. You don't feel homely. Then you are using the phrase out of place. You feel a bit of inconvenience. You feel a bit of the place is something different, foreign for you. So out of place means feeling that the place doesn't belong to you. I feel out of place in my relative's house. In my relative's house, I feel myself out of place. Then coming here, conk out. Conk out means what? To stop functioning to end. To stop functioning to end. Completely you are stopping. Conk out. The bike engine conked out after a long travel. Conked out means no more use of that particular engine. It is out of use. It has life has got over. So conk out means completely stopped. No life at all. End. Dead. The bike engine conked out after a long travel. Conked out. And coming here, out cold. Out fainted. Outgoing. Out unconscious. After falling from the staircase, he went out cold. So out cold means, the meaning of out cold means, you're getting fainted,
You're going unconscious. Out cold. After falling from the staircase, he went out cold. Out cold means you lost your consciousness. So, my dear friends, out of sync, out of whack, or out of killer means it is not according to order. Out like a light means falling asleep immediately. Out of place means feeling that place doesn't belong to you. Conk out means the life of the engine has gone to an end, and out cold means you're fainted or going unconscious. So, my dear friends, once again, let us see that out on a limb means to take risk and save somebody's life. Out on a limb, out of one's depth means it's beyond the capability of understanding. And out of packet means your own money. And out of turn means having no money. And out of line means it's not a good behavior. And coming here, out of sync, out of whack, or out of killer means not according to the functioning. It is functioning incorrectly. And out like a light means falling asleep immediately or going unconscious. And out of place means feeling that the place doesn't belong to you. You feel that the place is a foreign. And conk out means the life of one particular machine or something, it stops completely. It stops functioning completely. Out cold, you're fainted, you're going unconscious. So, my dear friends, try to understand all these phrases and use all these phrases in your day-to-day conversation. Now, I request some of my students to come forward, come over here, and just form of these phrases. Yes, madam. Out on a limb. My friend went out on a limb and pushed me aside when the vehicle was about to hit me and saved me from the accident. Out of line. The student went out of line when he was asked to get out of the class. Out like a light. When I was listening to music in the night time, I just went out like a light. Out of place. When I went to Pune for a tour, I felt that I was out of place. Conk out. The mission, after working for a long period of time, by the end of the day, it conked out. Out cold or fainted or going unconsciousness. He went out cold after he was stung by a snake. My life is walked out after my marriage. He says his life has conked out after the marriage. Mostly conk out. Okay. Okay. Machines they use, but you are using it in your life, isn't it? Okay. Out of sync. My maths exam is out of sync. Well, My maths examination questions are out of sync, isn't it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 228. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஓ என்ற எழுத்து வார்த்தை அவுட். அவுட் ஆன் ஏ லிம்பு. லிம்பு என்றால் என்ன? இந்த கை கால் இந்த அதனுடைய அடிப்பாகம் மேல் பாகத்தை லிம்ப் என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆன் ஏ லிம்ப் என்றால் ஆபத்தான காரியத்திலே இறங்கி ஒருவரை காப்பாற்றுவது, ஒருவரையோ பலரையோ ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி காப்பாற்றுவதை அவுட் ஆன் ஏ லிம்ப் என்று சொல்கிறோம். இடையிலே ஓம்னி பஸ்ஸிலே ஒரு சிறுவன் 20 பேர்த்தை காப்பாற்றினான் பஸ்ஸிலே என்று சொல்வோம். ஸோ அவுட் ஆன் எ லிம்ப் என்றால் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி மற்றவர்களை காப்பாற்றுவது. ஷி வெண்ட் அவுட் ஆன் எ லிம்ப் அண்ட் சேவ்ட் மீ. அவள் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி என்னை காப்பாற்றினாள். ஸோ அடுத்தது அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன? பியாண்ட் த கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு, ஒன்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலைப்பாடு, நமக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட, நம்மனால் இயலாத. ஸோ டு ஒர்க் ஃபார் 15 hours at the age of 50 is out of your depth. ஸோ 50 வயதிலே தினமும் 15 மணி நேரம்
கடுமையாக உழைப்பது என்பது அது இயலாத காரியம், உன்னால் இயலாது, முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் யுவர் டெப்த், அவுட் ஆஃப் யுவர் பாக்கெட் என்றால் என்ன, என்னுடைய பையிலிருந்து, என்னுடைய பேக்கெட்டிலிருந்து என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்பெண்டிங் மணி ஃப்ரம் யூ பர்சனலி, தனிப்பட்ட ரீதியாக உன்னுடைய சொந்த காசை, சொந்த பணத்தை நீ செலவிடுகிறாய். அது அவசியமில்லை செலவிட வேண்டும் என்று, ஆனாலும் நீ உன் கைப்பட செலவு செய்கிற அந்த பணம் உன்னுடைய பணம், அது அவுட் ஆஃப் யுவர் பேக்கெட் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் மை ஜூனியர்ஸ் அவுட் ஆஃப் பேக்கெட். நான் எனக்கு கீழே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என் சொந்த பணத்தில் இருந்து செலவழிக்கிறேன். ஈவன் தோ தி ஆஃபீஸ் ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் தெம். அதற்கு அலுவலர்கள், ஆஃபீஸ் தான் பணம் கொடுக்க வேண்டும், ஆனாலும் என் சொந்த காசை நான் செலவழிக்கிறேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன, பணமே கையில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் டர்ன். எவ்ரி மந்த் எண்ட் ஐ எம் அவுட் ஆஃப் டர்ன் டு ஸ்பெண்ட். மாத கடைசி நாட்களிலே என்னிடம் பணமே இருக்காது செலவு செய்ய. ஸோ அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் பணமே இல்லை என்று அர்த்தம். அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன, ஒரு நல்ல நடத்தை அல்ல. த தீவ் பிஹேவ்ட் அவுட் ஆஃப் லைன். அந்த திருடன் அசிங்கமாக நடந்து கொண்டான், மோசமாக நடந்து கொண்டான், தவறாக நடந்து கொண்டான். when he was caught by the people, அவன் மக்களால் பிடிபட்ட பொழுது. ஸோ நண்பர்களை, அவுட் ஆன் எலிம் என்றால் என்ன, ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி மற்றவர்களை காப்பாற்றுவது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் என்றால் என்ன, சொந்த கையில் இருந்து பணத்தை செலவழித்தல். அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன, பணமே இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன, நல்ல நடத்தை இல்லை. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அவுட் ஆஃப் சிங்க், அருமையான வார்த்தை. சிங்க் என்றால் என்ன, சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றும் ஒன்றும் ஒத்து போவதை சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றும் ஒன்றும் கலந்து நன்றாக சென்று கொண்டிருப்பதை சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதை சுருக்கமாக சிங்க் என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் சிங்க் என்றால் என்ன, அது ஒற்றுப்போவதில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, இணையப்படுவதில்லை. அல்லாவிட்டால் அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்று சொல்கிறோம். நாட் டூயிங் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் கரெக்ட்லி, ஒன்று சரியாக இயங்குவதில்லை. த செல்ஃபோன் இஸ் அவுட் ஆஃப் சிங்க் ஆஃப்டர் இட் ஃபெல் டவுன். செல்ஃபோன் ஆனது கீழே விழுந்தவுடன் அது இப்பொழுது பழையபடி இயங்குவதில்லை, ஒழுங்காக இயங்குவதில்லை. ஸோ அவுட் ஆஃப் சிங்க் என்றால் ஒழுங்காக இயங்குவதில்லை. அடுத்ததாக அவுட் லைக் எ லைட். அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் எப்படி விளக்கு ஆஃப் பண்ணவுடனே அணைத்தவுடன் அது மறைந்து விடுகிறதோ, அணைகிறதோ, அதை போன்று ஃபாலிங் அஸ்லீப் இம்மீடியட்லி, உடனடியாக தூங்கி விடுவது, அல்லது இம்மீடியட் அன்கான்ஷியஸ்னஸ், சுயநிலைவுக்கு அப்பால் சென்று விடுதல் உடனடியாக. ஷி வெண்ட் அவுட் லைக் எ லைட் வென் ஷி வெண்ட் டு பெட். அவள் படுக்கைக்கு போய் படுத்த அடுத்த நிமிடமே உறங்கி விடுகிறாள். ஸோ அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் விளக்கை போன்று வேகமாக உறங்கி விடுதல், தூங்கி விடுதல். அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன, ஃபீலிங் தட் த பிளேஸ் டசன்ட் பிலாங் டு யூ. அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் ஒரு அந்நிய நாட்டில் இருப்பது போல, ஒரு அந்நிய இடத்தில் இருப்பது போல, அது அந்த இடம் நமக்கு உகந்த மாதிரி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் பிளேஸ். ஐ ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹவுஸ். நான் எப்பொழுதெல்லாம் என் சொந்தக்காரர்கள் வீட்டுக்கு செல்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அந்நியர்கள் வீட்டில் இருப்பது போல் உணர்கிறேன், என் சொந்த வீட்டில் இருப்பது போல உணர்வது முடியவில்லை. ஸோ அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் ஒரு அந்நியர் வீட்டில் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு. காங்க் அவுட், மிக முக்கியமான வார்த்தை, காங்க் அவுட். டு ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனிங், டு எண்ட். ஒன்று தன்னுடைய இறுதி முடிவிற்கு வந்துவிட்டது, ஒன்று அதனுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி அத்தியாயத்துக்கு வந்துவிட்டது, ஒன்று அதற்கு மேல் அது இயங்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது காங்க் அவுட் என்று சொல்கிறோம். த பைக் என்ஜின் காங்க்ட் அவுட் ஆஃப்டர் ஏ லாங் ட்ராவல். பைக் நீண்ட பயணத்துக்கு பின்னர் அதனுடைய என்ஜின் செயல்பாடு முற்றிலுமாக நின்றுவிட்டது என்றால் அதனுடைய என்ஜினுடைய வாழ்க்கை அது முடிந்து விட்டது, என்ஜினை மாற்றியாக வேண்டும். காங்க் அவுட் என்றால் முடிந்து விட்டது. அவுட் கோல்டு. கோல்டு என்றால் என்ன, எந்த விதமான அசைவுகளும் இல்லாமல். கோல்டு என்றால் என்ன, எந்த வித, ரொம்ப கெட்டித்தன்மை. அவுட் கோல்டு என்றால் ஃபெயிண்டட், மயக்கமடைதல். கோயிங் அன்கான்ஷியஸ், சுயநினைவு விட்டு போகுதல். ஸோ சுயநினைவு ஆகுதல். ஆஃப்டர் ஃபாலிங் ஃப்ரம் த ஸ்டேர்கேஸ், அவன் படிக்கற்களிலிருந்து விழுந்து ஹீ வெண்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் அவன் சுயநினைவு இழந்து விட்டான். சுயநினைவு அதை இழந்து விட்டான். ஸோ அவுட் கோல்ட் என்றால் ஃபெயிண்டட், மயக்க முடிவது. கோயிங் அன்கான்ஷியஸ், சுயநினைவை இழத்தல். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆஃப் சிங்க், அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்றால் என்ன, ஒன்றும் ஒன்றும் இணைந்து போவதில்லை. அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் என்ன, வெளிச்சத்தை போன்று, விளக்கை போன்று உறங்கி விடுதல்.
அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? அந்நிய இடத்தில் இருப்பது போன்று உணர்தல். காங்க் அவுட், ஒன்றினுடைய வாழ்க்கை அதனுடைய இயக்கத்தன்மை முற்றிலுமாக நின்றுவிட்டது. அவுட் கோல்டு என்றால் என்ன? மயக்கம் அடைதல் அல்லது சுயநிலைவை மறந்து விடுதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள். அவுட்டான லிம்ப் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியத்தில் இறங்கி ஒருவரை காப்பாற்றுவது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன? ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் என்றால் என்ன? சொந்த கையில் இருந்து பணத்தை செலவழித்தல். அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன? கையிலே பணம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல நடத்தை இல்லை. அவுட் ஆஃப் சிங்க், அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்றால் என்ன? ஒன்றும் ஒற்று போவதில்லை. அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் என்ன? உடனடியாக உறங்கி விடுதல். அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வெளிநாட்டில் இருப்பது போல அந்நிய உணர்வு பெறுதல். அது உனக்கு பிடிக்காத ஒரு உணர்வு. காங்க் அவுட், ஒன்றினுடைய வாழ்க்கை அதனுடைய இயக்கம் நின்று விடுதல் முழுமையாக. அவுட் கோல், மயக்கமடைதல், சுயநினைவை மறந்து விடுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை அன்றாடம் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Dear friends, welcome to Is American. Take your corporate book, page number 228 to 229, the spoken English words and phrases of what Britishers and Americans, what they speak. Coming here under the letter O, the word is out, and the phrase is out to lunch. Out to lunch, what do you mean by that? Phrase out to lunch. Out to lunch means went for midday food. Midday food is the afternoon food, it is the lunch. He went out to lunch. He went out to lunch means he has gone to take his afternoon lunch. So midday, out to lunch means it is the midday food. Tuckered out. Tuckered out. What do you mean by the phrase tuckered out? Completely tired. Completely tired. After heavy exercise, I am tuckered out. After heavy exercise, I am tired out. So tuckered out means you are very tired. Out on the town. Out on the town means going to parties to celebrate an event. Out on the town means going to parties to celebrate an event. They went out on the town to celebrate their wedding day. So out on the town means going to parties to celebrate. Out on the town. Outfox. What do you mean by the word? It is a verb, outfox. To better others. You try to be better than others, either by studying or taking part in competition or an event. To better others, to be smart than others. You are trying to be smart, trying to work out in a better way what others are doing the same thing. To outfox. Sri Lanka was outfoxed by India. Sri Lanka was outfoxed by India. So India outfoxed Sri Lanka. So India bettered Sri Lanka. In the 2011 World Cup cricket finals, India outfoxed Sri Lanka means Indians were able to do better than Sri Lankans. Dear friends, now we have come under the word, under the letter P. The word is pace. The word is pace. Generally, pace is the speed. Go through the paces or go through the motions. Go through the paces or go through the motions. What do you mean by that? Doing things mechanically without much thoughts and feelings. You are doing certain activities as if a robot is doing, without any feelings, without any emotions. So go through the paces or go through the motions means you are doing things mechanically. See here, even though I join in a company for work, I go through the motions of life means I go through the life mechanically. Even though I am unemployed, I go through the motions of life means I just do everything without any emotions, any feelings, any life. So my dear friends, out to lunch. You are going out to have your midday lunch, out to lunch. Tuckered out means you are completely tired. Out in the
going to parties to celebrate a function out on the town. Outfox means you are trying to be better than others. Pace, speed, go through the motions or go through the paces means you are going through the life mechanically without any feelings, just going through the life. Next, coming here. Keep pace. What do you mean by the phrase keep pace? Going as fast as others or something. You're going equally in fast, in speed. Somebody is walking fast, you are walking slow, then trying to catch up them, and you make a better steps, you catch them, and you walk together. So keep pace means maintain the speed. Going as fast as others or something, either in the life, either in the business, or in sports, or games, or walking, whatever it is. I should learn a lot in computers. I should learn a lot in computers to keep pace with my son and daughter. My son and daughter are very good in computers, network, Facebook, internet, all those things I don't know. So I have to keep pace means what? Learn more quickly so that I can maintain the speed, maintain what they have learned. Set the pace. What do you mean by the phrase set the pace? To act or do as a leader. One leader is doing something and you are following. So set the pace means forming a standard where others follow. You are setting certain standards where others also follow. So set the pace means you are acting according to what your leader has said. Your leader has said, formed a standard where others follow. Even in every religion, every culture, every caste, they just fix some standards and ask the people to follow certain standards, some speed. Sachin Tendulkar set the pace for the cricket batsman. Set the pace means he maintained, okay, this is what a cricket player should be. Set the pace means you live a life in such a way that others should follow you. Set the pace. Put on through the paces means what? To check one's talents, abilities, etc. Put on through the phases. So, you are put on certain things so that they check your talents, your abilities. The company put the new recruits through the paces. Through the paces means they recruited the people and they put them through the paces means they are checking their talents and abilities, which area they would be better. So, through the paces means checking their talents, to check their technical skills. They are checking their technical skills. So put on through the paces means you are checking somebody, their abilities, their talents, their skills. Change of pace. What do you mean by the phrase change of pace? Changing the speed of one by lowering or increasing the speed. Change of pace means you are going in a speed, you want to increase the speed. So increase the speed. Suppose you are going in a high speed, you want to reduce the speed, you are reducing the speed to catch somebody, or you are increasing the speed to catch somebody. That is called change the paces. I used to work for 1 hour for weight reduction. Daily I used to do 1 hour for my weight reduction. I am obese, so I do exercise 1 hour per day to reduce my weight. Now I changed the pace and work for 3 hours per day. Now I increase the time. So I am working for 3 hours per day. So change of pace means the speed has changed, either higher or lower. Pack rat means what? A person who saves whatever he gets. A person who saves whatever he gets. When you're using the phrase pack rat, my mother is a pack rat means whatever the money she gets, she saves the money. Pack rat means saving the money. Hope you are able to get it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 228லிருந்து 229 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஓ என்ற எழுத்து வார்த்தை அவுட். அவுட் டு லஞ்ச் என்ற சொற்றொடர். அப்படி என்றால் என்ன? அவுட் டு லஞ்ச் என்றால், லஞ்ச்னா உங்களுக்கு தெரியும், மதிய உணவு. வென் ஃபார் மிட்டே ஃபுட். அப்போ மதிய உணவிற்கு வெளியே செல்வதை அவுட் டு லஞ்ச் என்று சொல்கிறோம். மிட்டே ஃபுட்.
அவுட் டு லஞ்ச் என்றால் அவன் மதிய உணவுக்கு சென்று விட்டான். அவுட் டு லஞ்ச். அடுத்ததாக டக்கர்ட் அவுட் என்றால் முழுவதுமாக சோர்ந்து போகுதல். ஆஃப்டர் ஹெவி எக்ஸசைஸ் ஐ எம் டக்கர்ட் அவுட். கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்து முடித்தவுடன் நான் களைப்பாக இருக்கிறேன். அவுட் ஆன் த டவுன் என்றால் கோயிங் டு பார்ட்டிஸ், விழாக்களுக்கு செல்லுதல். டு செலிப்ரேட் அன் ஈவெண்ட், ஒரு விழாவை கொண்டாட. தே வெண்ட் அவுட் ஆன் த டவுன் டு செலிப்ரேட் தேர் வெட்டிங் டே. அவர்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுவதற்காக அவர்கள் விழாக்களுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். அவுட் ஃபாக்ஸ், ஃபாக்ஸ்னா தெரியும் உங்களுக்கு, குள்ளநரி. அவுட் ஃபாக்ஸ் என்றால் என்ன இந்த சொற்றொடர்? டு பெட்டர் அதர்ஸ், மற்றவர்களை விட சிறப்பாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். டு பி ஸ்மார்ட் தென் அதர்ஸ், அதர்ஸ் மற்றவர்களை விட தான் நன்றாக இருப்பது போல ஒரு உணர்வை பெற முயற்சித்தல். ஸ்ரீலங்கா வாஸ் அவுட் ஃபாக்ஸ் பை இந்தியா இந்த 2011 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவிடம் தோற்று போனது. அப்போ இந்தியா அவுட் ஸ்மார்ட்டட் ஸ்ரீலங்கான்னு வருகிறது செயற்பாட்டு வினை. ஸோ இந்தியா ஸ்ரீலங்காவை விட பிரமாதமாக உலகக்கோப்பை 2011 இறுதிக்கட்ட உலகக்கோப்பையை பிரமாதமாக செய்தது என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது 470 பீனா பீ பாருங்க, பேஸ். பேஸ்னா வேகம். கோ த்ரூ த பேசஸ். அப்போ கோ த்ரூ த பேசஸ்னா, பேஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேகம். கோ த்ரூ த பேசஸ் ஆர் கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் ஒரு செயலை இயந்திரத்தனமாக செய்தல். எந்த விதமான உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் உடலிலே மனதிலே இல்லாமல் ஒரு இயந்திரம் போன்று, ரோபோ போன்று செய்வதை கோ த்ரூ த பேசஸ் என்று சொல்கிறோம். ஈவன் தோ ஐ டிட் நாட் ஜாயின் இன் ஏ கம்பெனி ஃபார் ஒர்க், எனக்கு ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேரல, வேலைக்கு சேர்ந்தாட்டும் கூட அன்எம்ப்ளாய்டாக வேலையில்லா பட்டதாரியாக இருந்தாலும் கூட ஐ கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்றால் நான் இந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு இயந்திர மனிதனாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். எந்த உயிரோட்டமும் இல்லை. காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் எப்படி போகிறது என்றே தெரியவில்லை. இயந்திரத்தனமாக வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஒன்றும் இல்லாமல். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் டு லஞ்ச் என்றால் என்ன? மதிய உணவுக்கு ஒருவரை அழைத்து செல்லுதல். டக்கர்ட் அவுட், முழுமையாக சோர்ந்து விடுதல். அவுட் ஆன் த டவுன் என்றால் என்ன? விழாக்களுக்கு கொண்டாடுவதற்காக செல்லுவது. அவுட் ஃபாக்ஸ் என்றால் ஒருவனை விட தான் சிறப்பாக இருப்பது. கோ த்ரூ த பேசஸ், கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இல்லாமல் ஏதோ மிஷின் போன்று வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை. கீப் பேஸ், பேஸ் என்றால் வேகம். கீப் பேஸ் என்றால் என்ன? வேகத்தை கடைபிடி என்று சொல்லும் பொழுது கோயிங் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் அதர்ஸ் ஆர் சம்திங். ஒன்று வேகமாக போய்கொண்டு இருக்கிறது, அந்த வேகத்திற்கு ஈடாக நாம் செல்ல வேண்டும். சாஃப்ட்வேரில் இருக்கோம், படிச்சிருக்கோம், பிஇயில் முடிச்சுட்டு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கு, அத்தனையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வேகத்தோடு வேகமாக போக வேண்டும். ஸோ ஒன்று அது வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிறது, நம்ம மெதுவாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து நாம் அதை பிடிக்க வேண்டும். ஐ ஷுட் லேர்ன் ஏ லாட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸில் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். டு கீப் பேஸ் வித் மை சன் அண்ட் டாட்டர், என் மகனும் மகளுக்கும் நன்றாக கம்ப்யூட்டர் ஞானம் இருக்கிறது. அவர்கள் அளவு ஞானத்தை நான் பெற்றாக வேண்டும், அவர்கள் அளவுக்கு நான் அடைந்து விட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது கீப் பேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக செட் த பேஸ் அப்படி என்றால் டு ஆக்ட் ஆர் டூ ஆஸ் எ லீடர். ஒரு தலைவன் செய்ததை போல அவனை பின்பற்றி ஆக வேண்டும். ஃபார்மிங் எ ஸ்டாண்டர்ட் வேர் அதர்ஸ் ஃபாலோ, நாம் ஒரு தரத்தை நிர்ணயித்து கொள்ள வேண்டும். நாம் வாழ்வதை போல் மற்றவர்கள் நம்மை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் செட் த பேஸ் என்று உபயோகப்படுத்துகிறோம். சச்சின் டெண்டுல்கர் செட் த பேஸ் ஃபார் த கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன். கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சச்சின் டெண்டுல்கர் வாழ்ந்து காட்டினார். ஸோ அவரை போன்று மற்றவர்கள் வாழ வேண்டும். அவர் செட் த பேஸ் என்றால் உதாரணமாக இருந்தார் ஒரு துறையிலே. புட் ஆன் த்ரூ த பேசஸ் என்றால் டு செக் ஒன்ஸ் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ். ஒருத்தருடைய திறன்கள் திறமைகள் அவைகளை சோதித்தலை புட் ஆன் த்ரூ த பேசஸ் என்று சொல்கிறோம். த கம்பெனி புட் த நியூ ரெக்ரூட்ஸ் த்ரூ த பேசஸ் டு செக் தேர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ரெக்ரூட்ஸ் என்றால் வேலைக்கு புதிதாக ஆட்களை நியமித்தல். ஸோ த கம்பெனி நிறுவனம் புதிய ஆட்களை, புதிய வேலைக்கு சேர்த்த ஆட்களை சோதித்தது அவர்களுடைய திறன்களை பற்றி, அவர்களுடைய தொழில்நுட்ப திறன்களை பற்றி சோதித்தது. சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்றால் வேகத்தை மாற்று. சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்றால் வேகத்தை மாற்று. சேஞ்சிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் பை லோவரிங் ஆர் இன்க்ரீஸிங் த ஸ்பீட்.
அப்போ ஒன்றினுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துதல் அல்லது ஒன்றினுடைய வேகத்தை குறைத்தல், இதை சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்று சொல்கிறோம். I used to work for 1 hour for weight reduction. என்னுடைய உடலை குறைப்பதற்காக, உடல் எடையை குறைப்பதற்காக தினமும் 1 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தேன். நவ் இப்பொழுது ஐ சேஞ்ச், நான் மாற்றிவிட்டேன் த பேஸ், அந்த வேகத்தை, அண்ட் ஒர்க் ஃபார் 3 hours per day. ஐ சேஞ்ச் மை ஃபேஸ் என்றால் அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றிவிட்டேன், அந்த அமைப்பை மாற்றிவிட்டேன், அந்த நேர காலத்தை மாற்றிவிட்டேன். இப்பொழுது 3 மணி நேரம் உழைக்கிறேன் என் உடலை குறைப்பதற்காக. பேக், பேக் என்ற வினைச்சொல் என்ன? ஒரு கட்டு, பேக்கு, ஒரு ஒன்றை செய். பேக் ரேட் என்றால் என்ன? ரேட்னா எலி. எ பர்சன் ஹூ சேவ்ஸ் வாட் எவர் ஹி கெட்ஸ். ஒரு மனிதன் தனக்கு இல்லை பணத்தை எவ்வளவு கிடைத்தாலும் அதை சேமித்தலை பேக் ரேட் என்று சொல்கிறான். மை மதர் இஸ் எ பேக் ரேட் என்றால் என்ன? என் அன்னையார் எவ்வளோ பணம் வந்தாலும் அதை சேமித்து வைத்துக் கொள்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, கீப் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்து அந்த வேகத்தில் செல்லுதல். செட் த பேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு தரத்தை நிர்ணயித்தல், மற்றவர்கள் நம்மை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தரத்தை நிர்ணயித்தல். புட் ஆன் த்ரூ த பேசஸ் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய திறமைகளையும் திறன்களையும் சோதித்தல். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துவதும் குறைப்பதும். பேக் ரேட் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அதை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவன். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் டு லஞ்ச் மறுபடியும் பாருங்கள், மதிய உணவுக்கு செல்லுதல். டக்கர்ட் அவுட் என்றால் முழுமையாக சோர்வடைதல். அவுட் ஆன் த டவுன் என்றால் என்ன? விழாவுகளுக்கு சென்று உற்சாகத்துடன் கொண்டாடுவது. அவுட் ஃபாக்ஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை விட திறமையாக இருத்தல். கோ த்ரூ த பேசஸ் ஆர் கோ த்ரூ த மோஷன்ஸ் என்றால் என்ன? இயந்திரத்தனமாக வாழ்க்கையை எந்த விதமான உணர்வுகளும் உணர்ச்சியும் இல்லாமல் வாழ்தல். கீப் பேஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும் விதமாக அவர்கள் அளவு நாம் வேகமாக செல்ல வேண்டும். செட் த பேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு தலைவனாக ஒரு தரத்தை நிர்ணயித்து மற்றவர்கள் நம்மை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு 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 தரத்தை நிர்ணயித்து கொள்ளுதல். புட் ஆன் த்ரூ த பேசஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய திறமைகளையும் திறன்களையும் சோதித்தல். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றின் வேகத்தை அதிகப்படுத்துவதும் குறைப்பதும். பேக் ரேட் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் தனக்கு எவ்வளவெல்லாம் பணம் கிடைக்கிறதோ அனைத்தையும் சேமித்து வைத்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய ஆண்மை புலமையை, ஆங்கில புலமையை வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to his American English Take Your Corporate English book. The page number is 230. And the letter is P and the word is pack. Pack. Pack like sardines. What do you mean by that? Tightly packed. You're packing something very tightly. Then you're using the phrase pack like sardines. The bus was packed like sardines by the students. So the bus was completely occupied by the students. Packing. You're taking a weapon, a knife, sickle, gun. Then you use the word packing. Packing. Why are you packing now? Why are you taking the weapons now? Weapons in the sense all the instruments. Okay. Next coming here. Pack a wallop. Pack a wallop. Wallop means hit somebody. Or pack a punch. Punching somebody. You're just punching. So pack a wallop or pack a punch means you're punching somebody. A strong reaction. You just react very strongly. This brandy, alcoholic brandy, really packs a wallop means it gives a reaction. Something which gives a reaction. Then you use the phrase pack a wallop or pack a punch. Pack a wallop or pack a punch. Dear friends, coming here, pad the bill. What do you mean by the phrase pad the bill? It simply means to get more money out of the others, increasing the price of goods and services. You're increasing the prices of certain goods and services. Then you use the phrase pad the bill. The government padded the bill means increase the price of gas, of petrol and diesel. So pad the bill means increasing the prices of goods and services. Pad one's packet. Pad one's packet. It simply means taking and pocketing others' money. You're taking others' money and keeping it in your packet.
you're misusing others' money. Then you use the phrase pad one's packet. Pad one's packet. The manager of the finance company. The manager of the finance company padded his packet means he robbed, took the other's money, and now he is in the police. Now he is under the custody of police. So pad one's packet means taking and using others' money. Packet. Do you mean by the phrase a pad? Room, a flat or an apartment. A room or a flat or an apartment is called a pad. I don't have my own pad to live. I don't have my own apartment. I don't have my own flat. I don't have my own room to live. A pad means a room or a flat, an apartment which you live. So my dear friends, once again, packed like sardines means what? Totally packed, completely full. Packing means you are taking a weapon like a knife, sickle or gun. Pack a wallop, pack a punch means you are getting a kick. You are getting a reaction. Pad the bill means to get more money by increasing the prices of goods and services. Pad one's packet means you are taking other person's money. You are robbing. You are misusing other person's money. Pad means a room, a flat, or an apartment. So coming here, pain in the ass, pain in the butt, pain in the neck. What do you mean by the phrase? Somebody giving trouble, problem, pain. Somebody is giving a trouble to you. Somebody is really irritating you. Then you use the phrase, you are the pain in my ass. You are pain in my neck. You are a pain in my butt. So somebody is creating problem for you. Then you're using the phrase, pain in the ass. My manager is a real pain in the neck. My manager is really irritating me. He often calls me to my mobile. He always calls me through my mobile. Under pain of. What do you mean by the phrase under pain of? Very much worried. My brother is under pain of losing his job. My brother is very much worried about losing his job. So under pain of means very much worried. Under pain of means very much worried. Paint the town red. Paint the town red. Painting the town red. What do you mean by that? Enjoy your time by going out. You are enjoying your time by going out. See, Chennai. Paint Chennai red means what? You are just going around Chennai and enjoying all this what Chennai has. Malls and beach. The Indian cricket team painted the town red after winning the match. So, after winning the match, Indian cricket team just went around and they were enjoying the town. They were enjoying the city. Palms, these are the palms. Itchy palms, what do you mean by the phrase itchy palms? A greedy person who always wants too much of money. A person who always wants too much of money, then you are using the phrase palms. My uncle has an itchy palm and he works for 18 hours a day. He is very greedy after money. So per day he works for 18 hours per day because he is very much greedy after money. So my uncle is a itchy palms, has an itchy palms. Palm off means cheating others. Palm off means cheating others. The businessman was arrested for palming off duplicated products. So the businessman was arrested because he was cheating others. So my dear friends, palming off means what? Cheating others. So once again, let us come back here. Your pain in the ass or pain in the butt means what? Somebody, pain in the neck. Somebody is giving you problems. Somebody is irritating you. Somebody is insulting you. Then you're using the phrase pain in the ass or pain in the butt or pain in the neck. Under pain of means what? You're very much worried. And pain the town red means you're going around the town enjoying. Itchy palms, a greedy person always wants money. And palm off means you're cheating others. So once again, let us see. Packed like sardines means what? Totally tightly packed. Packing means you're taking a weapon like knife or gun. Pack a wallop or pack a punch means it's giving some kick. The bill means to get more money. You are increasing the prices of goods and services.
Pad one's taking and packeting others' money. You are taking using others' money. A pad is a room or flat or an apartment. And coming here, pain in the ass, pain in the butt, or pain in the neck means it is something irritating. And under pain of means you are very much worried. And paint the town red means enjoy your time by going out. Itchy palms means a greedy person who always wanted too much of money he wants. Palm off means what? Cheating others. So you are able to understand all these phrases. Now, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 230 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பேக் லைக் சார்டினஸ் என்றால் என்ன? இறுக்கமாக. த பஸ் வாஸ் பேக் லைக் சார்டினஸ் பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பஸ்ஸில் ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது மாணவர்களால். ரொம்ப அடைந்த மாதிரி, ரொம்ப அடைச்சல் மாதிரி இருப்பதை பேக் லைக் சார்டினஸ் என்று சொல்கிறோம். பேக்கிங் என்றால் மூட்டை முடித்தை கட்டுவது பேக்கிங் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கே இந்த சொற்றொடர் டேக்கிங் ஏ வெப்பன், ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வதை பேக்கிங் என்று சொல்கிறார்கள். அது கத்தியாக இருக்கலாம், துப்பாக்கியாக இருக்கலாம். ஒய் ஆர் யூ பேக்கிங் நவ்? அப்படி என்றால் ஏன் நீ இப்பொழுது ஆயுதங்களை எடுத்து செல்கிறாய்? பேக்கே வேலப் ஆர் பேக்கே பஞ்ச்னா குத்துவது, வேலப் என்றாலும் அடிப்பது. இது என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன், ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரதிபலிப்பு. திஸ் பிராண்டி ரியலி பேக்ஸ் ஏ வேலப் என்றால் என்ன? இந்த மதுவை குடிப்பதனாலே எனக்குள்ள ஒரு அதிக போதை ஏற்பட்டது. பிராண்டி என்றால் மது. பேடுனா என்ன? ஒன்றை மறைப்பதற்காக போடக்கூடிய அணிகலன். பேட் த பில் என்றால் ஒன்றின் விலையை ஏற்றுதல். கெட் மோர் மணி இன்க்ரீசிங் த ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். அப்போ இலவச, அதாவது ஒரு சில சேவைகள் பொருட்களுக்கு அதிக விலையை நிர்ணயித்தல். அரசாங்கம் பெட்ரோல் விலையை ஏற்றுகிறது, மின்சார சேவை வரியை ஏற்றுகிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் பேடட் த பில் ஆஃப் கேஸ், பெட்ரோல் அண்ட் டீசல். அரசாங்கம் கேஸ், பெட்ரோல், டீசலினுடைய விலையை ஏற்றியது. அடுத்தது பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் டேக்கிங் அண்ட் பாக்கெட்டிங் அதர்ஸ் மணி, மற்றவர்களுடைய பணத்தை நாம் உபயோகித்து கொள்வது. அதான் பேட் ஒன்ஸ் மணி. த மேனேஜர் ஆஃப் த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி, அந்த நிதி நிறுவன மேலாளர், பேடட் இஸ் பாக்கெட், மற்றவர்களுடைய பணத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டார். அண்ட் நவ் இந்த போலீஸ், அவர் இப்பொழுது போலீஸிலே இருக்கிறார். ஏ பேட் என்றால் ஒரு அறை, ஏ ஃப்ளாட் ஒரு ஃப்ளாட் அல்லது அடுக்குமாடி கட்டிடம், என் அப்பார்ட்மெண்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் மை ஓன் பேட் டு லிவ், எனக்கென்று சொந்தமாக ஒரு இடம் இல்லை வாழ்வதற்கு. இங்கே ஏ பேட் என்றால் ஒரு இடம், அது ரூமாக இருக்கலாம், வீடாக இருக்கலாம், அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, பேக் லைக் சாடினஸ் என்றால் என்ன? அடைச்சலாக, ஒரே கூட்டமாக, நெரிசலாக. பேக்கிங் என்றால் ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து செல்லுதல். அது இருக்கலாம், கத்தியாக இருக்கலாம், அருவாளாக இருக்கலாம். பஞ்ச் என்றால் அது ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பது, ஒரு போதை கொடுப்பது. பேட் த பில் என்றால் என்ன? அதிக பணம் பெறுவதற்காக அந்த ஒரு சில பொருட்களுக்கு, சேவைகளுக்கு அதிக வரியை நிர்ணயித்தல். பேட் த பில். அடுத்தது பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் மற்றவர்களுடைய பணத்தை தவறாக கையாளுதல். ஏ பேட் என்றால் ஒரு அறை அல்லது ஒரு வீடு. அடுத்ததாக பெயின் இன் த ஆஸ், பெயின் என்றால் வெளி வேதனைகள். பெயின் இன் த பட் ஆர் பெயின் இன் த நெக் என்றால் என்ன? மற்றவர்களால் நமக்கு தொந்தரவு வருகிறது, மற்றவர்களால் நமக்கு எரிச்சல் வருகிறது, மற்றவர்களால் நமக்கு சோதனை வருகிறது. ஸோ ஆஸ் என்றால் பின்புறம், பட் என்றாலும் பின்புறம், நெக் என்றால் கழுத்து. பெயின் இன் த நெக், பெயின் இன் த பட், பெயின் இன் த ஆஸ். மை மேனேஜர் இஸ் எ ரியல் பெயின் இன் த நெக், ஹி ஆஃபன் கால்ஸ் மீ டு மை மொபைல். என்னுடைய மேலாளர் எப்பொழுதும் எனக்கு தொந்தரவு இம்சையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார், அவர் அடிக்கடி எனக்கு ஃபோனிலே பேசுகிறார். அடுத்தது அண்டர் பெயின் ஆஃப் என்றால் ரொம்ப கவலைப்படுதல், வெரி மச் வரிட். மை பிரதர் இஸ் அண்டர் பெயின் ஆஃப் லூசிங் ஹிஸ் ஜாப், என்னுடைய சகோதரன் ரொம்ப வேதனையிலே, மனவேதனையில் இருக்கிறான். ஏனென்றால் எந்த நேரத்தில் அவன் தன் வேலையை இழந்து விடுவானோ என்கிற பயத்திலே. பெயிண்ட் என்றால் பெயிண்ட் எடுப்பது. பெயிண்ட் த டவுன் ரெட் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் என்ஜாய் யுவர் டைம் பை கோயிங் அவுட், வெளியே சென்று சுற்றி பார்த்து அனுபவிப்பது. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் பெயிண்டட் த டவுன் ரெட் ஆஃப்டர் வின்னிங் த மேட்ச். இந்திய கிரிக்கெட் அணி போட்டியிலே ஜெயித்தவுடன், இந்திய போட்டியிலே, கிரிக்கெட் போட்டியிலே ஜெயித்தவுடன் ஊரை சுற்றி
சந்தோஷமாக கொண்டாடினார்கள். ஸோ பெயிண்ட் த டவுன் ரெட் என்றால் என்ன? அனுபவிப்பது. ஒரு ஊரிலே பாம் என்றால் உள்ளங்கை. இச்சி பாம்ஸ் என்றால் என்ன? அரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ளங்கை என்றால் a greedy person always wants too much of money. ஒரு பேராசைக்காரனுக்கு அதிக அளவிலே பணம் வேண்டும் என்றும் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். அவனை இச்சி பாம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். My uncle has an itchy palm and he works for 18 hours day. என்னுடைய மாமா சதா பணம் பணம் என்று அலைந்து கொண்டிருப்பவர். ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Palm off என்றால் cheating others, மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. The businessman was arrested for palming off duplicate products. அந்த வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டான். ஏனென்றால் அவன் பல பொருட்களை திருட்டுத்தனமாக உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தான். ஸோ நண்பர்களை, பெயின் இந்த ஆஸ், பெயின் இந்த பட் ஆர் பெயின் இந்த நெக் என்றால் என்ன? மற்றவர்களால் தொந்தரவு ஏற்படுதல். அண்ட் பெயின் ஆஃப் என்றால் ரொம்ப கவலைப்படுதல். பெயின் த டவுன் ரெண்டு என்றால் வெளியே சென்று அனுபவித்தல். ஹிச்சி பாம்ஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் பணத்தை எப்பொழுதுமே பணம் வேண்டும் வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். பாம் ஆஃப் என்றால் மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். பேக் லைக் சேடினஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப இருக்கலாக. பேக்கிங் என்றால் என்ன? ஒரு ஆயுதமை எடுத்து செல்லுதல். பேக்கை வேலை போகிற பேக்கை பஞ்ச் என்றால் போதை உண்டாகுதல். பேட் த பில்டுனா அதிக பணம் வருவதற்காக வரிகளையும் விலையையும் உயர்த்தல். பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் பணத்தை எடுத்து கையாளுதல். பேட் என்றால் ஒரு அறை, ஒரு வீடு. பெயின் இந்த ஆஸ், பெயின் இந்த பட் ஆர் பெயின் இந்த நெக் என்றால் மற்றவர்களால் சோதனை. அண்ட் பெயின் ஆஃப் என்றால் ரொம்ப கவலைப்படுதல். பெயின் த டவுன் ரெட் என்றால் என்ன? வெளியே சென்று அனுபவித்தல். இச்சி பாம்ஸ் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும் பணம் பணம் வேண்டும் என்று அரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ளங்கை. பாம் ஆஃப் என்றால் மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A's American English. Take your page number, corporate, that is English for Competitive Examination book, page number 231. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans speak. Under the letter, see the word grease. Grease one's palm. What do you mean by grease one's palm? It simply means to pay money for some favor, corruption. You are giving some bribe. You are giving some money to get undue favors from somebody. Then you are using the phrase grease one's palm. So simply grease one's palm means you are giving bribes to get things done. We should grease the minister's palm to get the government contract. To get the government contract, you have to pay bribe. That is called grease one's palm. Or who's the person here? Minister. So grease the minister's palm. Next, one other word. Next word, panic. What do you mean by panic? You feel that everything is over. You feel the danger is there. There is panic. Hit the panic button or push the panic button. What do you mean by these phrases? Hit the panic button or push the panic button. It means overacting. Acting as if a situation is very dangerous. You're just giving false alarms. I mean, you are saying that the situation is very dangerous, something is going to happen, and that and this, when really nothing is going to happen. So hit the panic button or push the panic button means you are creating a situation, creating that the situation is very dangerous. The TV channel tried to hit the panic button about the coming storm. Storm means what? You're going to get a heavy storm. What do you mean by storm? Flood and the heavy wind blowing. It brings distraction with its incoming. So the TV channel tried to hit the panic button means they tried to create a situation stating that this is going to be very dangerous about the coming storm. Next, coming here, pants. The word is pant and the phrase is ants in one's pants. Ants in one's pants. Have you ever felt like that? Inside your pants, ants are there. How do you feel? It keeps biting you, isn't it? You feel so uncomfortable and irritated, isn't it? Ants in one's pants. So according to the phrase, what it goes, a person who's restless, a person who's so excited, ants in one's pants. You are walking here and there as if ants are in your pants. You are walking here and there as if you are a restless person.
something is bothering you. So, ants are in your pants means you are restless, you are not comfortable with. Catch someone with this or her pants down. Wonderful phrase, isn't it? Somebody is undressing themselves. There you go and catch them. He doesn't know what to do, whether to escape or pull his pant up. So, catch someone with this or pants down means catching somebody when they are not prepared. They are not prepared. Suddenly you go and catch them. The terrorists caught the police with their pants down and shot them dead. Here now, police is not, catching the terrorists' pants down. The terrorists are catching the police with their pants down. In the sense, police were not prepared, and that time the terrorists came and shot the policemen. So the policemen were unaware of their coming. So my dear friend, grease one's palm means you are corrupting, you are giving bribe to somebody. Panic, hit the panic button or push the panic button means you are creating a situation, informing the others that the situation is going to be a dangerous thing, a false alarm. Ant in one's pants means you are restless. Catch someone with his or pants down means you are catching somebody when they aren't prepared for some action. So next, smart pants or smart as or smarty pants means a person always come forward. A person who is a go-getter, a person who is willing to commit himself, a person who is ready to take part in any programs, then you call them smart pants or smart as or smarty pants. So here, the smart pants always a problem in the company. The smart pants are always a problem in a company. Or always you can say. So these fellows overact in during certain situation. So smart pants means people who are overexcited and ready to do anything immediately they come forward. Get the lead out of your pants. Get the lead out of your pants means stop wasting your time and do something useful. Stop wasting your time and let it be useful for something. Get the lead out of your pants. So here, get the lead out of your pants. So stop wasting and use your time properly and prepare the speech tomorrow. Tomorrow there is a speech. Try to give a good presentation. So get the lead out of your pants means stop wasting your time and do something very useful. Next, kick in the pants or kick in the ass. Pants means, ass means what? The back part of your body, the butt they call you. That to be very funny, then you're using the phrase kick in the pants or kick in the ass. He's a jolly person, and a kick in the pant means he's a fun-loving guy. He's a person who loves to be in a jovial mood. Pepper, very important word, and the phrase is paper tiger. What do you mean by that? A person who threatens without using force. A person without using force, like muscle power, or without using any weapons, he tries to threaten others. Then you call him as paper tiger. Have you noticed them? Many of them will say, I'll file a case against you. I'm going to do this or that. An old man or a very weak person, not physically they are not using, they are using threatening without using force. The police nowadays are not paper tigers. Under the new chief minister, they are not paper tigers in the sense they really use the force. Should at sight orders are given because law and order condition ministry is under the chief minister. She is very strict on law and order, so they are ready to take gun and shoot them all. So paper tigers means a person who threatens without using force. Paper over, adjusting. Paper over means adjusting. The prime minister is trying to paper over mean adjust on the petroleum companies for the rise in petroleum prices. The Prime Minister is trying to adjust with the private petroleum companies. The private petroleum companies want to increase the prices, so he's adjusting with them. So my dear friends, smart pants or smart ass or smarty pants means what? A person who is ready to act and being smart and ready to come and work and do whatever it is. Get the lead out of pants means stop wasting your time and do something very useful. And kick in the pants or kick in the ass means a person who is being very funny. And paper tiger, a person who
threatens without using force, and paper over means it's adjusting. So once again, I want you all to recollect, my dear friends. Grease one's palms means what? Giving bribe and getting corrupted. And panic, hit the panic button or push the panic button means what? You are creating a false alarm. You are trying to frighten somebody else by telling or creating a situation which is very dangerous, but which is not true. Ants in one pants means you are restless. Catch someone with his or her pants down means when somebody is not prepared, you are trying and attacking and catching them. And coming here, smart pants or smart asses panty pants means persons who are willing to do whatever they want, whatever others want. Get the lead out of your pants means stop wasting your time and make your time useful. Kick in the pants or kicking in the ass means a person who's very funny. Paper tiger, a person who threatens without using force. Paper over means adjusting, okay? Try to use these phrases in your day-to-day conversation. I request one of my students to come forward and form sentences and speak based on these phrases. She's one Kalki, a doctor, a successful practicing doctor. I request her to come forward. Yes. Hi, this is Dr. Kalki here. Crease one's palm. My friend creased her palm to join in the to get the MBBS seat in the college. Hit the panic button or push the panic button means overacting. That is, Ram hit the panic button when he was caught red-handedly by his parents when he was drinking alcohol. Ants in one pants. I feel like ants in my pant when my friend is always with me. And smart pants. All smart pants are good for nothing fellows. Get the lead out of your pants. Come on, tomorrow is your exam. Try to get the lead out of your pants. Paper tiger. See, there's always a paper tiger in threatening her parents that she will commit suicide. Kick in the pants. I always love to kick in the pants when I deliver the speech. Thank you. Thank you, Kalki. You guys. Okay. Dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 233. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இந்த கிரீஸ் ஒன்ஸ் பாம். கிரீஸ் என்றால் என்ன? பாம்னா உள்ளங்கை. உள்ளங்கையில் கிரீஸ் இருக்குதுன்னா லஞ்சம் கொடு என்று அர்த்தம். டு பே மணி ஃபார் சம் ஃபேவர். ஃபேவர் என்றால் என்ன? ஒரு சேவைக்காக ஒரு காசு கொடுக்கறது, கரப்ஷன். இப்போ நிறைய இடத்துல லஞ்சம் கொடுத்தா காரியம் சாதிக்கிறீங்க. அதான் கிரீஸ் ஒன்ஸ் பாம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். வி ஷுட் கிரீஸ் த மினிஸ்டர்ஸ் பாம் டு கெட் த கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட். அரசாங்க அந்த ஒப்பந்தம் பெற வேண்டும் என்றால் அந்த மந்திரிக்கு கொஞ்சம் லஞ்சம் கொடுக்கணும். கிரீஸ் த மினிஸ்டர்ஸ் பாம். அடுத்ததாக பாருங்கள், பேனிக். பேனிக் என்றால் என்ன? ஆபத்து. ஹிட் த பேனிக் பட்டன் என்றால் ஆபத்து பட்டனை அமுத்து என்று வருகிறது. புஷ் த பேனிக் பட்டன். பேனிக் பட்டனை ஒரு தள்ளு என்று சொல்கிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஆக்டிங், ரொம்ப நடிப்பது. ஆக்டிங் ஆஸ் இஃப் த சிச்சுவேஷன் இஸ் டேஞ்சரஸ். ரொம்ப பயங்கரமான ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருப்பது போல் கற்பனை பண்ணி கொண்டு ஊச்சுன்னு கண்டபடி கதறுவது, அழுவது, ஏதோ ஒன்று ஆகிவிட்டது என்று. த டிவி சேனல் ட்ரை டு ஹிட் த பேனிக் பட்டன் அபவுட் த கம்மிங் ஸ்டார்ம். வரக்கொலை பற்றி மிகப்பெரிய அளவிலே மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வரப்போகிறது இந்த புயல் என்று அந்த டிவி கம்பெனி அறிவித்தது. ஸோ பொய்யான ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை மக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சொல்லுவது ஹிட் த பேனிக் பட்டன் ஆர் புஷ் த பேனிக் பட்டன். அடுத்ததாக பேண்ட் என்றால் என்ன தெரியும்? பேண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, பேண்ட்ஸுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா பேண்ட்டுனா ஒத்தக்கால், பேண்ட்ஸ்னால் ரெண்டும் சேர்ந்து வர்றது. ஸோ ஆண்ட்ஸ் இன் ஒன்ஸ் பேண்ட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய பேண்ட்டுக்குள்ளே, காலணிகளுக்குள்ளே, கால் ஆடைகளுக்குள்ளே எறும்புகள் உள்ளே இருந்ததுனால் எப்படி இருக்கும்? அங்கங்கே கடித்து கொண்டு இருக்கும். சிற்றெரும்பு என்னை கடிக்குதுன்னு கூட ஒரு பாட்டு இருக்குது. அப்போ எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கும். ஏ பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ், ஸோ எக்ஸைட்டட். ரெண்டு வகையில் சொல்லலாம். எறும்பு வந்து பேண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் வாக்கிங் ஹியர் அண்ட் தேர் அஸ் இஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பேண்ட்ஸ். இங்கேயும் அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்கிற என்ன? பேண்ட்டுக்குள்ளே எறும்பு இருக்கா? அப்போ நீ வந்து
நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறாயா என்று கேட்கிறோம். catch someone with his pants down என்றால் catching somebody when they are not prepared. ஒருவன் உடை உடுத்தி கொண்டு உடையை அவிழ்த்து கொண்டு இருக்கும்பொழுது அவனை டப்புன்னு போய் பிடிக்கிறது. அப்படின்னா என்ன? உடை உடுத்தி கொண்டு அவிழ்த்தும் போது அவனை பிடிப்பது என்பது அவன் தப்பிக்கிறதுக்கு வழியில் அவன் உடையை எடுத்து மாட்டி சரிப்படுத்துவதற்கு நேரம் இல்லை. அப்போ அவன் தயாராக இல்லாத நேரத்திலே அவனை தாக்குவது. ஸோ த டெரரிஸ்ட் காட் த போலீஸ் with their pants down and shot them dead. அப்போ தீவிரவாதிகள் போலீஸ்காரர்கள் ஒரு நல்ல சமயம் பார்த்து அவர்கள் தயாராக இல்லாத நிலையில் பார்த்து போய் அவர்களை சுட்டு கொண்டார்கள். ஸோ அவங்க சும்மா ஜாலியாக இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் போய் சுட்டு கொண்டு விட்டார்கள். கிரீஸ் ஒன்ஸ் பாம் என்றால் என்ன? லஞ்சம் கொடுப்பது. ஹிட் த பேனிக் பட்டன் ஆர் புஷ் த பேனிக் பட்டன் என்றால் என்ன? இல்லாத ஆபத்து இருப்பது போல மற்றவர்களை பயமுறுத்த பார்ப்பது. ஆன்ஸ் இன் ஒன்ஸ் பேன்ஸ் என்றால் என்ன? ஓய்வில்லை, இல்லை மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. கேட்ச் சம்மன் வித் ஸோ பேன்ஸ் டவுன் என்றால் என்ன? ஒருவர் தயாராக இல்லாத நேரத்தில் அவர்களை தாக்குவது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள். ஸ்மார்ட் பேன்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் ஆஸ் ஆர் ஸ்மார்ட்டி பேன்ஸ் என்றால் ஏ பர்சன் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் ஃபார்வர்ட். எதாக இருந்தாலும் முன்னாடி வந்து நிற்கக்கூடியவர்கள். ஏது பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சட்டக்காலரை மடித்து விட்டுட்டு, கையை மடித்து விட்டுட்டு எதற்கும் துணிந்து வரக்கூடியவர்களை ஸ்மார்ட் பேன்ஸ், ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டி பேன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஆஸ் என்றால் கருதியும் சொல்லுவார்கள், உன்னுடைய பின்புறத்தையும் சொல்லுவார்கள். த ஸ்மார்ட் பேன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஏ ப்ராப்ளம் இந்த கம்பெனி. இந்த நிறுவனத்திலே ரொம்ப அதிமேதாவிகள் என்று நினைக்கக்கூடிய அவர்கள் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறார்கள். கெட் த லீட் அவுட் ஆஃப் யுவர் பேன்ஸ் என்றால் ஸ்டாப் வேஸ்டிங் யுவர் டைம். உன்னுடைய நேர காலத்தை வீணாக்காமல் இரு. அண்ட் டூ சம்திங் யூஸ்ஃபுல். அதை வைத்து ஏதாவது ஒரு உபயோகமான காரியத்திலே செய். கெட் த லீட் அவுட் ஆஃப் யுவர் பேன்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த ஸ்பீச் டுமாரோ. இன்று நேர காலத்தை வீணாக்காமல் நாளையினுடைய அந்த மேடை பேச்சினுடைய தயாரிப்புகளை தயார் செய்து கொண்டிரு. நாளைக்கு நீ பேச வேண்டும் மேடையிலே. கிக் இன் த பேன்ஸ் ஆர் கிக் இன் த ஆஸ் என்றால் கிக் இன் த பேன்ஸ், கிக் இன் த ஆஸ் என்றால் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பது. இஸ் எ ஜாலி பர்சன். அவர் ஒரு ஜாலியான மனிதர். அண்ட் கிக் இன் த பேண்ட், அவர் ரொம்ப ஜமாசான பேர் வழி. தமாசானவர் என்று சொல்லும் பொழுது கிக் இன் த பேண்ட்ஸ் ஆர் கிக் இன் த ஆஸ் என்று சொல்வோம். பேப்பர் என்றால் என்ன? காகிதம் என்று சொல்வோம். பேப்பர் டைகர் என்றால் என்ன? காகித புலிகள் என்று சொல்கிறோம். காகித புலிகள் என்றால் என்ன? எ பர்சன் ஹூ த்ரெட்டன்ஸ் வித்வுட் யூசிங் ஃபோர்ஸ். சும்மா பயமுறுத்த மாட்டார். நேரடியாக வந்து ஆயுதங்களை பயன்படுத்த மாட்டார், கேஸ் போட மாட்டார், இல்லை குச்சி வச்சு அடிக்க மாட்டார். ஆனால் பேப்பரிலே சும்மா கண்டபடி எழுதுவார், வேறொரு புனைப்பெயரை வைத்து. ஸோ தைரியம் இல்லாமல் மற்றவர்களை மிரட்டுவது, அதை காகித புலிகள் என்று சொல்கிறோம். த போலீஸ் nowadays are not paper tigers under the new chief minister. இன்றைய போலீஸ் அதிகாரிகள் புதிய முதலமைச்சரின் கீழ் வெறும் காகித புலிகள் அல்ல, அவர்கள் தீவிரவாதிகளை, திருடர்களை சுட்டு கொல்லக்கூடிய ஒரு தகுதிகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் முதலமைச்சரனுடைய ஆதரவு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. ஸோ பேப்பர் ஓவர் என்றால் என்ன? அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ட்ரைங் டு பேப்பர் ஓவர். பிரதம மந்திரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக பார்க்குறார். ஆன் த பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸ், பெட்ரோலியம் கம்பெனிகள் ஃபார் த ரைஸ் இன் த பெட்ரோலியம் ப்ரைசஸ், பெட்ரோலிய விலைகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தனியார் துறை பெட்ரோல் தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் பிரதம மந்திரி அனுசரித்து போகிறார். ஸோ நண்பர்களை, ஸ்மார்ட் பேன்ஸ், ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டி பேன்ஸ் என்றால் என்ன? யார் முன்வரக்கூடியவர்களோ, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் முன்னாடி வரக்கூடியவர்கள். கெட் த லீடர் ஆஃப் யுவர் பேன்ஸ் என்றால் என்ன? நேர காலத்தை தெண்டமாக செலவிடுவதை நிறுத்திவிட்டு உபயோகமான காரியத்தில் இறங்குவது. கிக் இந்த பேன்ஸ் ஆர் கிக் இந்த ஆஸ் என்றால் ரொம்ப ஜாலியாக தமாஷாக இருக்கக்கூடியவர். பேப்பர் டைகர், காகித புலிகள். பேப்பர் ஓவர், ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவது. ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். கிரீஸ் ஒன்ஸ் பாம்ஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது. ஹிட் த பேனிக் பட்டன், புஷ் த பேனிக் பட்டன் என்றால் என்ன? இல்லாத ஆபத்து சூழ்நிலையை மக்களை பயமுறுத்துவதற்காக ஆபத்து வருகிறது 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 என்று பொய்யாக தகவலை சொல்லுவது. ஆன்ஸ் இன் ஒன்ஸ் பேன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஓய்வில்லாமல், ஒருவர் பிரச்சனையுடன், ஒருவர் குழப்பத்துடன், ஒருவர் மற்றற்ற சந்தோஷத்துடன், அனைத்து சூழ்நிலைகளுக்கும் ஆன்ஸ் இன் ஒன்ஸ் பேன்ஸ் உபயோகப்படுத்தலாம். கேட்ச் சம்மன் வித் இஸ் பேன்ஸ் டவுன் என்றால் என்ன? ஒருவர் தயாராக இல்லாத நிலையில் அவரை தாக்குவது. ஸ்மார்ட் பேன்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் ஆஸ் ஸ்மார்ட்டி பேன்ஸ் என்றால் என்ன? எல்லா காரியத்திற்கும் முன்னின்று கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். கெட் த பேன்ஸ் என்றால் என்ன? நேரத்தை செலவிடுவதை, தெண்டமாக செலவிடுவதை நிறுத்திவிட்டு உபயோகமான காரியங்களில் நேரத்தை செலவிடுதல். கிக் இந்த பேன்ஸ் ஆர் கிக் இந்த ஆஸ் என்றால் ரொம்ப தமாசாக இருக்கக்கூடியவர்கள். பேப்பர் டைகர், காகித புலிகள்.
அவர்கள் நேரடியாக வந்து பயமுறுத்த மாட்டார்கள். பேப்பர் ஓவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. American English, take your corporate English book, page number 232. Spoken English words and phrases of what Britishers and Americans, what do they speak? Under the letter P, the word is paper and the phrase is paper pusher or paper shuffer. Paper pusher or paper shuffer. What do you mean by this phrase? It simply means a person who sits in the desk and handles paperwork. Any person who handles all the paperwork, corrections, or like, a staff in a company who handles most of the paperworks, then you call him as paper pusher or paper shuffer. He was a paper pusher till he got his retirement. So till he got his retirement, he was a paper pusher, means he was operating on his desk, all verifying the accounts and everything. And now coming here, par. Up for par means what? A level. Up for par means what? Feeling in a good health and feeling all right. You are feeling in a good health and feeling all right, then you are using the phrase up for par. Our Prime Minister at the age of 80, our Prime Minister at the age of 80 is up to par, means is well, is good, is healthy, is all right. So up for par means is very good in his health. One other phrase, up to par, up for par, and here up to par means a normal and an average. So up for par means is excellent, is good, is all right. Up to par means a normal and an average, up to par. Our sportsmen should be trained up to par with the international athletes. So our sportsmen should get trained up, well trained up to the standards of international sportsmen. So up to par means up to their level. So up for par means is good, is all right. Up to par means you have to go up. We are in average condition, we have to increase our talents and capabilities. Par for the course. What do you mean by par for the course? An acceptable average. So par for the course means it's on average. The traffic problem in our city is par for the course, and we should adjust to it. So we should adjust to it. So par for the course means something which is an average condition. Coming here, parasite. Anybody, do you know what you mean by parasite? Parasite is a plant which lives on other plants. It takes the strength, it takes the fertilizer, it takes the nourishment from others and live. So here parasite means depending on others for money, for living without any consideration for others. A parasite is a person, you call him a parasite when he always depend money on others. He doesn't earn money. So a parasite also means a person is a parasite means he is not bothered about other persons. He is very selfish on himself. So parasite is a person, you call a man a parasite. It means that he depends for money, he depends for food, for everything on others. He doesn't work at all. So even though he is capable of working, he doesn't work. So one other meaning of parasite is he is very selfish and he doesn't have any consideration for others. Like parasite, he expects from others for his food and living. So for his food and living, he expects from others. So my dear friends, coming here once again, paper pusher or paper shuffer means what? A person handling the paperwork or desk work in an office. Up for par means he's very good in health, he's all right, he's fine. Up to par means he's normal. We have to go and catch to the level of somebody who is higher in quality. Par for the course means an acceptable average. Parasite means a person who depends on others for food and living. Parasite single. What do you mean by parasite single? An earning member in an house who doesn't give money to his family members' expenses. Parasite single means in a joint family, one fellow lives, he earns money, maybe 20,000 or 30,000. He doesn't give even a single money to his family. He is called parasite single. Even though he lives in a joint family, he earns money, he is not ready to share his money
with the family members, then you call him as parasite single. Many professional graduates live a parasite single with their family members. So many professional graduates, even though they earn a lot of money, they don't give money to their parents or family. Pardon. What do you mean by the word pardon? Pardon. Is it a verb or noun or adjective? Pardon. It's a verb, isn't it? I beg your pardon means what? To request somebody to repeat what they have said. See, I am saying something you are not able to understand. So, you want to ask me once again, please repeat it. Then you are using the phrase, beg your pardon. Beg your pardon means what? You are asking somebody to please repeat it back. I am unable to understand. I am unable to follow. So you're using the phrase beg your pardon. I beg your pardon. I didn't hear you clearly. I beg your pardon. I didn't hear you clear. I didn't hear you clearly means what? I'm unable to follow what you have said. So why don't you repeat it back? You got it, sir? Then once again, the meaning of beg your pardon means excuse me or sorry. You make a mistake. Then you ask beg your pardon. So beg your pardon is used in two places. One for when you are unable to understand what others are speaking, then you use the phrase, I beg your pardon, means please could you repeat it, and beg your pardon once again means you are asking somebody to forgive you. You have made a mistake, so you are asking is sorry. I beg your pardon, I'm late today to the office. So you are asking excuse, I'm late today to the office. I beg your pardon means please forgive me. So part and parcel, what do you mean by that? An important thing. Part and parcel means an important thing for something. See here, good communication skill. Good communication skills, different skills in communication, is part and parcel of a manager means what? What do you mean by manager? He manages the official activities in a company. He manages, he administers. So for an administrator, for a manager, what is the basic necessary skill he has to have? He should have communication skills. So communication skills is a part and parcel of a manager means if it is a manager, he should be definitely be good at communication. So it becomes a part and parcel. So part and parcel means it belongs to certain thing. It is it is inculcated in one's character of one position. So part and parcel means it is with. So parasite single means a member who earns money but he doesn't share his income with his family members. Pardon, beg your pardon. When you are unable to follow somebody what they are saying, then you're using the phrase beg your pardon. Once again, beg your pardon means you are asking excuse or sorry when you have made a mistake. And part and parcel means it belongs to one with the other. Part and parcel, both you cannot separate it. So your manager cannot be separated with the communication skills, isn't it? Both are together. So part and parcel, right? Dhoti is part and parcel of Tamil culture. Sari is part and parcel of Tamil culture. Tamil is a part and parcel of Tamil Nadu's culture, isn't it, sir? Pongal is part and parcel of Tamil Nadu culture, so it belongs to it. So, my dear friends, once again, I want to come here. Shaffer means what? A person who works and deals and who does the work of writing and looking after the paperwork. Up for par means feeling, you are feeling good in health and feeling good. Up to par means a normal and an average. Par for the course means an acceptable average. Parasite, a person depending upon others for food and money and for living. And coming here, parasite single means an earning member who doesn't share his income with his family members. Pardon, beg your pardon, you are requesting somebody to repeat what they have said because you are unable to follow and understand. Beg your pardon, you are asking somebody to excuse or forgive or something which you have made a mistake. And part and parcel means it belongs one and the same. Hope you're able to understand. Could you please stand up and could you sit, or you can sit also and say, could you follow a sentence? I think 481 number pardon, beg your pardon. I think I am not understand for clearly in this classroom. Beg your pardon, please, ma'am. Okay, once again you are asking. Okay, you, sir. Yeah. Part and parcel. The technical skill is part and parcel of the software engineers. Very good. Technical skill is a part and parcel of a software engineer. Okay. My college
cultural program. I arranged is somebody cultural program up to par in is Okay, my college has conducted a program. It should be up to par with the IIT standard. It should be better, up to the standard of others. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 232. பி என்ற எழுத்து வார்த்தை பேப்பர். பேப்பர் என்றால் தெரியும். அதனுடைய சொற்றொடர் பேப்பர் புஷர் அல்லது பேப்பர் ஷஃபர் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? In the desk and handles paper work. இதர் பேப்பர் காகிதங்களை ஆஃபீஸிலே அலுவலகத்திலே ஃபைலை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், கணக்கு வழக்குகளை புஸ்தகத்தில் பதிவேடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை பேப்பர் புஷர் அல்லது பேப்பர் ஷஃபர் என்று வந்துவிட்டது. இப்போதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வந்துவிட்டது. இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும், இது வரைக்கும் முன்னால் ஒரு 4 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேப்பர் ஒர்க்கு தான் இருந்தது. கோர்ட்லேயும் பார்த்தீர்கள் என்றால் எங்கு பார்த்தாலும் பேப்பர் தான் அதிகமாக அதில் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அடுத்தது பார். பார் என்றால் ஒரு அளவுகோல். அப் ஃபார் பார் என்றால் நன்றாக இருக்கிறார், உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறார், சௌகரியமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அப் ஃபார் பார் என்று சொல்கிறோம். ஃபீலிங் இன் எ குட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபீலிங் ஆல் ரைட், நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக உடல்நிலை நன்றாக இருக்கக்கூடியவர்களை அப் ஃபார் பார் என்று சொல்கிறோம். அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் at the age of 80 is up to par என்றால் நம்மளுடைய அப் ஃபார் பார், நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி 80 வயதானாலும் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருக்கிறார். அப் டு பார் என்றால் என் நார்மல் அண்ட் ஆவரேஜ், ஒரு சராசரியாக இருக்கிறத அப் டு பார் என்று சொல்கிறோம். அந்த படம் எனக்கு எப்படி இருக்குது? அப் டு பார். ஓகே. ஆனால் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ்மென் ஷுட் பி ட்ரெயின்ட் அப் டு பார் வித் இன்டர்நேஷ்னல் அத்லெட்ஸ். நம்மளுடைய விளையாட்டு வீரர்கள், சர்வதேச விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அளவாக அந்த அளவுக்கு அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அப் டு பார், அந்த அளவுகோலிலே வளர வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அப் டு பார் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது an acceptable average, ஒரு சராசரியாக இருக்க வேண்டும். இந்த அளவு ஒரு சராசரி அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும். The traffic problem in our city is par for the course and we should adjust to it. நம்மளுடைய போக்குவரத்து இந்த இடைஞ்சல் பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சராசரி அளவில் இருக்கிறது. அதை நாம் அனுசரித்து செய்து போக வேண்டும். ஒரு அளவுகோலாக இருக்கிறது. ரொம்ப மோசம் இல்லை, ரொம்ப நன்றாக இல்லை, ஆனால் ஒரு சராசரியாக இருக்கிறது. அதை அனுசரித்து சென்றாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சொல்கிறோம். பேரசைட் என்றால் என்ன? இது பேரசைட் என்றால் பாருங்க, டிபெண்டிங் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் மணி, லிவிங் விதவுட் எனி கன்சிடரேஷன் ஃபார் அதர்ஸ். பேரசைட் என்றால் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து வாழ்வது, செலவுக்கு, சாப்பிடுவதற்கு, உண்பதற்கு மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்வதை பேரசைட் என்று சொல்கிறோம். மேலும் பேரசைட் என்றால் மற்றவர்களை பற்றி எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் சுயநலமாக வாழக்கூடியவர்களை பேரசைட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். பேப்பர் புஷர் ஆர் பேப்பர் ஷஃபர் என்றால் என்ன? காகிதங்களை அல்லது ஃபைலை அல்லது புஸ்தகங்களை வைத்துக்கொண்டே வேலை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் கணக்கு பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்திலே. அடுத்ததாக பார் என்றால் அளவுகோல். அப் ஃபார் பார் என்றால் நன்றாக உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறது. அப் டு பார் என்றால் ஒரு சராசரி. அடுத்தது பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்றால் ஒரு சராசரி என்று சொல்கிறோம். பேரசைட் என்றால் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், சுயநலவாதிகளை பேரசைட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் an earning member in an house, ஒரு குடும்பத்திலே, கூட்டு குடும்பத்திலே சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நபர், who does not give money to his family members, அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு எந்த பணமும் கொடுப்பதில்லை. many professional graduates live a parasite single with their family members. நிறையா தொழில் தெரிந்த பட்டதாரிகள் அவர்கள் குடும்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு எந்த பணமும் கொடுத்து உதவுவதில்லை. அடுத்ததாக பாடன். பாடன் என்றால் தமிழிலே மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்ற அர்த்தம். பெக் யோ பாடன். இந்த பெக் யோ, பெக்னா பிச்சை எடுப்பது, பெக் யோ பாடன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் டு ரிக்வெஸ்ட் சம்படி டு ரிப்பீட் வாட் தே ஹவ் செட். ஒருவர் சொல்லுகிறார் ஒரு விஷயத்தை, அது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, ஐயா மறுபடியும் நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள், நான் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பெக் யோ பாடன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஐ பெக் யோ பாடன், ஐ டோன்ட் ஹியர் யூ கிளியர்லி. ஐயா, நீங்கள் சொன்னதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, தாங்கள் தெளிவாக மறுபடியும் ஒரு முறை கூற முடியுமா என்று சொல்லும் பொழுது ஐ பெக் யோ பாடன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது அந்த பெக் யோ பாடனுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மன்னித்து கொள்ளுங்கள், தவறு இழைத்து விட்டேன், சாரி என்று சொல்கிறோம். ஐ பெக் யோ பாடன், ஐ எம் லேட் டுடே டு த ஆஃபீஸ்.
நீங்கள் லேட்டாக போகிறீர்கள், உங்கள் ஆஃபீஸர் மேனேஜர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐ பெக் யுவர் பார்டன், மன்னிச்சுக்குங்க நான் ஆஃபீஸுக்கு லேட்டாக வந்து விட்டேன். மன்னிப்பு கோருவதற்கும் பெக் யுவர் பார்டன் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது பாட்டுனா பாகம். பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் என்ன? ஒன்றினுடைய அங்கமாக பாகமாக இருக்கிறது, அதை தனியாக பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் பார்ட் அண்ட் பார்சலை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு an important thing, மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இஸ் எ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் எ மேனேஜர். ஒரு மேலாளருடைய அடிப்படை தகுதி என்னவென்றால் அவர் நல்ல பேச்சாளராக, கம்யூனிகேஷன் கெப்பாசிட்டி நன்றாக இருக்க வேண்டும், நிறைய பேரோட அதிகமாக பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்போ மேலாளர் என்றாலே பேச்சாற்றல் என்று இருக்க வேண்டும். ஸோ மேலாளரையும் பேச்சாற்றலையும் பிரிக்க முடியாது, ஆகையால் அதை பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் பணம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் பணத்தை தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு செலவு செய்யாத பொழுது அவரை பேரசைட் சிங்கிள் என்று சொல்கிறோம். பெக் யுவர் பார்டன் என்றால் ஒருவர் சொல்வது நமக்கு புரியவில்லை என்று புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையிலே மறுபடியும் கூறுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பெக் யுவர் பார்டன். மறுபடியும் பெக் யுவர் பார்டன் என்று இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்ற அர்த்தம். பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் என்ன? அதை பிரிக்க முடியாது, அது ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது, ஒன்றுடன் ஒன்று இணக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பெக் யுவர் பார்டன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், பேப்பர் புஷர் ஆர் பேப்பர் ஷெஃபர் என்றால் கணக்கு பிள்ளை என்று சொல்கிறோம். காகிதங்களை வைத்து, ஃபைலை வைத்து, புக்கை வைத்து கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவரை பேப்பர் புஷர். அப் ஃபார் பார் என்றால் உடல்நிலை எல்லாமே நன்றாக இருக்கிறது. அப் டு பார் என்றால் ஒரு சராசரியான அளவுகோல். பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சராசரியாக இருக்கிறது. பேரசைட் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் ஒரு நபர் சம்பாதித்து குடும்பத்திற்கு உதவி செய்தலை. பெக் யுவர் பார்டன், புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, தயவு செய்து மறுபடியும் கூறுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பெக் யுவர் பார்டன், மன்னித்து கொள்ளுங்கள். பார்ட் அண்ட் பார்சல், இது ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது, இதையும் அதையும் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடும் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English Take Your Corporate English book. This is in the page number 232 to 233. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter P, the word is part. So the phrase part with, what do you mean by the phrase part with? It simply means giving over. You're just giving it off. Giving something to somebody, you are giving something to somebody. Then you use the word, phrase part with. You are using something, then you're giving that thing to somebody else, then you use the phrase part with. Something which is with you, then you are giving it away, then you are using the phrase part with. He parted with his old car means what? He gave away his old car. He gave it to his friend. Either he sold it, he gave away as a donation or as a gift, whatever it is. Something so far it was with him and now he is giving it away. So part with. Part company. A company means what? Splitting up, going on their own way. Part company. Your friend is a company to you. You have two or three friends, you have been together. Then finally one day you say, okay, let us get separated, let us go on our own way. Then your parting company means separating. You are going each other on your own way. The friends parted company 3 months before. So the friends, they went on their own way 3 months before. Now they are not together. Parting of the ways. Parting of the ways, you see. When a group divides or splits, when a party or a group or an association, they divide and they split, then you are using the phrase parting of the ways. The two political parties parted of the ways after 5 years of being together. See, for example, in Bihar, who is ruling the party? Bihar. It's Janata, isn't it? Janata party. See, for example, okay, in Andhra Pradesh, which party was there? Telugu Desam, ruled by Chandrababu Naidu. He was the leader. They were together with BJP. Then they got separated. So they parting of the ways. They parted ways.
So the two political parties parted of the ways after 5 years of being together. 5 years they were together. After that, they went on their own way. Next, parting short. What do you mean by the phrase parting short? In an agreement, the last word which is insulting, parting short. Two lovers are there, two friends are there. At the time of separation, they was using so loving words. But at the end of the relationship, they use abusive words, right? Insulting words. That is called parting short. The parting shot by the girl ended their romantic relationship. So the girl and boy were in relationship for a long time. Suddenly the girl shouted at the boy and the relationship has broken. Parting shot means the last insulting word which in a relationship somebody uses. That is called parting shot. Able to understand all these phrases, sir? So part with means giving over something, what you had it in your time, and you're giving it to your friends or you are selling it off, then you are using the phrase part with. So part company. You are together and suddenly your friends, each one is going on their own separate way. Parting of the ways. When a group divides, a political party or an association, a group, see for example, TVS and Suzuki, they were together, TVS, Suzuki. TVS has gone its own way and Suzuki has gone its own way. So parting of the ways is one group dividing and going in on their own way. They are not together now. Parting short, the last insulting word in a relationship, then you're using the phrase parting short. Coming here, party. Party pooper. The word is party and the phrase is party pooper. What do you mean by the phrase party pooper? Misbehaving in a party. In a party, you are misbehaving and spoiling the atmosphere or leaving the party earlier. For example, in a party, you go there, you misbehave, you shout, and you become a scene. Or else, before the party gets over, you're just moving away. So other people were wondering what happened to you. And you are showing your negative, you are registering your negative opinion by just leaving it before the party ends. You should not be a party pooper. You should stay till the function ends. Till the function ends, you have to be there. You should not be a party pooper means don't spoil the party. You're a spoiler. Don't be a spoiler of the party. Paste. You know the paste is a verb. And the word, the phrase, or the word pasted. What do you mean by the phrase pasted? A person beaten up physically. Using the phrase pasted. He was pasted by the police during the strike. Means what? He was beaten by the police during the time of strike. Pasted, getting caught. You are getting caught. Then you are using the phrase word pasted. The teenagers were pasted by the traffic police for driving the car without the license. So the teenagers were caught because they had the students or youngsters or the teenagers were not having their proper license to drive the car. So they were caught, pasted. So paste meant a duplicate jewelry. A duplicate jewelry is called a paste. Most of the jewels which we found as a treasure is not a paste. Is not a paste means what? Is original jewelry. So paste means a duplicate jewelry. Here we are given not a paste means it is not a duplicate jewelry. It is a original jewelry. So my dear friends, party means a person who misbehaves in party or tries to go earlier than the party gets over. And pasted, a person beaten up. Pasted, getting caught, pasted, duplicate jewelry. So my dear friends, once again I want you to come with, you remember all these, try to remember all these phrases. Part with, something where something was with you and you are giving it away, either for sales or whether you sold it or you are giving it as a donation, as a gift. So part with, you are together, your friends, and you are each one going on separate ways. Parting of the ways, a group were together, then they separated. Parting shot, an insulting word which used when the relationship is over. Party pooper, a person who spoils the party. Pasted, beaten up. Pasted, getting caught. Paste, duplicate jewelry. I recommend to all to form a sentence using this phrase. Yes, start. Number 2, part with. She parted with his old mobile.
He parted with his old mobile phone, Yes, sir, mobile isn't phone. it? Yes, sir. Why don't you? Yeah, part company, it means splitting up or going on their own way. The couples parted company immediately after their marriage, After the marriage, they got split. Huh? after the dating. Why do you have this sort of pessimistic view? Yes, yeah, immediately after marriage, at least after 1 year, you could have said. Part with. Part with means giving something to others. They parted with their lands. Okay, they parted, they sold their lands. Okay, you say. I will part with a non-vegetarian. He says he's going to give up non-vegetarian, right? He has taken non-vegetarian as a thing, and he is giving the habit. You're changing your lifestyle, right? Okay, sir. நண்பர்களை உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 232 233 பி என்ற எழுத்து அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை. பார்ட் வித் என்றால் என்ன? கிவிங் ஓவர், ஒன்றை விடுவது. கிவிங் சம்திங் டு சம்படி, ஏதோ ஒன்றை மற்றவர்களுக்கு நீ கொடுக்கிறாய். உன்னிடம் இதுவரைக்கும் இருந்த பொருளை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறாய், அல்லது விற்று விடுகிறாய், அல்லது அதை விட்டு நீ விலகி விடுகிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட் வித். ஈ பார்ட்டட் வித் திஸ் ஓல்டு கார். அவன் தன்னுடைய பழைய காரை கொடுத்து விட்டான். அப்போ ஒன்றிலிருந்து ஒரு பொருள் இதுவரைக்கும் உன்னிடம் இருந்தது, அதை நீ கொடுத்து விட்டாய், விற்று விட்டாய் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட் வித். பார்ட் கம்பெனி. கம்பெனி என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம் சொல்லலாம். இன்னொரு வார்த்தை கம்பெனின்னா என்ன? ஒரு நண்பர்கள் பல பேர் சேர்ந்து ஒன்றாக இருப்பதை கம்பெனி என்று சொல்வீர்கள். பார்ட் கம்பெனி என்றால் ஸ்பிளிட்டிங் அப், பிரிந்து போகுதல். கோயிங் ஆன் their ஓன் வே, ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் வழியிலே செல்வது. கம்பெனின்னா என்ன? கம்பெனி கொடுனா உன் இஷ்டத்துக்கு அவர் நடந்துக்கிறது, அவர் இஷ்டத்துக்கு நீ நடந்துக்கிறது, அதுதான் கம்பெனி. பார்ட் கம்பெனி என்றால் அந்த ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை விட்டு பிரிந்து செல்வது. த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டட் கம்பெனிஸ் 3 months பிஃபோர். நண்பர்கள் 3 மாதத்திற்கு முன்னர் அவர்களுக்குள்ளே பிரிந்து விட்டார்கள், அவர்கள் இப்பொழுது ஒன்றாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட் கம்பெனி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ் என்றால் என்ன? பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ், ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வழியிலே செல்வது என்று சொல்லும் பொழுது when a group divides or splits, ஒரு குழுவாக ஒரு அமைப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தனித்தனியாக பிரிந்து செல்லும் பொழுது பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு சௌகரியத்துக்காக ரெண்டு குழுக்கள் ஒன்றாக சேர்கிறது, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த குழுக்கள் பிரிந்து செல்கிறது, கொள்கைக்காக, கோட்பாடுகளுக்காக. அப்பொழுது பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். The two political parties parted of the ways after 5 years of being together. 2 அரசியல் கட்சிகளும் 5 ஆண்டு காலம் ஒன்றாக இருந்தார்கள். சில காரணங்களால் அவர்கள் பிரிந்து சென்று விடுகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு பிஜேபி தெலுங்கு தேசம், உதாரணத்துக்கு திமுக காங்கிரஸ், அண்ணா திமுக பிஜேபி, ஒன்றாக இருந்த கட்சிகள் பிளந்து தனித்தனியாக போகிறார்கள். பார்ட்டிங் ஷார்ட் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட்டிங் ஷார்ட். இன் அன் ஆர்கியூமெண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட் விச் இஸ் இன்சல்ட்டிங். ஒரு சூடான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, 2 பேருக்கும் சூடான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கடைசி வார்த்தை, அவர்கள் பிரிந்து போவதற்கு முன்னாடி உபயோகப்படுத்திய கடைசி வார்த்தை மற்றவரை அவமானப்படுத்தும் விதமாக கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துதல், அவரும் இவரை பார்த்து கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகித்தல், அந்த இறுதியாக அந்த அவர்களுக்குள்ள பிரிவினைக்கு காரணமான அந்த கடைசியான அவமானப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்களை பார்ட்டிங் ஷார்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பார்ட் வித் என்றால் ஒன்றை, உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய இதுவரைக்கும் இருந்த பொருளை கொடுத்து விடுதல். பார்ட் கம்பெனி, நண்பர்கள் பிரிந்து செல்லக்கூடிய. பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ், 2 குழுக்கள் ஒரு கொள்கை கோட்பாடுகளுக்காக தனித்தனியாக சென்று விடுதல். பார்ட்டிங் ஷார்ட், ஒரு விவாதத்திலே இறுதியாக உபயோகப்படுத்திய அவமான வார்த்தைகள். பார்ட்டி என்றால் என்னன்னு தெரியும், ஒரு விழா. பார்ட்டி பூப்பர் என்றால் என்ன? கெடுப்பவன் என்ற அர்த்தம். மிஸ்பிஹேவிங் இன் ஏ பார்ட்டி, ஒரு விழாவிலே தவறாக நடந்து கொள்ளுதல். அண்ட் ஸ்பாயிலிங் த அட்மாஸ்பியர், அந்த சூழ்நிலையை கெடுத்தல். ஆர் லீவிங் த பார்ட்டி ஏர்லி, அந்த விழாவிலே நேரத்திலேயே சென்று விடுதல், முடிவதற்கு முன்னால். யூ ஷுட் நாட் பி எ பார்ட்டி பூப்பர், நீ அந்த விழாவை கெடுப்பவனாக இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஸ்டே டில் த ஃபங்க்ஷன் என்ஸ், அந்த விழா முடிகிற வரைக்கும் நீ இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அடுத்து பேஸ்ட் என்றால் என்ன? பேஸ்ட் என்றால் தமிழிலே ஒன்றை எடுத்து
அதை ஒட்டுவது பேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். இங்கே பேஸ்டட் என்றால் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் a person beaten up, ஒரு மனிதர் அடிக்கப்படுகிறார். he was pasted by the police during the strike, அந்த போராட்டத்தின் பொழுது அவன் போலீசாரால் அடிக்கப்பட்டான். பேஸ்டட் இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிங் காட், பிடிபடுதல், மாட்டிக்கொள்ளுதல். the teenagers were pasted by the traffic police for driving the car without license. அந்த டீனேஜ் பருவத்தினுடைய ஆண்களும் பெண்களும் கார் ஓட்டி கொண்டு சென்றார்கள். போலீஸ் அவர்களை பிடித்தது, ஏனென்றால் அவர்களிடம் லைசன்ஸ் இல்லை. ஸோ பிடித்தது, ஒருவரை பிடித்தல் ஒரு குற்றத்திற்காக, அதை பேஸ்டட் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இன்னொன்று பேஸ்ட் என்றால் டூப்ளிகேட் ஜுவல்லரி. பேஸ்ட் என்றால் போலியான நகைகள் என்று சொல்கிறோம். பேஸ்ட் என்றால் போலியான கள்ள நகைகள் என்று சொல்கிறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜுவல்ஸ் விச் வி ஃபவுண்ட் எஸ் எ ட்ரெஷர். அப்போ அநேக நகைகளை புதையல் மூலமாக நாங்கள் கண்டெடுத்த நகைகள் ஆர் நாட் ஏ பேஸ்ட் என்றால் அவைகள் போலியான நகைகள் அல்ல, அது ஒரிஜினலான உண்மையான நகைகள். ஸோ பேஸ்ட் என்றால் போலியான நகைகள், அங்கே நாட் ஏ பேஸ்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறோம், போலியான நகைகள் அல்ல. ஸோ நண்பர்களே, பார்ட்டி பூப்பர் என்றால் என்ன? ஒரு விழாவை கெடுப்பவன், ஒரு ஃபங்க்ஷனை கெடுப்பவன். பேஸ்டட் என்றால் என்ன? அடிக்கப்படுதல் ஒருவர். பேஸ்டட் என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஒருவர் பிடிபடுதல். பேஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு போலியான நகை. ஸோ மறுபடியும் இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த சொற்றொடர்களை. பார்ட் வித் என்றால் என்ன? பார்ட் வித் என்றால் ஒரு பொருள் உன்னுடன் இருந்தது, இதுவரைக்கும் அதை விட்டு விடுகிறாய், கொடுத்து விடுகிறாய், விட்டு விடுகிறாய். பார்ட் கம்பெனி, நண்பர்களாக இருந்தீர்கள், பிரிந்து செல்கிறீர்கள். பார்ட்டிங் ஆஃப் த வேஸ் என்றால் என்ன? இரண்டு நிறுவனங்கள் அல்லது இரண்டு அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அவைகள் சில மாறுபட்ட காரணத்தினாலே அவர்கள் பிரிந்து செல்கிறார்கள். பார்ட்டிங் ஷாட் என்றால் என்ன? இரண்டு பேர் திட்டிக் கொண்டு சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது நண்பர்களாக இருந்தார்கள், ஆனால் சண்டையிட்டு அவர்கள் பிரியக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள், அவமானப்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பார்ட்டிங் ஷாட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். பார்ட்டி பூப்பர் விழாவை கெடுப்பவர். பேஸ்டட் ஒரு மனிதர் அடிக்கப்படுகிறார். பேஸ்டட் ஒரு மனிதர் பிடிபடுகிறார். பேஸ்ட் ஒரு போலியான நகைகள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் மிக மிக முக்கியமான சொற்றொடர்கள். இவைகளை உங்களுடைய அன்றாடம் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A's American English, and take your corporate English book, page number 233 to 234. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers, what they speak. Under the letter P, the word is pasting, and the phrase is like pasting jelly to the wall. You know jelly, it is a semi-liquid item. Like pasting jelly to the wall. Like pasting jelly to the wall. What do you mean by that? Not able to work. A person is unable to work. A person not able to do something physically or mentally is not able to do something. Then you're using the phrase like pasting jelly to the wall. Running a family with low income is like pasting jelly to the wall. So, running a family with a low income is like pasting jelly to the wall means we are unable to do something. We are unable to work and live. You are unable to execute. You are unable to carry on. With low income, you are unable to carry the joint family or a family with a low income. Then you're using the phrase like pasting jelly to the wall. The next word is pass. Pass. You know, pass means you're passing the examination once, or you're going from one stage to other stage. It's a verb. And here the phrase is pass away. Pass away means what? It's dead. Somebody has expired. Somebody is dead. Then you're using the phrase pass away. My grandfather passed away while he was in sleep. So my grandfather died while he was in sleep. So pass away means somebody is dead. And coming here, pass water. Pass water. What do you mean by this phrase pass water? It means to urinate or to go urine. Pass water. Everyone wants to pass water after 3 hours of class.
So that's the reason why they give intervals in between the sessions. So pass water means to urinate or to go urine. Next, passing fancy. What do you mean by that? Once it was popular, something was very popular once, but now the fashion has gone for that. Now we don't have that fashion. Once it was a fashionable thing, but now it is not a fashion. What is something you can say? You know, once wearing half saris in Tamil Nadu was a fashion. Now it is a passing fancy means now they don't follow that practice. Now girls wearing chudidars and jeans. So black and white movies, black and white movies in earlier days were passing fancy during 1960s, 70s and 80s. Once it was popular. What is popular? Black and white movies. But now it isn't popular. The fashion has gone. So black and white movies were passing fancy. Passing fancy means once it was famous but not now in 60s, 70s and 80s. So my dear friends, like pasting jelly to the wall means not able to work, not able to carry on, not able to do something. Next here, pass away. Somebody is dead. Pass water to go urine or urinate. Passing fancy means once it was famous and it is not famous now. And coming here, path. You know path, what do you mean by path? It is the way. On the beaten path. On the beaten path. Now we have come here also, off the beaten path. See the difference between on the beaten path and off the beaten path. What do you mean by these phrases? On the beaten path, off the beaten path. Path is the way. So here, to be strict, to be disciplined, not to wander. You're not going here and there. You are focused on certain things. You are being strict and being disciplined. And you are using the phrase on the beaten path. So here, stay on the beaten path by doing exercise daily so that you will get a good structure. On the beaten path means be strict, be disciplined. So daily do exercise, daily do running. Don't be lethargic, be strict. So stay on the beaten path. So do it regularly, be strict by doing exercise daily so that you'll get a good structure, physical structure. Off the beaten path. On the beaten path means you're being strict. You are just following something. And off the beaten path means to go away from. You're not following that. When we talk about old school days, my friend tends to go off the beaten path and speak about his future plans. So we five of our friends got together, school friends. So we were speaking about our school days, and one of the friend, he just deviated from the old school days and he was talking about his future plans. So he has come out of that. So off the beaten path means something which isn't followed and you are getting away or going away and just going away from the topic. So here on the beaten path means you're being strict, you're being very disciplined. Off the beaten path means you are going away from the subject or you're not following certain things. Paw means what? You know, the four-legged animals like lion and tiger. Paws means, the hands and legs. And paw here means hands. Don't try to put your paws on my friend. So don't put your hands on my friend. So don't touch. So paws, hands, and don't try to put your paws on my friends. So paw generally it means hands here. And coming here, pay. Pay means you're paying some money. So pay lip service. What do you mean by pay lip service? You are not sincere in supporting through action but only through words. So you are ready to only say but not ready to do what you say in actions. So pay lip service means somebody keeps advising you but they are not ready to help you physically or in action. They are ready to tend advices but not ready to give you any physical help through actions. So here, pay lip service. The minister was only paying lip service to the storm-affected people. See, the storm-affected people, because of the storm, many families were uprooted, they devastated in their life,
and they need some monetary compensation. So they go to the minister and ask him some help. But the minister was only paying lip service, means he says, okay, I'll do it. But he's not ready to do in action. He just in words he's saying, I'll take care of you, I am there for you, but he's not ready to do it in action. So pay lip service means he's not sincere in supporting through action, but only through the words. Only through the words he is ready to support, not through the actions. So my dear friends, coming here, path or the beaten path means you're being very strict, you're being very disciplined. Off the beaten path means you're not strict, you're going away from that. And paw means hands, and pay lip service means people are ready to advise you rather than physical supports, or in action they are not ready to support. Then you're using the phrase pay lip service. So once again, coming here back, like pasting jelly to the wall means not able to work or not able to do anything. Pass away means somebody is dead. Pass water means you are just urinating or you're going for a urine. Passing fancy means once it was a fashion, but not fashion now. And coming here once again, on the beaten path means you're being strict, you're being disciplined. Off the beaten path means you're not strict, you're not disciplined, you're going away, deviating from one thing. Paw means hands, and pay lip service means you're not sincere in action, but in words you are ready to tend support. Only by the words, but not through the actions. So my dear friends, hope you're able to understand all these phrases. These phrases are very important, and you try to use it in your day-to-day conversations and in written and in spoken. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 233 234 அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பேஸ்டிங். பேஸ்டிங்னா பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவோம்? ஒன்றை அப்புதல் என்று சொல்லுவோம், அல்லது ஒட்டுவதற்காக பசை. பேஸ்ட் என்பது பசை என்ற பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பேஸ்ட் என்றால் பசையை ஒட்டு என்ற ரீதியிலே வருகிறது. லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். ஜெல்லி என்றால் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? மாவு போன்று ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று. ஸோ லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் இதனுடைய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நாட் ஏபிள் டு ஒர்க், வேலை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. நாட் ஏபிள் டு டூ சம்திங், ஒன்றை செய்ய இயலாத விஷயம், முடியாது என்று சொல்லுகிற பொழுது, ரன்னிங் ஏ ஃபேமிலி, ஒரு குடும்பத்தை ஓட்டுவது என்பது, ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது என்பது, வித் லோ இன்கம், குறைந்த வருமானத்திலே ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது என்பது இஸ் லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். அது நடக்க முடியாத காரியம். இப்போ 2000 ரூபாய் வைத்து எப்படி குடும்பத்தை நடத்துவோம்? வாடகை, சாப்பாடு, மருத்துவ செலவு. ஸோ அது முடியாத விஷயம். ஸோ லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் முடியாத விஷயம், குறைந்த வருமானத்திலே குடும்பத்தை நடத்த இயலாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது பாஸ். பொதுவாகவே பாஸ் என்றால் ஆங்கிலத்திலே தேறு என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாஸ் எவே என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டார், டெட் என்று சொல்கிறோம். பாஸ் எவேனா ஒருவர் இறந்து விட்டார். மை கிராண்ட் ஃபாதர், என்னுடைய தாத்தா, பாஸ்ட் அவே வைல் ஹி வாஸ் இன் ஸ்லீப், என் தாத்தா அவர் தூங்கும் பொழுது தூங்கிய நிலையிலேயே இறந்து விட்டார். அவர் பாஸ் அவே என்றால் இறந்து விட்டார்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது பாஸ் வாட்டர். பாஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? குடிப்பதற்கு தண்ணீராக கேட்கிறாய் அல்ல. இது பாஸ் வாட்டர் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல், டு கோ யூரின் என்று சொல்கிறோம். சிறுநீர் கழித்தல். எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பாஸ் வாட்டர் ஆஃப்டர் 3 hours ஆஃப் கிளாஸ். ஒவ்வொருவரும் வகுப்பு 3 மணி நேரம் வகுப்பு முடிந்தவுடன் சிறுநீர் கழிக்க அது இயற்கை அழைக்கிறது. ஸோ பாஸ் வாட்டர் என்பது சிறுநீர் கழிக்க செல்லுதல். அடுத்தது பாசிங் ஃபேன்சி. ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒரு கற்பனையான விஷயம். பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அந்த கற்பனையான, அது ஒரு மாடர்னாக, ஃபேஷனாக, நாகரீகமாக இருக்கிறது. ஃபேன்சி என்றால் நாகரீகம் என்று சொல்லலாம். பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அந்த நாகரீகம், அந்த கலாச்சாரம், அந்த ஸ்டைலும் போய்கொண்டே இருக்கிறது, போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது, ஒரு காலத்திலே அது நாகரீகமாக இருந்தது, இப்பொழுது அது போய்விட்டது, அதை நாம் பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்துவது இல்லை. ஆக பாசிங் ஃபேன்சி என்று வரும் பொழுது, ஒன்ஸ் இட் வாஸ் பாப்புலர், ஒரு காலத்திலே அது பிரபலமாக இருந்தது. பட் நவ் த ஃபேஷன் ஹஸ் கான் ஃபார் தேட். அதற்குரிய அந்த நாகரீகம், அந்த தாக்கம், அந்த ஸ்டைல் போய்விட்டது, இப்பொழுது இல்லை.
ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மூவிஸ் அந்த காலத்தில் சினிமா படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பும் வெள்ளை படங்களாக இருக்கும், கலர் படங்களாக இருக்காது. கருப்பு வெள்ளை படங்கள் வேர் பாசிங் ஃபேன்சி, அது நாகரீகமாக இருந்தது, அது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது. எப்பொழுது? டூரிங் 1960, 1960களிலே 70களிலே 80களிலே இந்த கருப்பும் வெள்ளை படங்கள் ஒரு ஃபேன்சி நாகரீகமாக, அது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது. இப்பொழுது இல்லை. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் முடியாது, இயலாது, செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பாசவை என்றால் ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டார், இறந்து விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது பாசவை என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பாஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? சிறுநீர் கழித்தல். சிறுநீர் கழித்தலை பாஸ் வாட்டர் அல்லது யூரின் போவதை பாஸ் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். பாத்ரூமுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். ஐ வாண்ட் டு பாஸ் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பாசிங் ஃபேன்சி. ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒரு நாகரிகம், ஒரு ஸ்டைல், ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு பண்பாடு. பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? அது முடிந்து போன ஒரு நாகரிகம், அது முடிந்து போன ஒரு கலாச்சாரம், அது முடிந்து போன ஒரு பண்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது பாசிங் ஃபேன்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள். பாத் என்றால் பாதை. ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால், பீட்டன் என்றால் என்ன? ஒரு பாதை. அந்த பாதையில் நடந்து நடந்து என்ன செய்கிறோம்? நம்ம பார்க்கிறோம், ஒரு பாதை ஏற்படுத்தப்பட்டது. போகிற பாதையிலேயே போக வேண்டும். அந்த பாதையை விட்டு வேறு பாதையை செல்லக்கூடாது. அதே வழியிலே போக வேண்டும். நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அதை போன்று நாமும் இருக்க வேண்டும். அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது, ஒன்றை வழக்கமாக பழக்கமாக கொண்டிருத்தலை ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். அப்போ அதுக்கு அந்த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? பழைய கலாச்சாரத்தை, தத்துவங்களை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்? பி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும், பி டிசிப்ளின், ஒழுக்கமாக இருக்கணும். டு நாட் வாண்டர் என்றால் என்ன? மனம் அலைபாயக்கூடாது, ஒன்றிலே அதே போன்று சென்று கொண்டிருக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டே ஆன் த பீட்டன் பாத் பை டூயிங் எக்ஸசைஸ் டெய்லி. தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டே இரு. அந்த பீட்டன் பாத்னா அன்றாடம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஒரு நாள் கூட அதை விடக்கூடாது. ஸோ தேட் யூ வில் கெட் எ குட் ஸ்ட்ரக்சர். ஆகையால் உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உடல் அமைப்பு கிடைக்கும். ஸோ ஒரே பாதையிலே சென்று கொண்டிரு, மனதை அலைய விடாதே என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் த பீட்டன் பாத் என்ற சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாத் என்றால் பாதை, பீடன் என்றால் என்ன? செதுக்கிய பாதை என்று வருகிறது. ஆஃப் த பீட்டன் பாத், இங்கே ஆனுனா அது பாசிட்டிவாக வருகிறது. ஆஃப் என்றால் அதை விட்டு விலகி சென்று விடு. ஆஃப் த பீட்டன் பாத், டு கோ அவே ஃப்ரம், ஒன்றிலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு சென்று விடு என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். when we talk about old school days, நாங்கள் ஒரு 5-6 மாணவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், பள்ளி காலங்கள் முடிந்து ரொம்ப காலங்களிந்து பள்ளி மாணவர்களை, பள்ளி நண்பர்களை நான் சந்திக்கிறேன். 4-5 பேர். அதில் நாங்கள் 4 பேரும் பழைய பள்ளி காலங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு மாணவன் மட்டும் பள்ளி நாட்களை பற்றி பேசாமல் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிறான். அவன் அந்த ட்ராக்லிருந்து மாறிவிடுகிறான். வழக்கத்திலிருந்து மாறி இறந்த காலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இவன் ஒருவன் மட்டும் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிறான். அப்போ அந்த பேச்சிலிருந்து மாறுபட்ட பேச்சாக செல்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த பீடன் பாத். when we talk about old school days, my friend tends to go off the beaten path and speaks about his future plans. அவன் தன்னுடைய நண்பன், நாங்கள் 4-5 பள்ளி படித்த மாணவர்கள், இப்பொழுது நாங்கள் அவரவர் வேலையிலே இருக்கிறோம். பள்ளி நாட்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மாணவன் மட்டும் தன்னுடைய எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி மாற்றி பேசுகிறான். ஸோ அடுத்தது பாவ் என்றால் கைகள் என்று சொல்கிறோம். சிங்கத்தின் பாஸ், லயன்ஸ் பாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சிங்கத்தினுடைய கால் தடங்கள், கை தடங்கள். பாஸ் என்றால் கைகள் என்று வருகிறது. டோன்ட் ட்ரை டு புட் யுவர் பாஸ் ஆன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் மேல் கை வைக்காதே என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று தொடுதலையும் சொல்லலாம் அல்லது அடிப்பதையும் சொல்லலாம். ஸோ பா என்றால் ஹேண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். அடுத்தது பே. பே என்றால் செலுத்து என்கிற தமிழ் வாசகம், தமிழ் அர்த்தம். பே என்றால் செலுத்து. லிப் என்றால் உதடுகள். சர்வீஸ் என்றால் சேவை. அப்போ வாய் மூலமாக சேவை செய்வதை பே லிப் சர்வீஸ் என்று சொல்கிறோம். பே லிப் சர்வீஸ். சர்வீஸ் என்றால் சேவை, லிப் என்றால் உதடுகள். பே லிப் சர்வீஸ் என்றால் வாயிலே பேசுவது, சொல்வது. உதாரணத்துக்கு நாட் சின்சியர் இன் சப்போர்ட்டிங் த்ரூ ஆக்ஷன். ஒருவர் வாயிலே
பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். பட் நாட் ஒன்லி த்ரூ வேர்ட்ஸ். அவர் வாயிலே பேசுவதற்கு வார்த்தை மூலமாக உனக்கு ஆறுதல் சொல்ல தயாராக இருக்கிறார், ஆனால் செய்கை மூலமாக அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது பே லிப் சர்வீஸ். த மினிஸ்டர் வாஸ் ஒன்லி பேயிங் லிப் சர்வீஸ் டு த ஸ்டார்ம் அஃபெக்டட் பீப்புள். ஸ்டார்ம் அஃபெக்டட் பீப்புள் என்றால் என்ன? புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மந்திரியை பார்த்து உதவி கேட்கிறார்கள். மந்திரி உதட்டளவிலே சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று, ஆனால் பணம் கொடுப்பதில்லை. உதட்டளவிலே உனக்கு ஆறுதல் கூறுபவர்கள், உதட்டளவிலே உனக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கக்கூடியவர்களை பே லிப் சர்வீஸ், ஆனால் ஆக்ஷன் இல்லை. பணம் கொடுத்து உதவுறேன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் பணம் கொடுப்பதில்லை. செய்கை மூலமாக செய்யாமல் உதட்டளவிலே மட்டும் அவர்கள் அது செய்கிறேன் இது செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது பே லிப் சர்வீஸ் என்று அந்த வாசகத்தை பயன்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால் ஒன்றின் வழியே அதன் வழியே நேராக எந்த விதமான மன திசை மன அலைபாயாமல் ஒரே நோக்காக ஒரே திசையை நோக்கி செல்வதை ஆன் த பீட்டன் பாத் என்று சொல்கிறோம். ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? வழக்கமாக ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வேறுபட்டு பேச்சை திருப்புவது ஆஃப் த பீட்டன் பாத். பா என்றால் கைகள், பே லிப் சர்வீஸ் என்றால் உதட்டளவிலே உனக்கு உதவிகள் செய்வது போல, ஆனால் செய்கை மூலமாக அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால் என்றால் ஒரு வேலை செய்ய எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத நிலைப்பாடு, ஒரு காரியத்தை இயக்க முடியாது நடத்த முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது லைக் பேஸ்டிங் ஜெல்லி டு த வால். பாஸ் என்றால் தேறுவது, பாசவே என்றால் இறந்து விட்டார்கள், பாஸ் வாட்டர் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல், பாசிங் ஃபேன்சி என்றால் ஒரு காலத்திலே அது நாகரீகமாக இருந்தது, இப்பொழுது அல்ல, இல்லை. பாத் பாதை. ஆன் த பீட்டன் பாத் என்றால் என்ன? ஒரே வழியிலே செல்லுதல், மனம் அலைபாயாமல். ஆஃப் த பீட்டன் பாத் என்றால் ஒரு பாதையிலிருந்து விலகி வேறு பாதைக்கு போகுதல் அல்லது வேறு பேச்சை ஆரம்பித்தல். பா கைகள். பே லிப் சர்வீஸ்னா உதட்டளவிலே உதவிகள் செய்ய தயார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாயிலே பேசுவதோடு மட்டும் நிறுத்தி கொள்வார்கள், ஆனால் செய்கை மூலமாக அவர்கள் உதவி செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book. It's in the page number 234 to 235. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers and what do they speak. Under the letter P, the word is pay and the phrase is pay for. The phrase is pay for. What do you mean by the phrase pay for? You will get the punishment. See, what is the relationship between pay for and you will get the punishment? That is the phrase, that is the words which they speak. Pay for means you are getting the punishment. See, how do you form the sentence? He paid for all his sins which he had done to his family and friends. So to his family and friends he has done some wrong things. So he is getting punished. So he paid for what? All the wrong things he has done to his friends and relations. So he paid for means for all what he has done, now he is paying for means he is getting punished. So he is suffering. So he is paying for all the sins he has made. Sins means what? It is going against the God's law. So he paid for means you are getting punished. You are undergoing a punishment. It pays. Wonderful phrase, isn't it? It pays. It is giving profit. You are getting profit. You are getting money. You are earning something. Then you are using the phrase it pays. Instead of it, what you can, okay, anything, any word you can use. See here, it pays for the BE graduates to learn .NET course. Here the hit is .NET course. The hit over there is the .NET course. So by learning .NET course, it pays. It pays means what? .NET course gives you money, gives you profit. You are earning money for BE graduates.
So here it pays means you get income. It pays for learning computer science. It pays to undergo communication skill classes. It pays for undergoing a software courses. It pays if you learn swimming to be an air hostess. So it pays means getting money, you are getting profited. Pay as you go. What do you mean by the phrase pay as you go? Spending or paying as the expenses comes. As the expenses comes, you keep paying. You are having the money, expenses are coming, and you are spending the money as the expenses comes. So pay as you go means you are paying as the expenses comes. She is there to pay as she goes. She is there to pay as she goes means as the expenses comes, she is paying the money. So she is there to pay as she goes. Pay off, OFF. Paying the debt amount. Debt amount. What do you mean by debt? You borrow some money from somebody, you have to give back the money to somebody. That's some person. You get a loan from the bank, you have to pay back to the bank the loan amount. That is called debt. So paying the debt amount is called pay off. I paid off my house loan. What do you mean by the phrase I paid off my house loan? It means I borrowed the money from the bank as a loan. I paid off my house loan means I gave back the loan amount. So paid off means you are paying back the loan amount or debt. Pay off. One other word, pay off. The meaning, pay off, the word is same but the meaning differs. Here pay off means you are giving bribe. You are trying to corrupt somebody. The police are getting pay off from the politicians. So the policemen are getting money, illegal money from the politicians. So the police are getting paid off. Pay off, you can say. So it's a bribe amount. So pay for means you have done something wrong. For that you are suffering. You are undergoing a punishment. Then you are using the phrase pay for. The terrorists are paying for their sins and now they are in the prison. The minister is paying for the bribe he got. So pay for means you are undergoing a punishment for some actions which you have done. It pays means you are getting profit. You are earning something. You are earning some profit. Pay as you go means as the expenses comes, you are spending the money. Pay off means you are paying the borrowed amount. You are paying the debt. Pay off means you are trying to bribe somebody. You are trying to corrupt somebody. Hope you are able to get this side of the phrases coming here. So the third meaning of payoff. Third meaning, payoff has three meanings. This is the third meaning. What do you mean by this payoff? You are taking revenge. You are taking revenge. Somebody has done something wrong to you. So you are waiting for the right moment and you are taking revenge on them. The boys were paid off. The boys were paid off. So boys were punished or taken revenge by the girls' parents. For the boys were eve teasing the girls. So the boys were eve teasing the girls. So the girls' parents came and punished them. So they took revenge. So paid off means somebody is taken revenge. Somebody is punished. Okay, now paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck. What do you mean by the phrase paycheck to paycheck? Means getting money only for living. You are getting money only for living. Paycheck to paycheck. The majority Indians live paycheck to paycheck life means what? Whatever the income they get, they spend. No money for saving. No money for saving and the money you earn only for your living. Then you are using the phrase paycheck to paycheck. Coming here, pay through your nose. Paying through your nose. Or pay an arm and a leg. Pay an arm and a leg. Pay through your nose or pay an arm and a leg means paying too much for something.
You're paying extra amount for something. Then your premium amount, you can say in shares, you know, the value of shares may be 100 rupees, but the premium amount will be 70 rupees. You are paying 170 rupees. 70 rupees is the premium amount. So pay through your nose or pay an arm and a leg means paying too much for something. Today's petrol prices has gone up. Vegetable prices has gone up. So you are paying through your nose means you are paying too much of amount for things which once were very cheap. Pay an arm and a leg means you are paying too much. So peanuts, wonderful word, phrase, peanuts. Having very little money, you are having very little money, then you are using peanuts. The rent I get is only peanuts in the sense what? A small house I have, I left it for rent in a village, they give me hardly 1,000 or 1,500 rupees. It's peanuts. It's not even, you know, you can manage for 2 days over here in a city. So the rent I get is only peanuts, means very low amount. The salary I get is peanuts. The donation I got is peanuts. So peanuts means very low amount. Pecking order. What do you mean by the phrase pecking order? A person's position. A person's position is a manager or director or sales manager. A person's status. His status is a royal one. Rank in a group. Rank in a group means what? In a group. A college is there. Chairman, assistant chairman, or professor. You can say head of the department. Professor, assistant professor, lecturer, assistant lecturer, junior lecturer. Rank in a group of authority or in their status. See, pecking order. Pecking order means it is the position is in order. Chairman, managing director, general manager, sales manager, all the authority, the status according to the authority. Pecking order. The pecking order in this call center company, what is the pecking order? What is the order? Is that the chief manager is in the topmost. Chief manager is the topmost person. And the trainees are in the lowest position. Chief manager is the top post. And the lowest position are the trainees. Trainees they call them. So this is the pecking order. So the pecking order in our country is what? President is number one. Then comes who? Is it Prime Minister? Okay, Prime Minister. Then comes all the governors, chief ministers. This is the pecking order. So my dear, payoff means you are taking revenge. Paycheck to paycheck means you are earning money just for your daily needs. Pay through your nose or pay an arm and a leg means you are paying something. Too much of money for something which the price is very low, but you are paying too much of money to get thus. Peanuts, having very little money. Pecking order means the order of the status, the order of the position in a group. So my dear friends, once again let us come here. Pay for means you are getting punishment for some sin which you have done. It pays means you are earning something because of something. Pay as you go means as the expenses comes you are spending. Pay off means you are paying the borrowed amount, paying the debt. Pay off, second meaning is the bribe or the corruption amount. Once again, third meaning of pay off means taken revenge. You are taking revenge, pay off. Paycheck to paycheck means you are getting money only for your day-to-day living. No money for saving. Pay through your nose means you are paying more than what the price of the product is. You are paying too much of money for one small thing. Pay an arm and a leg. This is also the same meaning. You are paying for something. Peanuts, having very little money. Pecking order means a person's position status according to the order. General manager, manager, assistant manager, trainees, it goes on like that. So, hope you are able to understand all these phrases. Try to use it in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 34, 235. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பே. பே என்றால் என்ன? பணத்தை செலுத்து என்று சொல்கிறோம். அதான் பேன்னு சொல்லுவாங்க.
பே என்றால் பணத்தை செலுத்து. பே ஃபார் என்றால் என்ன? இந்த வாசகம் பாருங்க. பே ஃபார் என்றால் என்ன? யூ வில் கெட் த பனிஷ்மெண்ட். தண்டிக்கப்படுவாய், தண்டனை பெறுவாய். He paid for all his sins. அவன் தன்னுடைய பாவத்திற்கு, தான் செய்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறான். Which he had done to his family. அவன் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் கெடுதல் செய்து விட்டான். அதன் பாவங்களை இவன் அனுபவிக்கிறான். சின் என்றால் பாவம், பெய்ட் ஃபார் என்றால் பாவத்திற்கு தண்டனை அனுபவித்து கொண்டிருத்தல். இட் பேஸ். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? அது கொடுக்கிறது, அது வழங்குகிறது, அது லாபத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் பேஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு நம்ம பணத்தை ஒன்றிலே கொள்முதல் பண்ணுகிறோம், தங்கத்திலே கொள்முதல் பண்ணுகிறோம், அது லாபத்தை கொடுக்கிறது. ரியல் எஸ்டேட்டில் இடம் வாங்கி விற்கிறதுல பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுறீங்க, அது லாபத்தை கொடுக்கிறது. எது லாபத்தை கொடுக்கிறதோ அது லாபத்தை குடிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் பேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் இஸ் கிவிங் ப்ராஃபிட், கெட்டிங். பேஸ் ஃபார் பிஇ கிராஜுவேட்ஸ் டு லேர்ன். இந்த பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த மாணவர்கள் இந்த .NET கோர்ஸை கற்றுக்கொள்ள அது அவர்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும், அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும், அவர்களுக்கு பணத்தை வழங்கும். ஸோ இட் பேஸ் என்றால் ஒன்றின் மூலமாக ஆதாயம் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள். பே அஸ் யூ கோ இந்த சொற்றொடர். ஸ்பெண்டிங் ஆர் பேயிங் அஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் கம்ஸ். செலவினங்கள் வரும்பொழுது அந்த செலவினங்களை செய்தலை பே அஸ் யூ கோ என்று சொல்கிறோம். பே அஸ் யூ கோ என்றால் என்ன? செலவு வருகிறது, செலவு வர வர அந்த பணத்தை செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அதை பே அஸ் யூ கோ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஷீ இஸ் தேர் டு பே அஸ் ஷீ கோஸ். அவள் செலவு வர வர அந்த பணத்தை செலவிட்டு கொண்டே இருக்கிறாள். நிறைய செலவினங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது, அவள் அந்த பணத்தை செலவு செய்து கொண்டே இருக்கிறாள். அடுத்தது பே ஆஃப். ஓஎஃப்எஃப்னா இல்லை என்ற அர்த்தம். பே ஆஃப் என்றால் அதுக்கு 3 மீனிங் இருக்குது. முதல் மீனிங் பாருங்கள், பேயிங் த டெட். டெட் என்றால் என்ன? வாங்கிய கடனை டெட் என்று சொல்வார்கள். டிஇபிடி என்றாலும் உச்சரிப்பு டெட் என்று சொல்ல வேண்டும். பேயிங் த டெட் என்றால் கடனை திருப்பி அடைத்தல், டெட் அமௌண்ட். ஐ பேட் ஆஃப் மை ஹவுஸ் லோன் என்றால் என்ன? நான் என்னுடைய வீட்டிற்காக வாங்கிய கடனை அடைத்து விட்டேன். வாங்கிய கடனை அடைத்தலை பெய்ட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக பே ஆஃப். ரெண்டாவது மீனிங் பாருங்கள், பிரைப், லஞ்சம். லஞ்சம் கொடுத்தலை பே ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். த போலீஸ் ஆர் கெட்டிங் பே ஆஃப் ஃப்ரம் த பொலிட்டீஷியன்ஸ். போலீஸ்காரர்கள் அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து லஞ்சத்தை பெறுகிறார்கள். பே ஆஃப் என்றால் இங்கே லஞ்சத்தை பெறுதல். ஸோ நண்பர்களை, பே ஆஃப் என்றால் கடனை அடைத்தல், பே ஆஃப் என்றால் லஞ்சம் பெறுதல். ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். பே ஃபார் என்றால் என்ன? செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவித்தல். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று வழங்குகிறது, ஒன்று கற்றுக்கொண்டால் அது கொடுக்கும், ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டால் அது நமக்கு பணத்தை கொடுக்கும், லாபத்தை கொடுக்கும், வேலையை கொடுக்கும். பே அஸ் யூ கோ என்றால் செலவினங்கள் வர வர அந்த செலவுகளை செய்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? கடனை திருப்பி அடைத்தல். மறுபடியும் பே ஆஃப் என்றால் என்ன? லஞ்சம் வாங்குதல், லஞ்சம் பெறுதல். அடுத்தது மூன்றாவது மீனிங் பே ஆஃப் என்றால் டேக்கிங் ரிவெஞ்ச், பழிக்கு பழி வாங்குதல். பே ஆஃப் என்றால் மூன்றாவது மீனிங் பழிக்கு பழி வாங்கப்படுதல். The boys were paid off by the girls' parents for the boys were eve teasing the girls. இந்த eve teasing என்றால் என்ன? பெண்களை வம்புக்கு இழுப்பது. பையன்கள் பெண்களை வம்புக்கு இழுத்தார்கள். பெண்களுடைய பெற்றோர்கள் பையன்களை தண்டித்தார்கள். ஸோ இங்கே பெய்ட் ஆஃப் என்றால் தண்டித்தல், பழிக்கு பழி வாங்குதல் போன்ற அர்த்தத்துடன் வருகிறது. அடுத்தது பே செக் டு பே செக். பே செக் டு பே செக். இந்த பே செக் 2 தடவை வருகிறது, நடுவில் 2 வருகிறது. பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? கெட்டிங் மணி ஒன்லி ஃபார் லிவிங். வாழ்வதற்கு மட்டும் நமக்கு பணத்தை பெறுதலை பே செக் டு பே செக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த மெஜாரிட்டி இந்தியன்ஸ் லிவ் பே செக் டு பே செக் லைஃப். அநேக இந்தியர்கள் அன்றாடம் பணத்தை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
வரவுக்கும் செலவுக்கும் தான் பணம் இருக்கிறது, சேமிப்பதற்கு பணம் இல்லாத பொழுது பேச்செக் டு பேச்செக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அன்றாடம் வாழ்வதற்கு மட்டுமே பணம் இருக்கிறது, வருமானத்திற்கு சரிசமமான செலவு என்று சொல்லும் பொழுது பேச்செக் டு பேச்செக் என்ற சொற்றொடரை படிக்கிறோம். பே த்ரூ யோர் நோஸ், மூக்கு மூலமாக பணத்தை செலவிடுதல் என்பது பே நாம் அண்ட் லெக், ஒரு கையையும் காலையும் கொடுத்துடணும் ஒன்று பெறுவதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது பேயிங் டூ மச் ஃபார் சம்திங், ஒன்றை பெறுவதற்காக அதிக விலை கொடுத்தல். வெங்காயம் 20 ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்த வெங்காயம் என்று 150 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள். பே த்ரூ யோர் நோஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தலாம். வாடகை, சிங்கிள் பெட்ரூமுக்கு 2000 ரூபா வாடகை இருந்தது, இன்று 7000 ரூபா கொடுக்கிறீர்கள், அது பே த்ரூ த நோஸ் என்று சொல்லலாம். பெட்ரோல் 30 ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்த பெட்ரோல் இன்று 70 ரூபாய், அது 70 ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதை பே த்ரூ யோர் நோஸ் அல்லது பே நாம் அண்ட் லெக் என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பீனட்ஸ், பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? கடலை கொட்டைகள் என்று சொல்கிறோம். கடலை கொட்டைகள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் வெரி லிட்டில் மணி, கொஞ்சம் பணத்தை வைத்திருப்பவர்களை பீனட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த ரெண்ட் ஐ கெட் இஸ் ஒன்லி பீனட்ஸ், நான் வாங்கக்கூடிய என் சொந்த இடத்துக்கான வாடகை பணம் ரொம்ப குறைந்த அளவே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பீனட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பெக்கிங் ஆர்டர். பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? எ பர்சன்ஸ் பொசிஷன், ஒரு மனிதனுடைய அந்த தகுதி, அந்தஸ்து, ஸ்டேட்டஸ் ஆர் எ ரேங்க் இன் எ குரூப் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆர் இன் தேர் ஸ்டேட்டஸ். அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது. அதிகார வர்க்கம் என்றால் என்ன? அல்லது ஒரு நிறுவனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதில் பதவிகள், மேல் பதவி, கீழ் பதவி, அதுக்கு கீழே பதவி என்று வருகிறது, அதுதான் பெக்கிங் ஆர்டர். போலீஸ்காரர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி என்று சொல்வார்கள். ஐஜிக்கு கீழே வருவது டிஐஜி, டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல். அதுக்கு கீழே வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு எஸ்பின்னு சொல்கிறோம், அதுக்கு கீழே டிஎஸ்பிங்கிறோம், அதுக்கு கீழே இன்ஸ்பெக்டருங்கிறோம். அப்போ அந்த பதவியினுடைய மேலிருந்து கீழாக அல்லது கீழிருந்து மேலாக அந்த ஆர்டர், அந்த முறையை பெக்கிங் ஆர்டர் என்று சொல்கிறோம். த பெக்கிங் ஆர்டர் இன் திஸ் கால் சென்டர் கம்பெனி, இங்கே இந்த கால் சென்டர் கம்பெனி ஒரு சிறு நிறுவனம். இந்த கால் சென்டர் கம்பெனியில் யார் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள், யார் தாழ்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள் என்றால் சீஃப் மேனேஜர் இஸ் இன் த டாப் மோஸ்ட். சீஃப் மேனேஜர் என்றால் என்ன? முதன்மை மேலாளர் முதலாவதாக இருக்கிறார். அண்ட் த ட்ரெயினிஸ், ட்ரெயினிஸ் என்றால் என்ன? பயிற்சி, பயிற்சி வேலையிலே சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர் இன் த லோவஸ்ட் பொசிஷன், அவர்கள் கீழ்மட்டத்து வேலையிலே இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த கால் சென்டரில் மேலே இருக்கக்கூடியவர் மேலாளர், கீழே இருக்கக்கூடியவர் ட்ரெயினிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சியாளர்கள். ஸோ இது பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் இது வரிசை, மேலே யார் கீழே யார். ஸோ நண்பர்களே, பே ஆஃப் என்றால் பழிக்கு பழி வாங்குதல். பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? வாழ்வதற்கு அளவாக மட்டுமே வருமானம் வருகிறது. பே த்ரூ யோர் நோஸ் ஆர் பே நாம் அண்ட் லெக் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக அதிக அளவிலே பணத்தை செலவு செய்தல். பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? குறைந்த அளவே பணம் இருத்தல். பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய ஒரு குழுவிலே, ஒரு பதவியிலே அவர் யார், எந்த வகையிலே, எந்த அடுக்கு ரீதியிலே அவர் பதவியிலே இருக்கிறார். பெக்கிங் ஆர்டர், யார் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் பதவி, யார் குறைந்த பதவியிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடியது தான். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, பே ஃபார் என்றால் என்ன? செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அனுபவித்தல். இட் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று பணம் கொடுக்கிறது, ஒன்று பணம் வழங்குகிறது, ஒன்றின் மூலமாக லாபம் கிடைக்கிறது. பே ஆஸ் யூ கோ என்றால் என்ன? செலவினங்கள் வரும்பொழுது செலவினங்கள் வர வர செலவு செய்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? கடன் தொகையை திருப்பி அடைத்தல். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? லஞ்சம் வாங்குதல் அல்லது கொடுத்தல். பே ஆஃப் பழிக்கு பழி வாங்கி கொள்ளுதல். பே செக் டு பே செக் என்றால் என்ன? அன்றாடும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே பணம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பே த்ரூ யோர் நோஸ் ஆர் பே நாம் அண்ட் லெக் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குவதற்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழித்தல். பீனட்ஸ் என்றால் என்ன? குறைந்த அளவே பணம் இருக்கிறது. பெக்கிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? ஒரு மேலாளர் கம்பெனி இருக்கிறது, அதில் யார் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள், தாழ்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த முறையான அந்த வரிசைப்படுத்தலை
பேக்கிங் ஆர்டர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Folks, welcome to his American English. Take a corporate English book. It's on the page number 235 to 236. The spoken English words and phrases of what Britishers and what Americans they speak. Under the letter P, the word is P. P-E-E. What do you mean by P-E-E? It simply means to urinate. To urinate. So, the kids sometimes pee in the bed, in the sense the kids sometimes urinate in their bed. So, pee means urinating, and peep. What do you mean by peep? Observing others what they are doing without their knowledge. It is called peep. Peeping Tom. What do you mean by that? Peeping Tom. A person always watches what others are doing. A person observing what others are doing, then you're using the phrase peeping Tom. Amongst the girls in the class, she was a peeping Tom. So amongst the girls, 10 of them are there in the class, and one girl is always noting down what others are doing without their knowledge. Then you're using the phrase peeping Tom. Peepers. What do you mean by the word peepers? It is eyes. Her peepers look sad and unhappy today. So her eyes look sad and unhappy today. Pig. What do you mean by that word pig? And what does it mean by the phrase take down a pig? Bringing down one's pride or status. A person, you try to insult him, you'll try to use hurting words to bring their image down. Take down a pig. The collector was taken down a pig by the minister because of his slow work. The collector was doing his work very slowly, so the minister shouted him. So it has taken down a pig means his status has gone down. Round peg in a square hole. See, a square hole is there. You put a round peg on top of it. Then what will happen? It doesn't match. A square hole and you're putting a round peg on the square hole, then it doesn't match. So a wrong person in the wrong job. They booked him as a hero for their movie, but he is a round peg in a square hole. He is a round peg in a square hole means they fixed him as a hero, but he is not suitable for the hero's role. So some person is not suitable for some job, then you are using the phrase round peg in a square hole. Then coming back, pig leg. What do you mean by pig leg? An artificial wooden leg. Somebody met with an accident, the leg has been taken off, then artificial leg has been placed. That leg is called pig leg, or simply it is wooden leg. I can't find the difference in him, but he was wearing a pig leg. So he was looking so normal, cannot find the difference, but one leg is the wooden leg. So my dear friends, what do you mean by pee? To urinate. What do you mean by peep? You're noting down somebody without their knowledge. Peeping Tom, a person always observes and notes down what others are doing without their knowledge. Peepers is eye. Take down a peg means trying to reduce somebody's status by shouting or insulting or remarking or hurting them through the words. Round peg in a square hole means what? Thing which doesn't match. And peg leg means it's the wooden leg. And coming here once again, hard to peg means unable to understand. It's hard to peg what he says. It's very difficult to understand what he says. Penny. Penny means, you know, the money. Penny less. Anything. The suffix less means it's not there. Penny less. Being very poor, without any money. Most of the African people are penniless, in the sense most of the African people are without money, without wealth. Pretty penny.
pretty penny means a lot of wealth, a lot of money, it's too costly. So the house must have cost you pretty penny means the house must have cost you a lot of money. So a lot of money, you are using the phrase pretty penny. Pretty penny. Penny pincher. What do you mean by penny pincher? A stingy person is, you call him as a penny pincher. Penny pincher will always spend others' money. So the misers or the people who don't spend, stingy persons, they will always try to spend others' money. Earn an honest penny. Earn a honest penny. What do you mean by that? Earning money through honest ways. Earn a honest money. Earning money through honest ways. Most of the politicians and executives don't earn an honest penny. So they don't earn money through honest ways. Earn an honest penny means earning money through honest ways. Penny wise and pound foolish. Penny wise and pound foolish. What do you mean by this proverb? A proverb which one person spending carefully on some things and overspending on large things. So penny wise and pound foolish. So he spends very less for something and spends a lot of money for something. So penny wise and pound foolish. A proverb which one person spending carefully on some things and overspending on other things. So a person, see for example, he saves a lot of money and during the time of marriage of his son or daughter he spends a lot of money. So that is something, the expenses which is done extravagantly, and some money he spends very strictly. So he is called penny wise and pound foolish. My father is one who is penny wise and pound foolish. 1 minute. Penny wise and pound foolish. Pound foolish. So he tries to spend a lot of money for some other things. So my dear friends, once again, hard to pick means unable to understand. Penniless means being very poor. Pretty penny means a lot of wealth, money, rich. Penny pincher means a stingy person. Earn an honest penny means earning money through honest ways. Penny wise and pound foolish means a proverb which says person spends money stingily on some things and for some other things he spends a lot of money. So once again, let us see, my dear friends, what do you mean by P to urinate? Peeping Tom, you're looking and observing others without their knowledge. Peepers, the eyes. Take down a peg means trying to dishonor something, trying to bring down the status of others by using, remarking them or shouting at them, insulting them, hurting them. Round peg in a square hole means something which doesn't match at all. Peg leg means a wooden and artificial leg. And coming here, hard to peg means hard to understand. Penniless being very poor. Pretty penny means a lot of money, lot of wealth and a lot of rich. Penny pincher means a stingy person. And earn an honest penny means earning money through honest ways. And penny wise and pound foolish means some person spending a lot of money for something and being very strict and being wise on spending on some other things. Hope you are able to understand. Okay, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 235 236 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பி என்று வருகிறது. அதனுடைய அர்த்தம் டு யூரினேட், சிறுநீர் கழிக்க. The kids sometimes pee in the bed. குழந்தைகள் சில நேரங்களில் படுக்கையிலே சிறுநீர் கழித்து விடுகிறார்கள், யூரின் போய் விடுகிறார்கள். அடுத்தது பீப் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் அறியாமல் அவர்களை நோட்டம் விடுவது அல்லது கவனிப்பது அல்லது பார்ப்பது. ஸோ பீப்பிங் டாம் என்றால் a person always watches what others are doing. ஒரு மனிதர் மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அதிகமாக நோட்டம் விடுபவர். அந்த பார்க்கப்படுகிற நபர் அறியாத வண்ணம். amongst the girls in the class she was a peeping tom. பல பெண்கள் அந்த வகுப்பிலே இருக்கிறார்கள். இந்த ஒரு பெண்ணு மட்டும் மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள். ஆகையால் அவள் பீப்பிங் டாம். அது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும். பீப்பர்ஸ் என்றால் ஐஸ், கண்கள் என்ற அர்த்தம். her peepers look sad and unhappy today. அவளுடைய கண்கள் இன்றைக்கு பார்ப்பதற்கு சோகமாகவும்
சோகமாகவும் சந்தோஷம் இல்லாதது போன்றும் இருக்கிறது. பிக், டேக் டவுன் ஏ பிக் என்றால் என்ன? பிரிங் டவுன் ஒன்ஸ் ப்ரைட் ஆர் ஸ்டேட்டஸ். ஒருவருடைய தகுதி, அந்தஸ்து, கௌரவம் அவைகளை குறைத்தல். The collector was taken down a peg by the minister because of his slow work. இப்போ மந்திரி, இந்த கலெக்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக, ரொம்ப மெதுவாக வேலையை செய்கிறார். ஆகையால் என்ன ஆகிவிட்டது? கலெக்டர் வந்து அவரை சத்தம் போடுகிறார். அவர் சத்தம் போட்டதுனால அவருடைய அந்தஸ்து, கௌரவம் குறைக்கப்படுகிறது. ஸோ டேக் டவுன் ஏ பெக் என்றால் ஒருவருடைய அந்தஸ்து, கௌரவம் குறைக்கப்படுதல். ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல். ஸ்கொயர் என்றால் என்ன? ஒரு சதுரமான ஒரு குழியிலே ஒரு வட்டமான ஒரு மூடியை போட்டால் எப்படி இருக்கும்? பொருந்தாதது போன்று இருக்கும். அப்போ பொருந்தாத ஒன்றை ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் என்று சொல்கிறோம். தே புக்ட் him as a hero for their movie. அவர்கள் அவனை கதாநாயகனாக ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் அவர்களுடைய படத்திலே. பட் இஸ் a round peg in a square hole என்றால் அவன் அதற்கு பொருத்தமில்லாதவனாக இருக்கிறான். நாயகன் பாத்திரத்திற்கு பொருத்தமில்லாதவனாக அவன் இருக்கிறான். ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருத்தமில்லாதவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பெக் லெக் என்றால் உட்டன் லெக், மரக்கால். அதாவது விபத்திலே காலை இழந்து விடுபவர்கள் அவர்கள் செயற்கைத்தனமாக மரக்கால்களை அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள். அதை பெக் லெக் என்று சொல்லிக்கிறோம். ஐ கேனாட் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் him, but he was wearing a peg leg. என்னால் அவனை வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவன் கால்களை பார்க்கிற பொழுது. ஆனால் அவன் மரக்காலை, ஒரு செயற்கை காலை வைத்திருக்கிறான். ஸோ நண்பர்களை, பி என்றால் சிறுநீர் கழித்தல், பீப் என்றால் மற்றவர்கள் அறியாமல் அவர்களை நோட்டம் விடுதல், பீப்பிங் டாம் என்றால் மற்றவர்கள் அறியாத வண்ணம் அவர்களை கண்டு பார்த்து அறிந்து கொள்வது, பீப்பர்ஸ் கண்கள். டேக் டவுன் எ பெக் என்றால் ஒருவனுடைய அந்தஸ்து, கௌரவத்தை மற்றவர்கள் முன்னிலையிலே அவரை கத்தி அவருடைய அந்தஸ்தை குறைப்பது. ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் என்றால் என்ன? சதுர குழியிலே ஒரு வட்ட மூடியை மூடினால் எப்படி பொருத்தமில்லாததாக இருக்குமோ அதை போன்று. பெக் லெக் என்றால் செயற்கைத்தனமான மரக்கால். அடுத்து ஹார்ட் டு பெக் என்றால் unable to understand, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. It is hard to peg what he says. அவன் என்ன சொல்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. பென்னி என்றால் காசு, பென்னி என்றால் சில்லறை நாணயங்கள். பெனிலஸ் என்றால் என்ன? பீயிங் வெரி புவர், காசே இல்லாத நிலைமை. எல்இஎஸ்எஸ்னு பின்னோட்டு வந்து விட்டால் இல்லை என்று அர்த்தம். பெனிலஸ் என்றால் ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த தருணங்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் ஆர் பெனிலஸ். அநேக ஆப்பிரிக்க மக்கள் வசதி இல்லாதவர்களாக, காசு இல்லாதவர்களாக, பணம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். பிரெட்டி பென்னி என்றால் அதிகமான வசதி, அதிகமான வாய்ப்புகள், அதிகமான சௌகரியங்கள், நிறைய சொத்துக்கள். த ஹவுஸ் மஸ்ட் ஹவ் காஸ்ட் யூ பிரெட்டி பென்னி. அந்த வீடு, நீ வாங்கி இருக்கக்கூடிய புதிய வீடு அதிக விலையை நீ கொடுத்திருந்திருக்க வேண்டியிருந்திருக்கும். ஸோ பிரெட்டி பென்னி என்றால் அதிக வசதிகள், அதிக வாய்ப்புகள். பென்னி பிஞ்சர் என்றால் ஸ்டிஞ்சி பர்சன், கஞ்சத்தனமான மனிதரை பென்னி பிஞ்சர். பிஞ்சர்னா கிள்ளுவது, பெண்ணினா காசை கிள்ளி எடுத்து வீசுறதுனா கஞ்சமான மனிதர். பென்னி பிஞ்சர் வில் ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் அதர்ஸ் மணி. அப்போ கருமிகள் அல்லது சிக்கனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், பணம் அதிகமாக செலவழிக்காதவர்கள், அவர்களெல்லாம் மற்றவர்களுடைய பணத்தை உபயோகப்படுத்தி கொள்வார்கள். ஏர்ன் அண்ட் ஹானஸ்ட் பென்னி என்றால் நேர்மையாக பணத்தை சம்பாதி, ஏர்னிங் மணி த்ரூ ஹானஸ்ட் வேஸ். ஏர்ன் அண்ட் ஹானஸ்ட் பென்னி, ஒரு பைசாவாக இருந்தாலும் நாணயமாக சம்பாதி என்று சொல்லுவது. மோஸ்ட் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் டு நாட் ஏர்ன் அண்ட் ஹானஸ்ட் பே, அவர்கள் நேர்மையான வழியிலே பணம் சம்பாதிப்பதில்லை. பென்னி வைஸ் அண்ட் பவுண்ட் ஃப்ளெஷ். பென்னி என்றால் காசு, வைஸ் என்றால் என்ன? அறிவுபூர்வமாக பணம். அண்ட் பவுண்ட் ஃப்ளெஷ் என்று பவுண்டுனா என்னன்னு தெரியும். பவுண்டு ஃபூலிஷ் என்றால் கிறுக்குத்தனம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவப், இது ஒரு பழமொழி. விச் ஒன் பர்சன் ஸ்பெண்டிங் கேர்ஃபுல்லி ஆன் சம்திங்ஸ். ஒரு மனிதர் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பார். அண்ட் ஓவர் ஸ்பெண்டிங் ஆன் லார்ஜ் திங்ஸ். சில விஷயங்களுக்கு ஆடம்பரமாக செலவு செய்வார். குருவி சேர்ப்பது போல பணம் சேர்ப்பார். அதை பென்னி வைஸ். திடீரென்று கல்யாணம், காது குத்து, கத்தேரி என்றால் அந்த பணத்தை அனாவசியமாக செலவழிப்பார்கள் ஒரு நாள் கூற்றுக்காக. ஸோ பெனி வைஸ் அண்ட் பவுண்ட் ஃபூலிஷ் என்றால் ரொம்ப சிக்கனமாக ஒன்றில் செலவு செய்து மிச்சப்படுத்தி காசை, அதே பணத்தை ஊதாரித்தனமாக, விதண்டாவாதமாக,
அதிகமாக ஆடம்பரமாக செலவழிக்கக்கூடியது penny wise and pound foolish என்று சொல்வார்கள். My father is one who is penny wise and pound foolish. என் தந்தையார் ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பார், ஆனால் சில விஷயங்களிலே ரொம்ப ஆடம்பரமாக செலவழிப்பார். ஸோ பெக் என்றால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பெனிலஸ் என்றால் எளிமையாக இருத்தல். பிரெட்டி பெனி என்றால் நல்ல வசதி வாய்ப்புகள். பெனி பிஞ்சர் என்றால் ஒரு கஞ்சத்தனமான கருமையான காசை செலவழிக்காத நபர். ஏர்ன் அண்ட் ஹானஸ்ட் பெனி என்றால் நேர்மையான வழியிலே பணத்தை சம்பாதித்தல். பெனி வைஸ் அண்ட் பவுண்ட் ஃபூலிஷ் என்றால் என்ன? ஒரு சில விஷயங்களிலே காசு விஷயத்திலே சிக்கனமாக செலவு செய்தல், மற்ற விஷயங்களை பணத்தை ஆடம்பரமாக செலவு செய்தல். ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக ஒரு முறை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். பி என்றால் சிறுநீர் கழித்தல். பீப் என்றால் மற்றவர்கள் கவனிக்காத வண்ணம் அவர்களை நோட்டம் விடுதல். பீப்பிங் டாம் என்றால் எந்த ஒரு மனிதர் மற்றவர்களையே உற்று கவனித்து கொண்டு அவர்கள் அறியாத வண்ணம் அவர்களை பற்றி குறிப்பெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவரை பீப்பிங் டாம். பீப்பர்ஸ் என்றால் கண்கள். டேக் டவுன் எ பெக் என்றால் என்ன? ஒருவரை அவமானப்படுத்தி இம்சைப்படுத்தி அவர்களுடைய அந்தஸ்து கௌரவத்தையும் கேவலப்படுத்துதல். ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் பொருத்தம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ரவுண்ட் பெக் இன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல். பெக் லெக் என்றால் மரக்கால்கள், அது செயற்கையான கால்கள். ஹார்ட் டு பெக் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பென்னி காசு, பென்னிலஸ் காசே இல்லாத நிலைமை. பெட்டி பென்னி என்றால் அதிக வசதிகள். பென்னி பிஞ்சர் என்றால் கஞ்சத்தனமான மனிதர். ஏர்ன் அண்ட் ஹானஸ்ட் பென்னி என்றால் நேர்மையான வழியிலே பணத்தை சம்பாதித்தல். பென்னி வைஸ் அண்ட் பவுண்ட் ஃபூலிஷ் என்றால் என்ன? சில நேரங்களில் காசு விஷயத்தில் பண விஷயத்தில் அதிக சிக்கனமாக இருந்து சில விஷயங்களில் ஆடம்பரமாக பணத்தை செலவு செய்தலை பெனி வைஸ் அண்ட் பவுண்ட் ஃபூலிஷ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வழக்கு ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 236 to 237. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers speak under the letter P, and the word is pencil, and the phrase is pencil pusher. What do you mean by the phrase pencil pusher? A person who does official or clerical works. Any person who does the official work or clerical work, then you are calling him as pencil pusher. He is a pencil pusher in that company. He is a pencil pusher in that company means he is a man who takes care of all the official works, desk works. Pip, pip pill. What do you mean by the phrase pip pill? A tablet which increases your energy. You take a tablet which gives you energy, which gives you more energy. Then you're using the phrase pep pill. I take pep pill whenever I am tired. So whenever I am tired, I take this pill to give me energy. Pep rally. What do you mean by the phrase pep rally? A meeting where the participants' feelings are rose to do an action. You go for a political meeting, the politician speaks. It makes you a feeling, it makes you energy to do an action. It gives you an energy to do an action. It arises your feelings. That meeting is called pep rally. Rally means a meeting. Pep rally means something, a talk or a speech which makes your energy rise to do an action. Perk, very important word. Perks, what do you mean by perks? See, the incentive coverage. Housing allowance, education allowance, vacation allowance, benefits are given more than your basic pay. See, monthly you get a salary of 10,000 or 20,000. That's the basic pay. Other than basic pay, 20,000, you are getting housing allowance 1,000 rupees. You are getting bike allowance 1,000 rupees, petrol allowance 1,000 rupees, vacational allowance. Those allowances are called perks other than your basic pay. The government employees are getting more perks than the private employees. So the government employees, servants or employees are getting more benefits other than their basic pay than compared to the private company people. Perk up. What do you mean by the phrase perk up?
getting more energy, feeling better. You're getting more energy and you're feeling better. Then you're using the phrase perk up. After his operation in Singapore, so one cinema actor has undergone an operation in Singapore. So after an operation in Singapore, the actor perked up, means the actor was able to get back to his energy level. So my dear friends, pencil pusher means a person who deals with paperwork or desk work. Pep pill, a tablet which gives you energy, which increases your energy. Pep rally, a rally or meeting where you attend. The speech raises your feelings to do an action. Perks, other than your basic pay, the extra benefits which you get. Perk up, getting more energy and feeling better. That's called perk up. Coming here, perky means having self-confident. Perky means having self-confident. After his marriage, his perky means after his marriage he got self-confidence. Peter out means what? Becoming very tired. Peter out means you're getting very tired. After working for 10 hours, we were petered out. After working for 10 hours, we are very tired. So when you are tired, then you're using the phrase peter out. Peter out means less crowd, not much of crowd is there. Less crowd is there, then you're using the phrase peter out. We should wait till the traffic peters out, so goes off. Till the traffic reduces. So peter out means less crowded. Peter out means becoming very tired. Once again, peter out means that is not functioning. My air condition petered out means my air conditioner is not working. Once again, peter out means somebody is dying. He petered out because of an accident. He died because of an accident. So peter out means first meaning is becoming very tired. Second peter out means the crowd is less. Third peter out means something is not functioning. Fourth peter out is somebody has died. And pat, awesome. Emotional word, pat means awesome, excellent, nice, great. When you're emotionally expressing, then you're using the phrase pat. Oh, girl, you look pat today with your dress. Oh, girl, you look fantastic. You look beautiful. You look wonderful with that dress. So pat means you are exclaiming and saying something beautiful and wonderful. So perky means having self-confidence. Peter out means becoming very tired. Peter out means it is less crowded. And peter out, something is not functioning. And peter out, something is dying. Pat, awesome and nice and great. So coming here once again, pencil pusher, a person who deals with paperwork. Pep pill, a tablet which gives you more energy. Pep rally, a meeting or rally where you attend, where you are inspired to do something, some action. Perks, other than your basic pay, the extra allowance which you get. And perk up means getting more energy and feeling better. Perky, having self-confidence. Peter out, you become very tired. Peter out, it is less crowded. Peter out, something which is not functioning. Peter out, somebody is dying. And pat, awesome, nice and great. Hope you are able to understand all these phrases. Use it in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 236-37 அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பென்சில் புஷ்ஷர், பென்சில்னா உங்களுக்கு தெரியும், பென்சில் புஷ்ஷர்னா தள்ளுபவன். பென்சில் புஷ்ஷர் என்றாலே என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால், a person who do official, ஆஃபீஸ் அலுவலக வேலைகளை செய்யக்கூடியவர், அல்லது கிளரிக்கல் ஒர்க், ஒரு கணக்கு பிள்ளை குமாஸ்தா வேலையை செய்யக்கூடியவரை பென்சில் புஷ்ஷர் என்று சொல்லுகிறோம். இஸ் எ பென்சில் புஷ்ஷர் இன் தட் கம்பெனி, அந்த நிறுவனத்திலே அவன் ஒரு குமாஸ்தாவாக கணக்கு பிள்ளையாக இருக்கிறான். ஸோ கணக்கு பிள்ளை குமாஸ்தாவை பென்சில் புஷ்ஷர் என்று சொல்லுகிறீர்கள். பெப் என்றால் என்ன? உற்சாகம். பெப் என்றால் உற்சாகம். பெப்பு பில் என்றால் என்ன? பில் என்றால் ஒரு மாத்திரை. பெப்பு பில் என்றால் ஒரு மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டால் உங்களுக்கு உற்சாகம் பொங்கியலும் உணர்ச்சிகள் அதிகமாகும். A tablet which increases your energy, ஒரு மாத்திரை அது உன்னுடைய சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது, புத்துணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துகிறது. அதை பெப்பில் என்று சொல்கிறாய். ஐ டேக் பெப்பில் whenever I am tired, எப்பொழுதெல்லாம் சோர்வாக இருக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மாத்திரையை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக பெப் ரேலி. பெப்னா உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய, ரேலி என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங் என்று சொல்லலாம், அல்லது பொதுக்கூட்டம் என்று சொல்லலாம். பெப் ரேலி என்றால் பொதுக்கூட்டத்திலே a meeting where the participants feelings are rose to do an action. ஒரு
பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களுடைய உணர்ச்சிகளை சுண்டி எழுப்புதல், அதன் மூலமாக அவர்கள் உணர்ச்சி பட வைப்பது. ஸோ பெப் ரேலி என்றால் ஒரு கூட்டம், பொதுக்கூட்டம். அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களின் உணர்ச்சிகளை எழுப்புவது, தட்டி எழுப்புவது. தே அட்டெண்ட் த பெப் ரேலி எவ்ரி மந்த். அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமுமாக அந்த உணர்ச்சிகரமான பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள். பேர்க் என்றால் இதர சௌகரியங்கள் என்று சொல்கிறோம். இதர சௌகரியங்கள் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ், ஹவுசிங், எஜுகேஷன், வெக்கேஷன். வெக்கேஷன் என்றால் என்ன? விடுமுறைக்காக செல்லக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ். அப்போ ஒரு கம்பெனியில் சேர்கிறீர்கள், உங்களுடைய அடிப்படை சம்பளம், பேசிக் பே, அடிப்படை சம்பளம் ஒரு 20,000 30,000 இருக்கும் அடிப்படை சம்பளம். அதற்கு மேலாக வீட்டுப்படி, உடைப்படி, போக்குவரத்து படி, பெட்ரோல் படி என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் அதிகமாக பணம் கொடுக்கிறார்கள். அதை perks என்று சொல்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்திலே, இதர சௌகரியங்கள். The government employees are getting more perks than the private employees. அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு அதிக அடிப்படை சம்பளத்தை தவிர மற்ற இதர சௌகரியங்கள் தனியார் துறையினரை விட அதிகமாக கிடைக்கிறது. ஸோ perks என்றால் என்ன? இதர சௌகரியங்கள், அடிப்படை சம்பளத்தை அடுத்து. perk up என்றால் getting more energy, feeling better. உடலிலே அதிக அளவிலே சக்தியை பெறுதல், இப்பொழுது நன்றாக இருப்பது போல் உடலிலே தேர்ச்சி அடைதல். After his operation in Singapore, the actor perked up. நம்மளுடைய நடிகர் ஒருவர் இந்தியாவிலே உடல்நிலை குன்றி சிங்கப்பூரிலே சென்று மருத்துவமனையிலே அறுவை சிகிச்சை செய்து முடித்து இப்பொழுது அவர் நலமுடன் தேறி வருகிறார். ஸோ பேர்க்கப் என்றால் நலமுடன் தேறி வருதல். ஸோ நண்பர்களே, பென்சில் புஷர் என்றால் கணக்கு பிள்ளை பார்ப்பவர், குமாஸ்தா. பெப் பில் என்றால் உற்சாகமும் உணர்ச்சிகளையும் அதிகமாக வழங்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரை. பெப் ரேலி ஒரு பொதுக்கூட்டம். அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே உன்னுடைய உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் சுண்டி இழுக்கப்படுகிறது, தூண்டி விடப்படுகிறது. பேர்க்ஸ் என்றால் என்ன? அடிப்படை சம்பளமாக இருக்கும், சம்பளத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய அந்த அதிகப்படியான வருமானங்கள். பேர்க்கப் என்றால் என்ன? அதிகமாக உற்சாகம் அடைதல், உடல்நிலை தேறி வருதல். அடுத்ததாக இங்கே பேர்க்கி என்றால் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் என்றால் சுய நம்பிக்கை. பேர்க்கி என்றால் சுய நம்பிக்கையை பெறுதல். ஆஃப்டர் இஸ் மேரேஜ் இஸ் பேர்க்கி. அவன் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு இப்பொழுது நம்பிக்கையுடையவனாக, சுய நம்பிக்கை அதிகமுடையவனாக இருக்கிறான். பீட்டர், அருமையான வார்த்தை. பீட்டர் அவுட் என்றால் பிகமிங் வெரி டயர்ட், ரொம்ப சோர்வடைதலை பீட்டர் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஃபார் 10 hours we were petered out. 10 மணி நேரமாக கடுமையாக உழைத்து முடித்தவுடன் இப்பொழுது நாங்கள் சோர்வடைந்து விட்டோம். ஸோ பீட்டர் அவுட் என்றால் சோர்வடைந்து விடுதல். பீட்டர் அவுட் என்றால் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் க்ரௌடட், அதிகமாக கூட்டல் இல்லாமல், அதிகமாக நெரிசல் இல்லாமல், கூட்டம் இல்லாத தன்மையை பீட்டர் அவுட் என்று சொல்கிறோம். வி ஷுட் வெயிட் டில் த டிராஃபிக் பீட்டர்ஸ் ஹவுஸ். நாம் காத்திருக்க வேண்டும். இந்த டிராஃபிக் என்று சொல்லக்கூடிய போக்குவரத்து, அதனுடைய கூட்ட நெரிசல் குறைந்தவுடன் நாம் செல்லுவோம். ஸோ பீட்டர் அவுட் என்றால் கூட்டம் குறைகிறது. பீட்டர் அவுட் என்றால் நாட் ஃபங்க்ஷனிங், ஒன்று இயங்குவதில்லை. மை ஏர் கண்டிஷன் பீட்டர்ட் அவுட் என்றால் என்னுடைய ஏர் கண்டிஷன் அது ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது, பழுது அடைந்து விட்டது, அது செயல்படுவதில்லை. பீட்டர் அவுட் என்றால் மறுபடியும் ஒரு மீனிங், செத்து போய் விடுதல், டையிங். ஹீ பீட்டர்ட் அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் அன் ஆக்சிடென்ட். அவன் ஒரு விபத்தின் காரணமாக மரணம் அடைந்து விட்டான், இறந்து விட்டான். ஸோ பீட்டர் அவுட்டுக்கு 3-4 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. பீட்டர் அவுட் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைதல், பீட்டர் அவுட் என்றால் கூட்டம் குறைவாக இருத்தல், பீட்டர் அவுட் என்றால் சரியாக இயங்குவதில்லை, பீட்டர் அவுட் என்றால் ஒருவர் இறந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லது இறந்து கொண்டு இருக்கிறார். அடுத்தது பேட் என்ற வார்த்தை, ஆவுசம் என்றால் அட்டகாசம். அப்போ பேட் என்றால் அட்டகாசம் என்ற அர்த்தம், பேட் என்றால் நைஸ், நன்றாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். மறுபடியும் பேட் என்றால் கிரேட், சிறப்பான என்ற அர்த்தம். ஓ கேர்ள், யூ லுக் பேட் டுடே வித் யோர் ட்ரெஸ். ஓ பெண்ணே, நீ பிரமாதமாக இருக்கிறாய் இந்த உடையிலே உன்னை பார்ப்பதற்கு. ஸோ பேட் என்றால் அட்டகாசம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பேர்க்கி என்றால் சுயநம்பிக்கை அதிகமாக இருத்தல், பீட்டர் அவுட் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைதல், இன்னொரு அர்த்தம் குறைந்த கூட்டம் இருத்தல், இன்னொரு அர்த்தம் சரியாக இயங்குவதில்லை, இன்னொரு அர்த்தம் சேர்த்து கொண்டிருப்பது. பேட் என்றால் அட்டகாசம், பிரமாதம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், பென்சில் புஷர் என்றால் என்ன? குமாஸ்தா வேலை செய்யக்கூடியவன், கணக்கு பிள்ளையாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பவனை பென்சில் புஷர் என்று சொல்கிறீர்கள். பெப் பில், பெப் என்றால் என்ன? உற்சாக பானம். பெப் என்றால், பில் என்றால்
ஒரு மாத்திரை. அந்த மாத்திரையை உட்கொண்டால் அதிக சக்தி கிடைக்கிறது, அதிக ஆற்றல் பெறுகிறீர்கள். ஸோ பெப்பில் என்றால் உற்சாக மாத்திரை, பெப் ரேலி என்றால் பெப் என்றால் உற்சாக அளவை தூண்டி விடுதல், ரேலி என்றால் பொதுக்கூட்டம். பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதன் மூலம் அந்த பேச்சுக்கள் கேட்பதன் மூலமாக நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படுகிறீர்கள். பெர்க் என்றால் அடிப்படை சம்பளம், அதற்கு மேலே கிடைக்கக்கூடிய இதர சௌகரியங்கள், வீட்டு மனைப்படி, அப்புறம் வாகன படி என்று சொல்கிறோம். பெர்க்கப் என்றால் உடல் தேறி வருதல், உடல் நலமுடன் இருத்தல். பெர்க்கி என்றால் சுய நம்பிக்கையை பெறுதல். பீட்டர் அவுட் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைந்து விடுதல். பீட்டர் அவுட் என்றால் குறைந்த கூட்டம் இருத்தல். பீட்டர் அவுட் என்றால் இயங்குவதில்லை. பீட்டர் அவுட் என்றால் மரணம் அடைந்து விடுதல். பேட் என்றால் ஆட்டகாசம், பிரமாதம், ரொம்ப பிரமாதம் என்று சொல்லும் பொழுது பேட்டை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே தினமும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக நீங்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate English book, page number 237 to 238. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers are speaking. And the letter is P and the word is phony or balloony. What do you mean by phony or balloony? Phony, duplicate. Phony is a duplicate. Balloony is a duplicate. Fake, duplicate. He sells phony watches in the shop. He sells duplicate or non-branded branded watches in the shop. So phony means a duplicate, and balloony means a duplicate. Puyi is nonsense. Poo-poos, we call it a puyi, nonsense, stupid. She was talking a lot of puyis or blah blahs. That's what they say nowadays. Puyis means all nonsense, stupid, blah blahs. That's what nowadays they use. Pick means selecting. Pick holes means you are trying to find fault with others. Trying to find fault with something. Finding fault with, criticizing and finding errors. You are trying to find out the errors. Pick holes. See, one gentleman is introduced, you are trying to find holes. So you are trying to pick holes means you are trying to find all the negative parts in his side. Pick holes. My uncle enjoys picking holes on everybody. So my uncle enjoys trying to find fault with everybody. So picking holes means what? Trying to find the negative things from other persons. Pick a fight. You see, start a fight mostly with force. Pick a fight means you start quarreling and making a fight. You are the starter. Pick a fight. You are the reason to start a physical fight. It is using force. One of my classmates is a short-tempered girl. She always picks a fight with someone. Picks a fight means she is being the reason to start the physical fight. Pick a fight. Pick out. Selecting one from a group. Pick out. A group of things are there. You are selecting one from the group. Then you use the phrase pick out. See, the software companies picked out. The software companies selected. Pick out means select. Picked out. Selected the best students from the class during the campus interview. During the campus interview, the software companies picked out, selected the best students. So my dear friends, phony or balloony means a fake, a duplicate. Puyi means nonsense, stupid. Pick holes means trying to find fault with somebody. Pick a fight. You start a physical fight. You being the reason to start a physical fight. Pick out. Selecting the best from a group. Pick out. Or selecting the worst, whatever it is. Pick out. Selecting. So coming here, pick up the pieces. Pick up the pieces. Bring back something to normal condition. Pick up the pieces means something has gone wrong. Something has got repaired. Something is not functioning. You're trying to make it to function. You're trying to make something disorderly to orderly. So then you're using the phrase pick up the pieces. The new government has to pick up the pieces of the old government's problems. The old government has given a lot of problems when they are left. The new government has to pick up the pieces means make all the disorderly things in an orderly manner. They should arrange all the negative things to positive things. Pick up the tab. Pick up the tab, very important phrase, pick up the tab. Paying the hotel bill for eating.
You're going to a hotel with your friends, you eat, then you pay the amount. Then you're using the phrase, pick up the tab, paying the hotel bill for eating. My birthday friend picked up the tab for today's dinner. My birthday friend, he took the charge of paying the food's expenses. So the treat was done by him, given by him. So he picked up the bills means, he picked up the tab means, he has taken the bill and he has paid the money. Bone to pick, having a problem to discuss or a complaint to make. Bone to pick, there is a problem which you can make it as an issue. There is a problem which needs your attention. So bone to pick means having a problem to discuss or a complaint to make. My father had a bone to pick with the telephone department. The telephone department has enlarged or made the bill, they ballooned the bill in the sense, the charges, it is inflated. Inflated means what? Actually, we have done a phone of only 100 phones, but they have put a bill for 1,000 phones. So he had a bone to pick with the telephone department means he has to make a complaint. Bone to pick means to complain. Nitpick. What do you mean by the phrase nitpick? Nitpick means talk in detail about something. You are talking something in detail. Then you are using the phrase nitpick, nitpick. The teacher nitpicked. The teacher spoke elaborately to us about the current affairs. What do you mean by current affairs? All the things what's happening around the world. All the things, general knowledge, current affairs, what's happening around the world. So the teacher nitpicked. Nitpicked means talked in detail. Nitpick, one other meaning means to torture somebody. You are torturing, physical torture, mental torture. The seniors in my college nitpicked me means they are torturing me. They are ragging me. So nitpick has two meanings. Nitpick means you are talking in detail, and nitpick means you are trying to torture somebody physically and mentally. And coming here once again, pick up the pieces means bring back something to normal. Pick up the tab means you are paying the bill for eating. Bone to pick means you have something to problem to or some complaint to make. Nitpick means you are talking something elaborately. Nitpick means to torture somebody physically and mentally. Dear friends, coming here once again, phony or balloony means it's a duplicate, it is a fake. Puyi means it's a nonsense, stupid. Pick hole means trying to find fault with, you are criticizing and finding errors. Pick a fight means you are starting a fight, mostly using force. Pick out means you are selecting one from a group. And pick up the pieces means you are bringing back something to normal. Pick up the tab means you are paying the bill for eating. And bone to pick means you are having a problem to discuss or complaint to make. Nitpick means you are talking in detail. And nitpick means you are torturing somebody. Hope you are able to understand. Can you form a sentence using this phrase? Yes, gentlemen, you can sit and talk. Say. Number 500. Phony. Phony means in the shop phony mobiles are sales. Or for sales. Okay, for the phony sales. mobiles are for sales. So, yes, gentlemen, could you form a sentence using? one of- Phony means duplicate. Why don't you give some other example? Already has given. Pick it out. Picked out, selecting, pick out. My teachers picked out the student who had the mistake. Who had made the mistakes. My teacher picked out the students who had made the mistakes. Okay. I'm going to say about pick a fight. One of my colleague is working with me. He is pick a fight always with me. One of my friend is in my office. He always picks a fight with me. My project manager has been somebody tablet formula is nitpick me. My software project manager has given he has nitpicked about the project to me. He has spoken to me elaborately about something, isn't it, sir? Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 237 238 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக பி என்ற எழுத்து வார்த்தை ஃபோனி. ஃபோனி என்றால் என்ன? டூப்ளிகேட்.
ஒரிஜினல் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை ஃபோனி என்று சொல்கிறீர்கள், அல்லது பலூனி என்று சொல்கிறீர்கள். He sells phony watches in the shop. அவன் கடையிலே தரமற்ற டூப்ளிகேட் வாட்சுகளை விற்று கொண்டிருக்கிறான். ஃபோனி என்றால் அது டூப்ளிகேட் என்று சொல்கிறோம், அதாவது ஒரிஜினல் அல்லாத. அடுத்தது பூயி என்றால் நான்சென்ஸ் ஸ்டூபிட் என்று சொல்கிறோம். அப்போ கிறுக்குத்தனமாக பேசக்கூடிய, இப்போ ஆங்கிலத்திலே சரளமாக அதிகமாக பிளா பிளா என்று சொல்கிறார்கள். அவன் பிளா பிளா பண்ணினான். பிளா பிளா என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமாக பேசுதலை பிளா பிளா என்று சொல்கிறார்கள். இது பூயி. பூயி என்றால் நான்சென்ஸ் ஸ்டூபிட் என்று சொல்கிறோம். ஷி வாஸ் ஸ்பீக்கிங் எ லாட் ஆஃப் பூயி. அவள் அதிகமாக கிறுக்குத்தனமான விஷயங்களை பேசி கொண்டிருக்கிறாள். அடுத்ததாக பிக் என்றால் என்ன? தேர்ந்தெடு, பொறுக்கி எடு, எடு ஒன்றை. பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் என்ன? குறைகளை கண்டுபிடித்தல். ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் கிரிட்டிசைசிங் ஃபைண்டிங் எரர்ஸ். குறைகளை கண்டுபிடித்தல், அதை பிக் ஹோல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மை அங்கிள் என்ஜாய் ஸ்பீக்கிங் ஹோல்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடி. எங்கள் மாமா இருக்கிறார், எல்லோரிடமும் குறை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார். மற்றவர்களிடம் குறை கண்டுபிடிப்பதை பிக் ஹோல்ஸ் என்ற வார்த்தை மூலமாக நாம் சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பிக் ஹோல்ஸ். He always picks holes on everybody என்றால் அவர் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களிடம் குறையை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார். பிக் ஏ ஃபைட். பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் என்ன? வம்பு சண்டையை விலைக்கு வாங்குவது. பிக் ஏ ஃபைட். ஒரு சண்டைக்கு அழைத்தல், அல்லது பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் நீ காரணமாக இருக்கிறாய் ஒரு சண்டைக்கு. இது பொதுவாகவே கை சண்டைக்கு என்று வருகிறது. ஸ்டார்ட் ஏ ஃபைட் மோஸ்ட்லி வித் ஃபோர்ஸ். ஒன் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ் இஸ் ஷார்ட் டெம்பர்ட் கேர்ள். என்னுடைய வகுப்பு தோழி ஒருத்தி இருக்கிறாள். அவள் அதிக கோபப்படக்கூடிய குணாதிசயம். She always picks a fight with everyone. அவள் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடன் வம்பு சண்டைக்கு, வீண் சண்டைக்கு அவள் காரணமாக இருக்கிறாள். ஸோ பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் வம்பு சண்டைக்கு செல்லுதல். பிக் அவுட் என்றால் தேர்ந்தெடுத்தல். செலக்டிங் ஒன் ஃப்ரம் எ குரூப். ஒரு கூட்டாக இருக்கக்கூடியதிலிருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல். The software company picked out the best from the class during the campus interview. அந்த மென்பொருள் நிறுவனமானது அந்த நிறுவனத்தில் நடந்தக்கூடிய நேர்முக தேர்விலே மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்தது. ஸோ தேர்ந்தெடுப்பதை பிக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஃபோனி ஆர் பலூனி என்றால் அது டூப்ளிகேட், ஒரிஜினல் அல்லாத. பூயி என்றால் கிறுக்குத்தனமாக பேசுவது. பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் மற்றவர்களிடம் குறை கண்டுபிடிப்பது. பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் வம்பு சண்டையை விலைக்கு வாங்குவது. பிக் அவுட் என்றால் தேர்ந்தெடுப்பது. அடுத்ததாக பிக் அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? பிரிங் பேக் சம்திங் டு நார்மல் கண்டிஷன். ஏதோ ஒன்று தரமற்றதாக, நிலை இல்லாதாக, கெட்டு போய்விட்டது, அதை மறுபடியும் தரத்திற்கு கொண்டு வருவது, பழைய நிலைக்கு நல்லபடியாக கொண்டு வருவதை பிக் அப் த பீசஸ் என்று சொல்கிறோம். த நியூ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பிக் அப் த பீசஸ் ஆஃப் த ஓல்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். பழைய அரசாங்கம் பல பிரச்சனைகளை விட்டு சென்றது. புது அரசாங்கம் வந்தவுடன் அதை சரி செய்ய வேண்டும். கெட்டுப்போன விஷயங்களை, மோசமான விஷயங்களை பழையபடி சரி செய்வதை பிக் அப் த பீசஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பிக் அப் த டேப். அருமையான சொற்றொடர். பிக் அப் த டேப் என்றால், டேப்னா இங்கே பில்லு, பிக்கப்னா அதை நீ எடுத்துக்கிற. அப்போ பேயிங் த ஹோட்டல் பில் ஃபார் ஈட்டிங். உணவருந்துவதற்காக ஹோட்டலுக்கு நண்பர்களுடன் செல்கிறோம். மற்றவர்கள் சாப்பிட்டதற்கும் சேர்த்து நீயே அந்த பணத்தை செலுத்துகிறாய். ஆக இது பிக் அப் த டேப் என்றால் மற்றவர்கள் சாப்பிடுவதற்கான செலவினங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை. மை பர்த்டே ஃப்ரெண்ட் பிக்ட் அப் த டேப் ஃபார் டுடேஸ் டின்னர். என்னுடைய பிறந்தநாள் நண்பன், நாங்கள் இன்று உரம் அருந்தினோம், எங்களுக்கான அந்த சாப்பாட்டு செலவினை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லும் பொழுது பிக் அப் த டேப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். போன் டு பிக். போன்னா எலும்பு, டு பிக்னா எலும்பை தேர்ந்தெடுக்கவா. இது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது? ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம் டு டிஸ்கஸ். ஒரு பிரச்சனை, அதை விவாதிக்க வேண்டும். ஒரு பிரச்சனை, அதை பேச வேண்டும். கம்ப்ளைண்ட் டு மேக். ஒன்றை பற்றி நான் குறை கூற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது போன் டு பிக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மை ஃபாதர் ஹேட் எ போன் டு பிக் வித் த டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த தொலைபேசி நிறுவனத்துடன் என் தந்தையார் ஒரு குறை கூற வேண்டும், ஆகையால் அவர் செல்கிறார். டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்டிலே அவர்கள் சில குறைகளை செய்து விட்டார்கள். அது என் தந்தையை பாதித்தது. என் தந்தையார் அவர்களை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ஒரு குறை கூறுகிறார். ஸோ போன் டு பிக் என்றால் குறைகளை கண்டுபிடிப்பது, குறைகளை கூறுவது. அடுத்தது நிட் பிக். ஒன்றை பற்றி விரிவாக விவாதித்தல்.
nitpick, ஒன்றை பற்றி டீட்டெயில் என்றால் விரிவாக விவாதித்தல். The teacher nitpicked to us about the current affairs. Current affairs என்றால் என்ன? அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள், அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய உலக விஷயங்கள், current affairs. So the teacher nitpicked. அந்த ஆசிரியர் எங்களுக்கு விலாவாரியாக சொன்னார் இன்றைய நாட்டு நடப்பை பற்றி. nitpick என்றால் to torture somebody, ஒருவரை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒருவரை காயப்படுத்துவது, அவர் தொந்தரவு செய்வது. nitpick. The seniors in my college nitpicked me. என்னுடைய மேல் வகுப்பு மாணவர்கள் என்னை எப்பொழுதும் கிண்டலும் கேலியும் செய்து சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ nitpick ரெண்டு அர்த்தம். ஒன்று விரிவாக பேசுவது, இன்னொன்று மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக கொடுக்கக்கூடிய சித்திரவதைகளை சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, பிக்அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டுப்போன ஒன்று, மோசமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை நல்ல நிலைமைக்கு மறுபடியும் கொண்டு வருவதை பிக்அப் த பீசஸ். பிக்அப் த டேப் என்றால் மற்றவர்கள் சாப்பிடும் அந்த தொகையினை தான் செலுத்த முன் வருதல். போன் டு பிக், ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அதை பற்றி குறை கூற வேண்டும், அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். nitpick என்றால் ஒன்றை பற்றி விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும். nitpick என்றால் ஒருவரை மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் சித்திரவதை செய்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஃபோனியா பலூனி என்றால் என்ன? அது ஒரிஜினல் அல்ல, அது டூப்ளிகேட்டு. ஃபூயி என்றால் ஒரு கிறுக்குத்தனம், முட்டாள்தனம். பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் மற்றவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம் கண்டுபிடித்தல், பார்த்தல். பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் ஒரு சண்டையை ஆரம்பித்தல், ஒரு சண்டைக்கு மூல காரணமாக இருத்தல், அது பொதுவாகவே உடல் ரீதியான சண்டை. பிக் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல். மறுபடியும் பிக்அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டு போனதை பழைய நிலைமைக்கு நன்றாக ஆக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவது. பிக்அப் த டேப், ஹோட்டலில் சென்று மற்றவர்கள் சாப்பிடுவதற்கான தொகையை செலுத்துதல். போன் டு பிக், ஒரு குறைகளை கூறுதல். nitpick, விரிவாக ஒன்றை பற்றி பேசுதல். nitpick, ஒருவரை மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் கொடுக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளை nitpick என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் வழக்கமாக உபயோகப்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Hello. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in page number 238 and 239. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they are speaking. And the letter is P and the word is pick. The phrase is pick one's brain. Pick one's brain means what? It's a beautiful phrase. Getting knowledge or information about something from a known person. See, for example, a professor in Chennai University knows much about nanotechnology. You want to know about the nanotechnology from that professor. He is specialist in that. So, you are picking his brain, the professor's brain, in the sense you are gaining knowledge from him. You are going and discussing, and you are asking his help to help him with the nanotechnology. So I should pick my friend's brain. I should pick my friend's brain means I should get knowledge from my friend about certain questions in the test paper. In the test paper, I don't know certain things. My friend knows it. So I go and pick my friend's brain means what? You are getting information from your friends because he is good at. Peace. You know what do you mean by peace? A bit, isn't it? A piece. Peace of my mind. My mind, a piece of my mind means a direct fight or a confrontation. Your confrontation means what? A direct fight, verbal fight or physical fight, whatever it is. If you don't give back my money, say I have given him money, 10,000 rupees. He is not giving back my money. I am asking him, if you don't give me back my money, I will give you a piece of my mind means my mind is in all tension. I will give a piece of my mind means not peace. That peace is P-E-A-C-E, the calmness. This peace is a bit of my mind. My mind is in a problematic condition. So I will give my problems to you. So peace of my mind means a direct fight or a confrontation. Peace of change. What do you mean by this phrase? A very good amount of money. Piece of change, a very good amount of money. The diamonds you have, or a real piece of change means what? Really valuable, something costly, something good, something precious. So
Piece of change means a very good of money. It is valued for a lot of money. Piece of change. Piece of work is a wonderful word, isn't it? Phrase. An art of a wonderful thing. See, the artistic value it has. That is called. Then you are using the phrase piece of work. The statues in the temple are a real piece of work. The statues in the temple are real artistic. Taj Mahal is a real piece of work. Qutub Minar is a real piece of work. Means it is artistically, it is beautifully, it is done. So my dear friends, pick one's brain means what? Gaining from somebody knowledge. Piece of my mind means what? A direct fight where I am ready to show and give my anger to you. You'll be having the same problem of what I face. Piece of change means a very good amount of money. Piece of work means an art of a wonderful thing, a fabulous artistic work. Piece of cake. Piece of cake means what? Easy thing to do. Something which is easy to do, then you're using the phrase piece of cake. To operate this high defined camera, to operate this camera is a real piece of cake means it is something very easy to do. To operate a laptop, the laptop is a real piece of cake means it's very easy thing to do. Piece of cake. Driving a car from Chennai to Mumbai is a real piece of cake means it's very easy because the traffic you just go in one lane, no much difficulty. So piece of cake means very easy thing to do. To learn softwares or real piece of cake means it's easy. Piece means a gun or a weapon. Suppose if you say I have a piece means I have gun. I take my piece when I go for a long journey. So when I go for a long journey, I take my piece means I take my gun with me. Piece of action or piece of the pie means what? A share on profits. A piece of action or piece of the pie means a share in profits. The workers demanded a piece of the pie from the management. Pie usually it is a cake, isn't it? A pie. Some fruit to eat, something made to eat for eating, piece of the pie from the management. So the workers demanded a piece of the pie means a share in profits. And coming here, pig. Pig. What do you mean by pig-headed? Pig-headed means a person who is hard to satisfy. You cannot satisfy that gentleman. Such a hard nut. So a person whom you won't be able to satisfy, you call him as pig-headed. A person who is difficult to move with, you are unable to move with, he is not social person. He is not socializing with much, not with a lot of people. He is an introvert. Then you call him as a pig-headed person. She doesn't have many friends because she is a pig-headed girl. She is a pig-headed girl means what? This girl doesn't move with not much of them. So she is a person who is unable to be friendly with. In a pig's eye, no so, no chance, not likely, it's not going to happen, no chance at all. Then you are using the phrase in a pig's eye. Pakistan's army defeating Indian army. Pakistan defeating India. Pakistan army defeating Indian army. It is in a pig's eye means there is no chance at all. It is in a pig's eye means no chance at all. So my dear friend, piece of cake means what? A easy thing which is easy to do. A thing which is easy to do. Piece a gun or a weapon. Piece of action or piece of the pie means a share on profits. Pig-headed means a person who doesn't move with others. A person who is rough and tough. A person whom you cannot satisfy is a pig-headed person. In a pig's eye means no chance, not at all possible. So once again, pick one's brain means learn something from somebody. Gain knowledge from somebody. Peace of my mind means you are ready to fight and ready to give your disturbed mind to them. Piece of change means a very good amount. Piece of work means real classical artistic work. Piece of cake means an easy thing to do. Piece means a gun or weapon. Piece of action or piece of the pie means a share in profits. Pig-headed, a person whom you cannot satisfy. In a pig's eye means no chance at all. Hope you are able to understand. Can you form a sentence, sir? Good gentlemen. Try to form a sentence using these phrases. Number 3, piece of work. Piece of work. Okay. Piece of work.
A Taj Hotel is a real piece of working. Taj Hotel in Mumbai is a real piece of work, isn't it? Yes, gentlemen. Number 8, picks one's brain. Pick one's brain. Right, very good. We should pick our professor brain to get high marks. We should pick our professional brain to get high marks. Okay, gentlemen. I am going to speak about piece of cake. Piece of cake. A Windows operating system is a piece of cake. Windows operating system is a real piece of cake. Means very simple to operate Windows. To operate this, my mobile is piece of cake. Operating my mobile phone is a real piece of cake. Why do you want to say the same sentence? Anyway, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 238லிருந்து 239 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிக், தேர்ந்தெடு. பிக் என்றால் தேர்ந்தெடு. இந்த சொற்றொடர் பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்றால் அவனுடைய அறிவை நீ பெற்றுக்கொள், அவன் தலையில் இருக்கக்கூடியதை நீ பெற்றுக்கொள், அவன் மூளையை நீ பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லும் பொழுது கெட்டிங் நாலேஜ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சம்திங் ஃப்ரம் எ நோன் பர்சன். ஒருவருக்கு ஒன்றை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்கிறது, அதை பற்றி உனக்கு தெரியவில்லை. அந்த தெரிந்த நபரிடம் அந்த தகவலை நீ கேட்டு பெறுதல், படித்து பெறுதல், அறிந்து கொள்ளுதல் மற்றவர்களிடமிருந்து. அப்போ பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்று சொல்லிக்கிறோம். ஐ ஷுட் பிக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரெயின் அபவுட் சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் இன் த டெஸ்ட் பேப்பர். அந்த கேள்வித்தாளிலே வந்த கேள்விகள் எனக்கு புரியவில்லை. நான் என் நண்பர்களிடம், அந்த நண்பனிடம் அதை பற்றி கேட்டு அவனிடமிருந்து சில அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை நான் பெற்றாக வேண்டும். ஏனென்றால் அவனுக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரிகிறது. ஸோ பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்றால் ஒருவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், உனக்கு தெரியாது, அவரிடமிருந்து நீ கற்றுக்கொள்கிறாய். பீஸ் என்றால் துண்டு என்று சொல்வோம். பீஸ் ஆஃப் மை மைண்ட் என்றால் என்ன? என் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை உனக்கு வழங்குகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது டைரக்ட் ஃபைட், நேரடியான சண்டை, ஆர் கன்ஃபரன்டேஷன். கன்ஃபரன்டேஷன் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேராக சண்டை இடுதல், வாய் சண்டை. இஃப் யூ டோன்ட் கிவ் பேக் மை மணி, என்னுடைய பணத்தை நீ திருப்பி கொடுக்காவிட்டால் ஐ வில் கிவ் யூ எ பீஸ் ஆஃப் மை மைண்ட், என் மனசில் என்ன இருக்கோ அந்த கஷ்டத்தை உனக்கும் கொடுப்பேன் என்று சொல்வது. பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச், சேஞ்ச் என்றால் மாற்றம். பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் என்று சொல்லும்போது வெரி குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, நிறைய ஒரு சொல்லும்படியான ஒரு அதிக தொகை. த டைமண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் ஆர் எ ரியல் பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச். உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய வைரங்கள் அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடிய வைரங்களாக, விலை மதிக்க முடியாத வைரங்களாக இருக்கிறது. விலை மதிக்க முடியாததை பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் என்று சொல்வீர்கள். பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் என்ன? கலைநயமான வேலைப்பாடு, கலைநய வேலைப்பாடுகள். an art of wonderful thing, ஒரு கலை, பிரமாதமான ஒரு விஷயம், அது மிக கலை நயத்துடன் இருக்கிறது. த ஸ்டாச்சூஸ் இன் த டெம்பிள், கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிற்பங்கள் ஆர் ஏ ரியல் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் அது கலை நயத்துடன் இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்றால் என்ன? உனக்கு அறியாத விஷயம் இன்னொருவருக்கு அறிந்திருக்கிறது, அவரிடமிருந்து அறிவை பெறுகிறாய், ஞானத்தை பெறுகிறாய். பீஸ் ஆஃப் மை மைண்ட் என்றால் என்ன? உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சலை மற்றவர்களுக்கு அந்த எரிச்சலை கொடுக்கிறாய். பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் என்றால் விலை மதிக்க முடியாத, பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் கலை நயமிக்க. அடுத்ததாக பீஸ் ஆஃப் கேக் என்றால் என்ன? கேக்கை போன்று, துண்டு கேக்கை போன்று. துண்டு கேக்கை சாப்பிட்றது என்ன கஷ்டமா? முழுங்கி விடலாம், ரொம்ப சுலபம். அதை போன்று எ திங் விச் இஸ் ஈஸி டு டூ, எந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறதோ அதற்கு இந்த சொற்றொடரான பீஸ் ஆஃப் கேக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு, டு ஆப்ரேட் திஸ் ஹை டிஃபைன் கேமரா, இந்த கேமரா அதிக தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த கேமரா, இதை இயக்குவது என்பது இஸ் எ ரியல் பீஸ் ஆஃப் கேக் என்றால் என்ன? ரொம்ப சுலபம், ஒன்றும் பெரிய விஷயமே அல்ல. அடுத்து பீஸ் என்றால் துண்டு. பீஸ் என்றால் என்ன? துப்பாக்கியை சொல்வீர்கள், அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆயுதம், அருவாளோ கத்தியோ, அதை பீஸ் என்று சொல்வோம். ஐ டேக் மை பீஸ் வென் ஐ கோ ஃபார் ஏ லாங் ஜேர்னி, நான் நீண்ட பயணமாக வெளியூர்களுக்கு செல்லும் பொழுது கையிலே துப்பாக்கி அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஆயுதங்களை எடுத்து செல்வேன். ஸோ ஆயுதங்களை பீஸ் என்று சொல்வாய். பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பீஸ் ஆஃப் த பை என்றால் ஏ ஷேர் ஆன் ப்ராஃபிட்ஸ், லாபத்திலே ஒரு பங்கு வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பீஸ் ஆஃப் பை என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். த ஒர்க்கர்ஸ் டிமாண்டட் ஏ பீஸ் ஆஃப் த பை ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட், அந்த வேலைக்காரர்கள் நிர்வாகத்தினரிடமிருந்து அவர்கள் லாபத்திலே ஒரு பங்கு வேண்டும் என்று வேலைக்காரர்கள், அந்த நிறுவனத்தினுடைய வேலைக்காரர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். ஸோ பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பீஸ் ஆஃப் பை என்றால் என்ன? லாபத்திலே ஒரு பங்கு. பை என்றால் பொதுவாகவே சாப்பிடக்கூடிய பண்டம், அதை சொல்லுவார்கள், அதனுடைய ஒரு பங்கு வேண்டும்.
பிக் என்றால் பன்னி, பிக் ஹெடட் என்றால் என்ன, பன்னி தலையன் என்று சொல்லும் பொழுது a person who is hard to satisfy, ஒரு மனிதனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது, அவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது என்ன கொடுத்தாலும், அவனை பிக் ஹெடட் என்று சொல்கிறோம். a person who is difficult to move with, ஒரு மனிதன் அவனுடன் நட்புடன் பழக இயல முடியாதவனை பிக் ஹெடட் பர்சன் என்று சொல்கிறோம். ஒருவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது, ஒருவனுடன் பழகுவது சுலபமல்ல என்று சொல்லும் பொழுது அவனை பிக் ஹெடட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். she doesn't have many friends because she is a pig headed girl, அவளுக்கு நிறைய தோழிகள் கிடையாது, ஏனென்றால் அவள் யாருடனும் சகஜமாக பழகக்கூடியவளாக இல்லை, யாருடனும் பழக மாட்டாள். அடுத்ததாக என்ன பிக்ஸ் ஐ என்றால் என்ன, பன்னியினுடைய கண்களா, என்ன அர்த்தம், நோ சான்ஸ், வாய்ப்பே கிடையாது, நாட் லைக்லி, அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இன்னை பிக்ஸ் ஐ, பன்றியினுடைய கண்கள் என்று சொல்கிறோம். பாகிஸ்தான் ஆர்மி டிஃபீட்டிங் இந்தியன் ஆர்மி, பாகிஸ்தானுடைய இராணுவம் இந்திய இராணுவத்தை தோற்கடிப்பது என்பது இட் இஸ் இன் எ பிக் சைஸ் என்றால் என்ன, அது நடக்கவே நடக்காத ஒரு காரியம், நடக்கவே நடக்காத ஒரு விஷயம். ஸோ நண்பர்களே, பீஸ் ஆஃப் கேக் என்றால் என்ன, ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை செய்ய. பீஸ் என்றால் என்ன, ஒரு ஆயுதம் அல்லது ஒரு துப்பாக்கி. பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பீஸ் ஆஃப் த பை என்றால் என்ன, லாபத்திலே ஒரு பங்கு. பிக் ஹெடட் என்றால் என்ன, ஒரு மனிதன் அவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அல்லது அவனுடன் பழகுவது என்பது ரொம்ப கடினமான காரியம். இனி பிக் சைஸ் என்றால் என்ன, வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக இந்த சொற்றொடர்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள். பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்றால் என்ன, உனக்கு அறியாத அறிவு இன்னொருவனிடம் இருந்தால் அவனிடமிருந்து அந்த ஒரு சில விஷயங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுதலை பிக் ஒன்ஸ் பிரெயின் என்று சொல்கிறோம். பீஸ் ஆஃப் மை மைண்ட் என்றால் என்ன, நேரடியாக சண்டையிடும் பொழுது என்னுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபதாபத்தை உனக்கும் அளித்து விடுவேன் என்று சொல்லுவது. பீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் என்றால் என்ன, விலை மதிக்க முடியாதது. பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் என்ன, மிகுந்த கலைநயம் மிக்க ஒரு பொருள். பீஸ் ஆஃப் கேக் என்றால் என்ன, ஒரு விஷயம், ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம். பீஸ் என்றால் என்ன, ஒரு துப்பாக்கி அல்லது ஒரு ஆயுதம். பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பீஸ் ஆஃப் த பை என்றால் என்ன, ஒரு லாபத்திலே பங்கு கேட்டுதல், ஒரு நிறுவனத்தில் லாபத்திலே பங்கு கேட்பது. பிக் ஹெடட் என்றால் என்ன, ஒரு மனிதன் அவனை திருப்தியே படுத்த முடியாது, ஒரு மனிதன் அவனுடன் பழகுவது கடினமான ஒரு விஷயம். இன்னும் பிக் ஐ என்றால் என்ன, வாய்ப்பே கிடையாது, அது நடைபெறுவதற்கு எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்பே கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும் பிக் ஐ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்கள் அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக ஆவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It is in the page number 239, not that book, this book, 239 to 240. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter P, the word is pig. Based on this word pig, the phrases, you see, guinea pig. What do you mean by guinea pig? A person is made as a subject of study or research. You are taking a person and studying about him. You are doing a research on the person. For example, you take Abdul Kalam, you study about him, you write about him, you speak about him. So you're doing a research on Mr. Abdul Kalam, what kind of person he is, where he studied, what's his qualification, what is his experience, how was he as the President of India. So the cinema actress was made a guinea pig by the journalist, in the sense what? Journalist means what? The reporters. So they made the cinema actress as a guinea pig, means what? As a subject of study. Maybe one Tirisha or Azin or Hema Malini, whoever it is. So the cinema actress was made a guinea pig by the... So guinea pig means what? Making a person of a importance and studying about them. Right? Maybe Rahul Gandhi or Priyanka or one Modi, one MCR, one Jayalalitha, whoever it is. Make a pig of oneself. Make a pig of oneself. You see, making a pig of oneself means overeating or overindulging. You are eating too much. Or you are indulging in some activity fully. Maybe fully watching morning to night television programs, watching cricket match. So drinking too much, overeating or overindulging in something, then you're using the phrase make a pig of oneself. I did not eat from morning and I am going to make a pig of myself in today's dinner. From morning I didn't eat. So tonight I am going to eat fully. I am going to involve myself in eating, overeating.
Then you are using a phrase, make a pig of oneself. Then coming here, like a pig in a mud or slop. Pig will enjoy in a mud. Have you seen that? It is the main place. It is like a heavens for it. So, like a pig in a mud or slop means having the highest enjoyment or pleasure. Pig will enjoy in the drain, in the dirtiness, in the mud. So, highest enjoyment. When I am with my friends, I feel like a pig in a mud. When I am with my friends, I feel like pig in a mud means I am so happy. Next, coming here, pig in a poke. What do you mean by poke? Poke is pig's flesh is called poke. Pig in a poke means something which is given as a good offer, but it is not so. Something which is given as a good offer, but it is not so. For example, someone government is giving a lot of schemes, right? Indirectly, it is not good. It is bad also. So, the sellers bought a pig in a hole when the real estate owners bought their lands. See, there is villages are there. They buy for 1 acre. They give them 10 lakhs. Villagers are thinking it is good for them. 5 lakhs worth of land is selling it for 10 lakhs. But the seller purchase a real estate owner, he sells it for 1 crore to some other person. So how much they are losing? Nearly 90 lakhs. So the sellers bought a pig in a hole means what? They thought it is good for them, but it is not good for them. Piggy bank. The child having some collection of money in a bag. Children, you give some money, they will keep it as a safe. That is their bank. That is called piggy bank. My son has collected enough money in his piggy bank. So, whatever I give as pocket money, my son keeps in that, in his small savings. Pig out. Eat as if you are starving. What do you mean by starving, sir? Hungry, very hungry. You want to beg. In that stage you are very hungry. That is called starving. So, pig out means eat as if you are starving. You are eating as if you are starving. As if you are dead. No food at all. So, pig out. What is it given here? I am so hungry, I want to pig out on the food you have made. I am so hungry, I want to pig out means what? I want to eat everything what you give. Pigeon. It is a bird. Pigeon hole means what? You are identifying you with somebody. You are identifying you with something. For example, I am here. I am a shy person. I am a fearful person. I like eating too much. I watch movies. So you are identifying yourself with something. Then you are using the phrase pigeonhole. I don't want my friends to pigeonhole on me as a shy person. My friends should not think I am a shy person. So pigeonhole on me as a shy person. Say they should not compare me with I am a shy person. Stool pigeon, a police informer. Stool pigeon means police informer means what? You tell to the police that so and so are coming, they are taking black money, and you just inform to the police. He was a criminal in his younger days. In his young days he was a criminal. But now he has turned as a stool pigeon means what? He has become a police informer. You got it, sir? Pile means what? You are adding more and more. 1, 2, 3, 4. Files are piling up means what? Files are files. In government office, files are piling up. You are a government servant. You must be knowing. They are not putting the signature. So the files are piling up means more and more. It is adding up, building up. An accident where 3 or more cars hit each other. Here pile up means one accident happens. One car dashes with other car. The car which is coming behind all dashes, and one after other it is getting piling up. There is a pile up in the highways. Highways means what? The national highways. There was an accident and all the cars, the most of the cars are hitting one by one. Rock pile means what? A tough job, very difficult thing. Rock pile. Rock means what? Very hard. Pile means what? Piling up. So rock pile means a tough job. To clear all the files is going to be a rock pile for me. Thousands of files are there. I have to clear everything. The Supreme Court judge says, lot of files are there. To clear all the files is going to be a rock pile for me. Means it's a very tough job. So my dear friends, what do you mean by pigeonhole? To identify you with something. Stool pigeon means what? A police informer. Pile up means what? An accident where 3 or more cars are
piling up. Rock pile means what? A tough job. Coming once again, what do you mean by guinea pig? A person is made for a research and study. What do you mean by make a pig of oneself? Made a pig of oneself? You are overeating or overindulging in some activity. Like a pig in a mud or slop means what? Like a pig you are enjoying. And pig in a poke means what? Something which is given as a good, but not so. It is not good. And what do you mean by piggy bank? Children are given money, they save the money in their collections. Pig out means what? Eating too much. Pigeonhole, to identify you with something. Stool pigeon means a police informer. Pile means adding up because of accidents. Rock pile means a tough job. You got it, sir? Now, I request you gentlemen, young ladies, to please say what do you understand. Can you form a sentence using this phrase? Please stand up. Okay. Yeah. Please form a sentence using the phrase, one of the phrase. Any phrase, as you wish. The phrase. What do you want to use the phrase? Pick out. Pig out. Why? Eat as if you are starving. How do you form a sentence? I am very hungry after. I am very hungry after my dance class. I want to pick out. After my dance class, I am very hungry, so I want to pig out, isn't it? This is what you want to say? Yes, sir. Very good, very good. Please. Made a pig of oneself. Made a Pig pig of of oneself. oneself. Okay, overeating or overindulging. Okay, how do you form a sentence? How can I tell it? Overeating or overindulging? Overindulging. My friends, how can I tell you? I don't know how can I form. Any sentence you can make. If I this sentence is same sentence. To get a job in MNC is not a to get a job in MNC is not a is not a rock pile. Is for good candidates. To get a job in MNC is not a rock pile for good graduates. Okay, you madam. I talk about piggy bank. You want to speak about piggy bank? Okay. I give some money to my son. I give some money to my son. Okay. And he saves. And he saves money to his piggy bank. In his piggy bank. In his piggy bank. Very good. Very good. Thanks. Yes, gentlemen. Why don't you form a sentence? Made a pig of myself. Made a pig of oneself. Myself. What do you mean by that? Whenever I am getting starving, I made a pig of myself. Whenever you starve, you make a pig of yourself, isn't it? That's what you want to say. Fine, fine. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 239 240 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிக். பிக் என்றால் பன்னி. கினா பிக் என்றால் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது, a person is made as the subject of study or research. ஒரு மனிதரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த மனிதரை பற்றி ஆய்வு, அந்த மனிதரை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு கட்டுரையாக நீங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது அதை கினா பிக் என்று சொல்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு, the cinema actress was made a guinea pig by the journalist. பொதுவாகவே ஜேர்னலிஸ்ட் என்றால் பத்திரிகையாளர்கள் நல்ல முக்கியமான நபர்கள், விஐபிஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை பற்றி அவர்களுடைய குடும்ப விஷயத்தை, பர்சனல் விஷயத்தை எழுதுவார்கள். ஸோ இந்த சினிமா நடிகை கினா பிக் ஆக்கப்பட்டால், அப்போ கினா பிக் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவரை பற்றிய ஒரு ஆய்வு, அவரை பற்றிய ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி எழுதினார்கள். அடுத்தது மேட் எ பிக் ஆஃப் ஒன்செல்ஃப். ஒருவன் தன்னைத்தானே பணியாக்கி கொண்டான் என்று சொல்லும் பொழுது ஓவர் ஈட்டிங் ஆர் ஓவர் இன்டெல்ஜிங்.
ரொம்ப ஈடுபாடு காண்பிப்பது ஒன்றிலே, அதிகமாக ஒன்றிலே முழு ஈடுபாடு கொள்ளுதல். பன்றிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டே இருக்கும், அது விடாது. ஸோ அதே போன்று ஐ டிட் நாட் ஈட் ஃப்ரம் மார்னிங், காலையிலேருந்து ஒன்றும் சாப்பிடல. அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் எ பிக் ஆஃப் மை செல்ஃப் இன் டுடேஸ் டின்னர், ஆகையால் இன்று இரவு பன்றியை போல நான் சாப்பிட போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதிக அளவிலே நான் சாப்பிட போகிறேன். அடுத்ததாக லைக் எ பிக் இன் எ மட் ஆர் எ ஸ்லாப், ஒரு புதைகுழியிலே சேற்றிலே பன்றி எப்படி இருக்குமோ, சேற்றிலே பன்றிகள் இருப்பது பன்றிக்கு சொர்க்கலோகத்தில் இருப்பது போன்று. ஸோ ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட் ஆர் எ ப்ளஷர், அதிக அளவிலே சந்தோஷமும் அதிக அளவிலே இன்பமும், ப்ளஷர் என்றால் இன்பமும் இருப்பது. when I am with my friends I feel like a pig in a mud, நான் என்னுடைய நண்பர்களுடன் இருக்கும் பொழுது பன்றி சேற்றிலே எப்படி இருக்குமோ அந்த போல் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று வருகிறது. அடுத்தது பிக் இன் ஏ போக், போக்னா பன்றிக்கறி, பிக்னா பன்றி, பிக் இன் ஏ போக். அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போக்குனா பன்னிக்கறி, பன்னிக்கறியில் பன்னி இருக்கிறது. பன்னிக்கறியில் எப்படி பன்னி உயிரோடு இருக்கும்? இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பன்னியை கொன்றால்தான் பன்றி கறி கிடைக்கும். ஆனால் பன்றிக்கறிக்குள்ளே பன்றி உயிரோடு இருக்கும் என்று சொல்லுவது சம்திங் விச் இஸ் கிவன் as good offer but it is not so. இப்போ நம்ம ஒன்று வாங்குகிறோம், நாம் நினைக்கிறோம் நாம் அதிக பலன் பெற்று இருக்கிறோம் என்று. இல்லை, விற்பவன் தான் அதிகம் பலன் பெற்று இருக்கிறான். நமக்கு ஒருத்தர் நல்ல செய்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறோம், இல்லை, அது செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் பல லாபங்களை அடைகிறார்கள். த செல்லர்ஸ் பாட் எ பிக் இன் எ ஹோல். செல்லர்ஸ் என்றால் என்ன? இப்போ என்கிட்ட இடம் இருக்குது, நான் விற்கிறேன், இடத்த நான் விற்கிறேன், நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு லாபம்னு. வென் த ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் பாட் தேர் லேண்ட்ஸ், அப்போ இடம் வாங்கி விற்கக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய அந்த புரோக்கர்கள் என் இடத்துல வாங்கினாங்க, நான் எனக்கு 10 லட்சம் கிடைக்கிது லாபம்னு நினச்சேன், அவன் என் இடத்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு விற்றுட்டான். இப்போ மனவேதனைப்படுகிறேன். ஸோ அது பிக்கினை போக்கு என்று சொல்கிறோம். பிக்கி பேங்க், பேங்க் என்றால் என்ன? பணத்தை எல்லாம் ஒன்றாக சேமிக்கக்கூடிய இடம்தான் பேங்க். பிக்கி பேங்க் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஏ சைல்டு ஹேவிங் சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் மணி இன் ஏ பேக். ஒரு குழந்தை பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய அந்த சில்லறை காசுகளை எல்லாம் ஒரு பையிலே வைத்திருக்கும், அதை பிக்கி பேங்க், ஏன்னா குழந்தைகளுடைய வங்கி என்று சொல்கிறோம். இப்பொழுது உண்டியல் என்று சொல்கிறோம், குழந்தைகள் உண்டியல். மை சன் ஹஸ் கலெக்டட் இனஃப் மணி இன் இஸ் பிக்கி பேங்க். என்னுடைய மகன் போதுமான அளவிலே அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சிறு பையிலே பணத்தை சேமித்து வைத்திருக்கிறான். பிக் அவுட், பண்டி வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? ஈட் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டாவிங். ஸ்டாவிங் என்றால் என்ன? பசி கொடுமை. ஸ்டாவிங் என்றால் பிச்சை எடுப்பது. அப்போ பிக் அவுட் என்றால் ஈட் ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டாவிங், சாப்பிடு, நீ என்னமோ பசியால் துடித்து கொண்டிருப்பது போல என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, கினா பிக் என்றால் ஒரு மனிதரை பற்றி, அவரை பற்றி ஆராய்ந்து அவரை பற்றி எல்லா விளக்கங்களையும் விவரங்களையும் சொல்வது. மேக் எ பிக் ஆஃப் ஒன் செல்ஃப் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அதிக அளவிலே சாப்பிடுவது, அதிக அளவிலே ஒன்றிலே ஈடுபடுவது. லைக் எ பிக் இன் எ மட் என்றால் ஒரு ஸ்லாப் என்றால் பன்றி எப்படி சேற்றில் இருக்குமோ அதை போன்று சந்தோஷமாக இருத்தல். பிக் இன் எ போக் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு லாபம் என்று நினைக்கிறார்கள், இல்லை, அதை மற்றவர்களுக்குத்தான் லாபம். பிக்கி பேங்க், சிறு குழந்தைகளுடைய பண சேமிப்பு வங்கி. பிக் அவுட் என்றால் என்ன? பசி கொடுமையிலே, பசியாலே சாப்பிடுவது அதிகமாக. ஐ எம் ஸோ ஹங்க்ரி, ஐ வாண்ட் டு பிக் அவுட் ஆன் த ஃபுட் யூ ஹவ் மேட். பசி கொடுமையாக இருக்கிறது, நீ கொடுத்த சாப்பாட்டை நான் பிரமாதமாக சாப்பிட போகிறேன். பீஜன், அது ஒரு பறவை. பீஜன் ஹோல் என்றால் என்ன? டு ஐடென்டிஃபை யூ வித் சம்திங். பீஜன் ஹோல் என்றால் உன்னை இன்னொன்றுடன், ஏதோ ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தல். ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு பீஜன் ஹோல் ஆன் மீ ஆஸ் எ ஷை பர்சன். நான் ஒரு வெட்கப்படுகிற மனிதன், கோலை என்பதை என்னுடைய நண்பர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடாது, அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடாது. ஸ்டூல் பீஜன் என்று சொல்லும் பொழுது போலீஸ் இன்ஃபார்மர், போலீஸுகளுக்கு ரகசிய தகவலை சொல்பவன் ஸ்டூல் பீஜன் என்று சொல்கிறோம். he was a criminal in his younger days. அவன் தன்னுடைய இளம் வயதிலே குற்றவாளியாக இருந்தான். பட் now he has turned as a stool pigeon. ஆனால் இப்பொழுது அவன் போலீஸுக்கு ரகசிய தகவல்களை கொடுக்கக்கூடியவனாக மாறிவிட்டான். பைல் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. மருத்துவ ரீதியாக பைல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பைல்ஸ் என்றால் அந்த ஆசன பகுதியிலே வரக்கூடிய அந்த நோய்கள் பைல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே பைல் என்றால் வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது ஒன்றின் மேல் ஒன்றை வைப்பது பைல் என்று சொல்கிறோம். பைலப் என்றால் அப்புன்னு போடுங்க பாருங்கள், மேலே மேலே மேலேன்னு ஏற்றிட்டே இருக்குது. பொதுவாகவே an accident where 3 or more cars hit each other. ஒரு விபத்து நடக்கிறது, ஒரு கார் அடிபடுகிறது, பின்னாடி வரக்கூடிய வாகனங்களும் அடிபட்டு ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அது விபத்து, கோர விபத்தாக மாறிவிடுகிறது. பைலப். தேர் இஸ் எ பைலப் இந்த ஹைவேஸ் என்றால் என்ன?
தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே ஒரு கார் அடிபட்டது, விபத்துக்குண்டானது. பின்னாடி வந்த கார்கள் அதை இடித்து அதன் மேலாக மேலே நின்று கொண்டு இருக்கிறது. ராக் பைல் என்றால் என்ன? கடுமையான வேலை. ராக் என்றால் என்ன? கடினம். ராக் என்றால் என்ன? பாறை. பைல் என்றால் என்ன? அப்போ ராக் பைல் என்றால் கடுமையான வேலை. டு கிளியர் ஆல் த ஃபைல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ராக் ஃபைல் ஃபார் மீ. ஒரு நீதிபதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 கேஸுகளை ஒரே மாதத்திலே முடித்தாக வேண்டும். ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் 10 ஃபைலு போட்டிங்கன்னா 10,000 ஃபைல். அவர் 10,000 ஃபைலை ஒரே மாதத்தில் அதை கிளியர் பண்ணி ஆக வேண்டும். அது ராக் பைல் என்றால் கடினமான வேலை. டு கிளியர் ஆல் த ஃபைல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ராக் பைல் ஃபார் மீ. அனைத்தையும் நான் தீர்க்க வேண்டியது என்பது கடினமான வேலையாக இருக்கிறது. கடினமான வேலை. ஸோ நண்பர்களே, பிக் அவுட் என்றால் என்ன? முழுமையாக சாப்பிடுவது. பீஜன் ஹோல் என்றால் என்ன? உன்னை ஒன்றுடன் அடையாளம் வைத்துக் கொள்வது. ஸ்டூல் பீஜன், போலீஸுக்கு ரகசிய தகவல் சொல்பவனை ஸ்டூல் பீஜன். பைலப் என்றால் ஒரு விபத்து நடக்கிறது, ஒரு கார் மேலே இன்னொரு கார் ஆக அப்படி மேலே ஏறுகிறது. ராக் பைல் கடினமான வேலை. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள், கினாபிக் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதரை பற்றி ஆராய்ந்து ஒரு கட்டுரையாக அவரை பற்றி முழுவதுமாக சொல்லுதல். மேக் ஏ பிக் ஆஃப் ஒன் செல்ஃப் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே சாப்பிடுவது, ஒன்றில் அதிக ஈடுபாடு கொள்வது. லைக் எ பிக் இன் ஏ மட் என்றால் என்ன? ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவது. பிக்கினை போக் என்றால் என்ன? உனக்கு நல்லது என்று நினைக்கிறாய், இல்லை, உனக்கு கெடுதல் தான் வருகிறது. பிக்கி பேங்க், சிறு குழந்தைகள் பணத்தை சேமித்து வைப்பது. பிக் அவுட் என்றால் என்ன? சாப்பிடுவது அதிகமாக. பிஜன் ஹோல் என்றால் என்ன? உன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்வது இன்னொன்றுடன். ஸ்டூல் பிஜன், போலீஸுக்கு ரகசிய தகவல்களை சொல்பவர். பைலப், ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ராக் பைல் என்றால் கடுமையான வேலை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் அந்நிய சொற்றொடர்கள் அல்ல. உங்களுடைய ஹிந்து பேப்பரும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸும் டெக்கான் கிரானிக்கலும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் மேகசின்ஸும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வார்த்தைகள் தான் வருகிறது. ஸோ இது அந்நிய மொழி அல்ல. இது வழக்கத்துக்கு வராத வாக்கியங்கள் அல்ல. இது மிக மிக முக்கியம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக ஆக என்னுடைய அனைத்து வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 240 to 241. The spoken English words and phrases of what Britishers and what Americans they speak, or the native English speakers whose mother tongue is English, what do they speak? These are the phrases, very basic and very important words. Coming here under the letter P, the word is pin. Pin. Pin the blame. What do you mean by that? What do you mean by blaming? First, you are trying to find fault on somebody is called blame, isn't it? Pin the blame means, pinning means you're needling on something. Pin the blame means you are putting the blame on somebody. So fixing the responsibility on someone. You're telling you are responsible. So you are the person who is answerable. So pin the blame means you are telling somebody is responsible for something went wrong or some action. So the headmaster pinned the blame on the teachers for the students' low marks. The students got low marks and the headmaster blamed. Whom did he blame? The teachers. So he pinned the blame. Pinned the blame means yes, that is the teachers are responsible. Coming here, pin down. What do you mean by pin down? You're putting in a small place so no one escape. Pin down means you're trying to catch and putting them in a small place so that they won't escape. Pin down. See, the terrorists were pinned down in a compound by the army men. Army men surrounded all the terrorists, then they made them to stay in a small place. Pin down. So pin down means you're taking somebody in a small place and seeing through that person does not escape, right? Pin down. So you understand the meaning of pin the blame, putting the blame on somebody. Pin down means you're catching somebody and putting in a small place so that they won't escape. Coming down. Pin down, one other meaning of pin down. You are searching and you are fixing. See here, the government should pin down the reasons for the price raise. So the government should try and find out and fix the reasons why the price has increased. So
Searching and fixing is called, then the phrase is called pin down. So pin down has two meanings. Pin down means forcing somebody to stay in a place so that they don't escape. Pin down. Second, pin down means you are trying to search and fix. The pinner. Pinner means a drug which is rolled. You know, ganja, you know, marijuana, cannibals, all these things, you know, stuffs are rounded up and you take it, which is rolled, a drug. They are smoking. Pinners means they are smoking ganjas. Pin someone's ears back. Pin someone's ears back. You're pinning someone's ears back means punishing someone seriously. You're punishing somebody very seriously. Then you're using the phrase pin someone's ear back. Right, so the thief got his ears pinned back by the people when he tried to escape. The thief, when he tried to escape, he was punished by the people. He was pinned someone's ears back. So the people pinned the thief's ears back means the people punished the thief. So my dear friends, what do you mean by pin the blame? You are fixing the responsibility on someone. Pin down means you are catching somebody and putting them in a small place so that they don't escape. Pin down means you are searching something and fixing the reasons on somebody. Pinner means a person who takes the drug which is rolled and taken, and pin someone's ears back means you're punishing somebody, right? So, and coming here, pinch. You know what do you mean by pinch? If you want, I can show it in your action. You're pinching somebody, right? Pinch. In a pinch means what? Being in a difficult situation or being in a trouble. You are in a difficult situation or you are being in a trouble. Then you're using the phrase in a pinch. You got it? In a pinch means you are in a difficult condition, maybe because of unemployment, maybe because your health is not good, maybe because of some problems in your city. All those things comes in a pinch means you are in a difficult situation or in your trouble, either financially or health-wise. I'll be in a real pinch if I don't get a job by this month. By this month. So, by this month. So by this month, if I don't get a job, I will be in a pinch means what? I will be in a problem. You got it, sir? Coming here, penny pincher. A person who doesn't spend money. A person who doesn't spend money is so miserly in his character. Miser means what? A person who doesn't spend money. He is called penny pincher. Penny pinchers generally don't have much friends. Generally, penny pinchers means what? Persons who don't take money from their pocket and spend for their friends. Generally, they don't have friends, penny pinchers. Pink. Pink, wonderful color. Is it a good or bad color? Pink. Pink. Is it a romantic color? Pink is, yes. Okay. Young girls must be knowing better than me. Pink means something which glamorizes, something which gives a romantic feeling. So pink. In the pink means in a very good physical condition. Your physical condition is very good. Then you are using the phrase, what are you using? In the pink. The ex-prime minister at his 90 years is in the pink. Mr. Vajpayee was the prime minister. So the ex-prime minister, Mr. Vajpayee, at his 90 years, is now in the 90s. And he is in the pink means what? His health is very good. Got it? And the chief minister of Tamil Nadu, ex-chief minister, Mr. Karnanidhi, in his 90 years, he is in the pink means what? His health condition is good. In the pink. Pink slip means a dismissal order for the employees. People are working in a company. Suddenly the company is running at a loss. So they want to force the employees, reduce the employees. So they are giving pink slips means what? A dismissal order. Because the company is not able to run at a profit. I have got a pink slip from the office after 5 years of service. I was working in my company for 5 years. After 5 years, they gave me a pink slip means they gave me a dismissal order. Tickled pink means what? Being very happy. Then you are using the phrase tickled pink. He was tickled pink. He was very happy when he got a car as a prize. When he got a car as a prize, he was very happy. So when you are happy, you are using the phrase tickled pink. You got it? Next, pipe. Pipe, you know. Pipe is something connecting one from other. Right? Pipeline means what? The order should be in an order. The connection should be in an order. Pipeline. So communication or transportation channel. Transportation channel, pipeline. You see, you get petrol, gas. Somewhere in Dubai, you are in Chennai, you are using the petrol. The petrol is imported from Dubai. So what is the pipeline?
You get it from the ship it goes to refinery oil, from refinery oil they give it to the petrol bunks, and from petrol bunks you get the petrol. So the pipeline is there. So communication, see, pipeline. See, for example, you are working as a student. First, the principal gives an order, it goes to HOD, from HOD to professor, professor to students. So it is a communication line. So pipeline means communication or transportation channel. The new passenger car by Tata is in the pipeline, means is in the pipeline, it is going to come. The new transportation car, maybe once they made Tata Nano, and it is in the pipeline, means it's about to be produced, but already it has come and is very successful, I believe so. Now they're going to start and plant in Indonesia also. So pipeline means communication or transport channel. So my dear friends, in a pinch means what? Being in a difficult situation, and being in a hard situation. You're being in a trouble, then you're using the phrase in a pinch. Penny pincher means a person who doesn't spend money, is a miser. Pink, in the pink means you are in a very good physical condition. Pink slip means a dismissal order, you are removing the employees. Tickled pink means you are being very happy. Pipeline means the communication network or the transportation channel. You got it? So once again, let us see. What do you mean by pin the blame? You are fixing the responsibility on someone. Pin down means what? Trying to put somebody in a small place and trying to see through that he doesn't escape. What do you mean by pin down? Searching and fixing. Searching and fixing the blames. Pin down. Pinner means what? A drug which is rolled and taken. Pin someone's ears back means you are punishing somebody. Pinch, in a pinch means being in a very difficult situation or in a trouble. Penny pincher means a person who doesn't spend money. In the pink means you are in a very good physical condition. Pink slip means a dismissal order by for the employees. Tickled pink means you are being very happy. Pipeline means the communication network or the transportation channel. You got it? Now, I request each one of you to stand forward, stand up and form sentence on your own. Look at the camera and speak, sir. The Pakistani terrorists were pinned down in a compound by the army men. Pakistani terrorists were pinned down in a compound by the army men. Wonderful, wonderful. That's all. Okay. You can say your name and tell. Okay. Name and tell the sentence. Yes. If when I bought new dress, means if I think tinkle pink. Where is it? Very Okay, happy. tickled pink. Whenever I buy a dress, I am tickled pink. I feel very happy, isn't it? That's what. Any other sentence you want to make? Pink, in the pink. My grandfather is in the pink. My grandfather is in pink. My grandfather, your grandfather is in a very good health condition, isn't it? Yeah. Okay. Yes, madam, please stand up. My name is Sumati. My friend is a penny pincher. Your friend is a penny pincher. Penny pincher. Okay. What is he's a miser? He doesn't spend money, isn't it? She doesn't. He or she? She. What's her name? Okay, you don't want to say it. Okay. Penny pincher. Next. That's all. Any other phrases? Tickle pink. Tickle pink. Okay. Very happy. I tickled pink when I was tickled pink. When my children with us. When your children? With us. When your children were with you, you were tickled pink. Okay, very happy. Okay. Tickled pink. My mother was tickled pink when I got a job multinational company. Your mother was tickled pink when you got a job at a multinational company. That's what you want to say, isn't it? Good, fine. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 240 241 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக பின் என்று பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது ஊசி என்று சொல்கிறோம். பின் என்று வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது அந்த ஊசியை அல்லது அந்த ஆணியை செவிற்றிலே அடி என்று சொல்கிறோம். அது வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது இங்கே பின் த பிளேம் என்றால் அந்த பழியை வேறு யாரு மேலாவது போடு என்று வருகிறது. பின் த பிளேம்
பிளேம்னா மற்றவர்களை குறை சொல்வது. அப்போ அந்த ஒருவர் மேல் குறையை சொல்லுவது. ஸோ ஃபிக்ஸிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆன் சம்மன். ஒருவர் அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை, அவர்கள்தான் அந்த அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் என்பது ஒருவரை மேல் பழியை போடுவதை பின் த பிளேம். த ஹெட்மாஸ்டர் பின் த பிளேம் on the teachers for the students low marks. மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறார்கள். தலைமை ஆசிரியர் யார் மேல் பழியை போடுகிறார்? அந்த வகுப்பு ஆசிரியர்கள் மேல் பழியை போடுகிறார். ஸோ பின் த பிளேம் என்றால் பழியை போடுதல். அடுத்ததாக பின் டவுன். பின்னுனா என்ன தெரியும்? பின்னுனா ஒன்றை மடக்குவது, அடிப்பது. பின் டவுன் என்றால் என்ன? அப்போ பின் டவுன் என்று சொல்லும் பொழுது புட் இன் ஏ ஸ்மால் பிளேஸ் ஸோ நோ ஒன் எஸ்கேப். ஒருவரையோ பலரையோ ஒரு சிறிய இடத்திலே அடைத்து வைத்தல், அவர்கள் வெளியே தப்பிச் செல்லக்கூடாதபடி, முடியாதபடி. ஸோ பின் டவுன் என்று சொல்கிறோம். த டெரரிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் வேர் பின் டவுன், அவர்கள் அமுக்கப்பட்டார்கள், அடக்கப்பட்டார்கள். இன்னே காம்பவுண்ட், ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளே பை த ஆர்மி மென். அப்போ இராணுவத்தினர் அந்த தீவிரவாதிகளை அடித்து பிடித்து உதைத்து ஒரு சிறு காம்பவுண்டுக்குள்ளே வைத்தார்கள், அவர்கள் தப்பி போக முடியாதபடி. பின் டவுன் இன்னொரு மீனிங். பின் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சிங் அண்ட் ஃபிக்ஸிங், தேடுவது, பழியை போடுவது. அதே மாதிரி தான் அந்த பின் த பிளேம் மாதிரி. த கவர்மெண்ட் ஷுட் பின் டவுன் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த ப்ரைஸ் ரைஸ். அரசாங்கம் இந்த விலை ஏற்றம், பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு, கத்திரிக்காய் விலை ஏறிடுச்சு, வெங்காயம் விலை ஏறிடுச்சு, அதற்கு தேடணும் காரணத்தை. அது யார் காரணம் என்பதை அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர், PINNER, பின்னர் என்றால் a drug which is rolled, ஒரு போதை வஸ்து, அதை சுருட்டித்தான் எடுக்க முடியும். உதாரணத்திற்கு கஞ்சா, மெரிஜுனா போன்ற அந்த போதை வஸ்துக்களை பொடி பொடியாக ஆக்கி சிகரெட்டுக்குள்ளே சுருட்டி அதை புகைக்க வேண்டும். அதை பின்னர் என்று சொல்கிறோம். தே ஆர் ஸ்மோக்கிங் பின்னர்ஸ், அவர்கள் கஞ்சா புகைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Pin someone's ears back. Pin someone's ears back னா punishing someone seriously. ஒருவரை கடுமையாக தண்டிப்பதை pin someone's ears back என்று சொல்கிறோம். The thief got his ears pinned back by the people when he tried to escape. திருடன் தப்பிக்க முயற்சி செய்த பொழுது மக்கள் அவனை தண்டித்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, பின் த பிளேம் என்றால் ஒருவர் மேலே பழியை போடுதல், தவறு நடந்ததற்கான அந்த பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொல்லுதல். பின் டவுன் என்றால் ஒருவரையோ பலரையோ சிறு இடத்துல அடைத்து வைத்து அவர்கள் தப்பி போக முடியாதபடி பார்த்து கொள்ளுதல். பின் டவுன் ஒன்றின் காரணத்தை தேடுவது, அதை அதுதான் என்று அவர்கள் மேல் பொறுப்பை கண்டுபிடிப்பது. பின்னர் ஒரு போதை வஸ்து, அதை உருட்டி சுருட்டி புகைப்பது. பின் someone's ears back என்றால் ஒருவரை தண்டிப்பது. அடுத்ததாக பிஞ்ச். பிஞ்ச் என்றால் கிள்ளுவது. உங்களுக்கு தெரியும், உடம்புல கிள்ளுவாங்க. இன்னும் பிஞ்ச் என்றால் என்ன? எப்போவுமே யாரோ ஒருத்தர் நம்ம உடம்பு கிள்ளிகிட்டே இருந்தால் அந்த வலி எப்படி இருக்கும்? ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும். அதை போன்று பீயிங் இன் எ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் ஆர் இன் எ ட்ரபிள், ஒரு கடுமையான சூழ்நிலை, மோசமான சூழ்நிலை, பிரச்சனைக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து இருப்பதை நாம் இன்னே பிஞ்ச் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். ஐ வில் பி இன் எ ரியல் பிஞ்ச் இஃப் ஐ டோன்ட் கெட் எ ஜாப் பை திஸ் மந்த். இந்த மாதத்திற்குள் எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை என்றால் நான் கடுமையான கஷ்டமான சூழ்நிலையில் வாழ வேண்டிய ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமையில் இருப்பேன். ஸோ இன்ன பிஞ்ச் என்றால் கஷ்டமான சூழ்நிலை. பென்னி பிஞ்சர் என்று சொல்லும் பொழுது, பென்னினாலே காசு, பிஞ்சர்னா காசு நல்லா நறுக்குன்னு வச்சுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க. நறுக்குன்னு கிள்ளுற மாதிரி காசை நறுக்கென்று வைத்துக் கொள்கிறவன் என்று சொல்லும் பொழுது, எ பர்சன் ஹூ டசன்ட் ஸ்பெண்ட் மணி, எந்த ஒரு மனிதன் காசை செலவு செய்யாத மனிதனோ, கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறானோ, அவனை பென்னி பிஞ்சர் என்று சொல்கிறோம். மைசரும் என்று சொல்லலாம். பென்னி பிஞ்சர்ஸ் ஜென்ரலி டோன்ட் ஹேவ் மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காசு விஷயத்தில் ரொம்ப கெட்டியாக செலவு செய்யாதவர்களுக்கு நண்பர்கள் அதிகமாக இருக்க மாட்டார்கள். அடுத்ததாக பிங்க், அருமையான நிறம். பிங்க் என்றால் ஊதாவா? என்ன கலர்? பிங்க்னா என்னங்க? பிங்க்னா என்ன? ஊதா கலர்னு சொல்லுவீங்களா? ஊதா கலருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஊதாங்கிறது ப்ளூவா? லாவெண்டர். ஊதாங்கிறது என்னங்க? ஊதா பலர் பூ யாரும் உங்கள் அப்பம் பேர் என்னன்னு ஒரு பாட்டு வரும் இல்லை? ஸோ பிங்க். இந்த பிங்க் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, இன் எ வெரி குட் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன், உடல் நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில் இருப்பதை
he is in pink என்று சொல்கிறோம். The ex-prime minister at his 90 years is in the pink. அந்த முன்னாள் பிரதம மந்திரி 90 வயதாகிவிட்டது வாஜ்பாய் அவர்கள் உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறது. உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிற பொழுது இந்த பிங்க் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக பிங்க் ஸ்லிப், இது மோசமான வார்த்தை. பிங்க் என்றால் என்ன, ஸ்லிப் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஸ்லிப் என்றால் ஒரு ரசீத். பிங்க் ஸ்லிப் என்றால் டிஸ்மிஸல் ஆர்டர் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ். அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களுக்கு அவர்களுடைய அதிகாரிகள் அவர்களை வேலை நீக்கம் செய்யும் கடிதம், வேலை நீக்க கடிதத்தை பிங்க் ஸ்லிப் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஹவ் காட் எ பிங்க் ஸ்லிப் ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ் ஆஃப்டர் 5 years ஆஃப் சர்வீஸ். 5 ஆண்டு காலம் அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். 5 ஆண்டு காலம் முடிந்து எனக்கு வேலை நீக்கம் கடிதம் பெற்று நான் மனது உடைந்து விட்டேன். ஸோ பிங்க் ஸ்லிப் என்றால் வேலை நீக்க கடிதம். டிக்கிள்டு பிங்க் என்றால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பது. ஹி வாஸ் டிக்கிள் பிங்க் வென் ஹி காட் எ கார் as a prize. அவனுக்கு ஒரு காரை பரிசாக அவன் பெற்ற பொழுது அவன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை அடைந்தான். ஸோ டிக்கிள்டு பிங்க் என்றால் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. பைப் லைன், பைப்னா பாருங்கள், ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வருவது நீண்டமாக இருக்கும். லைன் என்றால் என்ன, அது தொடர்புகள். அப்போ பைப்பு இணைக்கப்படுகிறது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வருவதை பைப் லைன் என்று சொல்கிறோம். அது கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் என்றால் என்ன, வாய்மொழி உத்தரவாக இருக்கும். பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரியிலேருந்து இங்கே லோக்கல் கலெக்டர் வரைக்கும் அங்கேருந்து மேலேருந்து கீழே அந்த தகவல் பரிமாற்றம் அது மேலேருந்து கீழே வருகிறது. அதே மாதிரி பொருள், இப்போ பெட்ரோல் ஆயில் எல்லாம் துபாயிலிருந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது, அதைத்தான் பைப் லைன் என்று சொல்கிறோம். கம்யூனிகேஷன் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சேனல். த நியூ பேசஞ்சர் கார் பை டாட்டா கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கான அந்த கார் இஸ் இந்த பைப் லைன் என்றால் கூடிய விரைவிலே இந்தியா முழுக்க வரப்போகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிஞ்ச் என்றால் என்ன, பிஞ்ச் என்றால் என்ன, கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே மோசமான சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. பென்னி பிஞ்சர் என்றால் என்ன, காசு பணம் செலவழிக்காத கஞ்சத்தனமான மனிதர். இந்த பிங்க் என்றால் என்ன, நல்ல ஆரோக்கியமான உடல்நிலை இருத்தல். பிங்க் ஸ்லிப் என்றால் என்ன, வேலை நீக்க கடிதம் பெறுதல். டிக்கிள்டு பிங்க் என்றால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருத்தல். பைப் லைன் என்றால் என்ன, ஒரு தொடர்பு சாதனம். அடுத்ததாக பின் த பிளேம் என்றால், மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பின் த பிளேம் என்றால் என்ன, ஒருவர் ஒரு தவறு செய்து விட்டார், அதற்கான பொறுப்பு யாரை சார்ந்தது என்று கண்டுபிடித்தல், அவர்கள் மேல் பழியை போடுதல். பின் டவுன், ஒருவரை சிறிய அறையில் அடித்து அவர்கள் தப்பிக்காமல் பார்த்து கொள்வது. பின் டவுன், ஒரு காரணத்தை தேடி அதனுடைய பொறுப்பை அவர்கள் மேல் சுமத்துவது. பின்னர், ஒரு போதை வஸ்துக்களை ஒருத்தர் எடுப்பது. பின் சம்ஒன்ஸ் இயர்ஸ் பேக், ஒருவரை தண்டிப்பது. மறுபடியும் பிஞ்ச் என்றால் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. பென்னி பிஞ்சர் என்றால் காசு பணம் செலவழிக்காத கஞ்சத்தனமான மனிதர். இந்த பிங்க் என்றால் என்ன, நல்ல ஆரோக்கியமான உடல்நிலை பெற்றிருத்தல். பிங்க் ஸ்லிப், ஒரு வேலை நீக்க கடிதம் வேலையாட்களுக்கு நிறுவனத்தால் கொடுக்கப்படுகிறது. டிக்கிள் பிங்க், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பது. பைப் லைன் என்றால் தொடர்பு சாதனம், பொருட்கள் வரக்கூடிய அந்த ஒரு மேலிருந்து கீழ் வரை வரக்கூடிய அந்த செய்திகள் மற்றும் பொருட்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் பலப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's in page number 241 to 242. The spoken English words of Britishers and Americans and what type of phrases they use. This is what you're going to see. And number 1, under the letter P, the word is piping. Under the letter P, the word is piping. So, piping hot is the phrase. What do you mean by piping hot? Something is very hot. Then you are using the phrase piping hot. The coffee is piping hot means the coffee is very hot. So, the food is piping hot means the food is very hot. Next, coming here, pipe up. Pipe up means what? Speak loudly. Speak loudly, then you are using the phrase pipe up. When you come to the stage to give a presentation, please pipe up. So, when you come to the stage to give a presentation or give a speech, please speak loudly. So, pipe up means speak loudly. Pipe down. See, pipe down, the phrase means to be quiet. We should pipe down inside the temple, the church and the mosque. In the church, temple and mosque, you have to keep quiet. So you should pipe down. Pipe up means speak loudly. Pipe down means speaking
very soft, or you being totally quiet. Then, pipsqueak. What do you mean by the pipsqueak? A person low in status, position, job and character. A person who is low in status, power, position and the salary he gets. Then you should use the word pipsqueak. The government is providing reservation for pipsqueaks, means the people who are getting low salary, low income with the low status. So they are called pipsqueaks. Then next word is piss. Piss. What does the word piss mean? See, piss means urinating. I feel like pissing means what I feel like. I want to go outside and urine. I mean, I have to urinate now. So I want to have a break. I feel like pissing. Piss away. Wasting things or money, carelessly wasting. You're wasting the money or carelessly wasting the money. Then you're using the phrase piss away. He pissed away his father's money. So he wasted his father's money. He pissed away his father's money. So my dear friends, piping hot means something is very hot. Pipe up means speak loudly. Pipe down means go slow or be quiet. Completely pipsqueak means persons who are low in status, position, power. Pipsqueak, the income is very low. And piss, urinate. Piss away means wasting the money. Then coming here once again here, this side, piss poor. Without money, low quality. Piss poor. Without money, you don't have money, or the product, something which you have, is low in quality. In India, we escaped piss poor life after MNC companies came to India. After MNC multinational companies came to India, people are getting a lot of nice and decent jobs. So before that, we were piss poor. Piss poor means without income, with the low standard of living, we were living piss poor. A pisser, a difficult job to take which is annoying. A pisser, a job which irritates you, a job which hurts you, which insults you, which is low to your dignity. Then you use the phrase a pisser. Driving a car in Chennai roads is a pisser. Chennai is a metropolitan city, the capital of Tamil Nadu. The traffic is very congested. To drive a car is a real difficult one. Then you use the phrase a pisser. Driving a car in Chennai roads is a pisser. Go piss up a rope means telling somebody with anger to go away. You're telling somebody to get lost, damn it, or get lost with irritation and annoyment. Then you're using the phrase go piss up a rope. When he asked money for drinking alcohol, when my friend asked money for drinking alcohol, I told him to go piss up a rope means to get lost, to go away, don't be here with me. Pissing contest. Pissing contest. What do you mean by contest? Contest is a competition. Pissing contest. So, is a needless argument. Unnecessary argument. A needless argument. Then you're using the phrase pissing contest. In parliament, sometimes we see pissing contest by the members of parliament. So, in parliament, find unnecessary arguments between members. So, which is a needless argument. So you are using the phrase pissing contest. Piss poor excuse. What do you mean by that? A bad and unreasonable example. A bad and unreasonable example. Then you are using the phrase piss poor excuse. He gave a piss poor excuse for taking leave. So it's a bad and unreasonable example. So for taking leave, he just gave a unreasonable reason. Unreasonable, certain excuses. He gave a piss poor excuse for taking leave, a bad and unreasonable example. So my dear friends, so coming here, piss poor means without money, low quality. A pisser, a difficult job which is annoying you. Go piss up a rope, you are telling somebody with anger to get lost. Pissing contest, a needless argument. Piss poor excuse means an unreasonable and a bad excuse which you are giving to take leave or for whatever reason it is. And coming once again, piping hot, something very hot. Pipe up, speak loudly. Pipe down, speak slowly or be quiet. Pipsqueak, a person low in status, position, power and income. Piss, you are urinating. Piss away, you are wasting the money. Piss poor,
without money and it's something low quality. Piss, a difficult job to take, which is annoying, a difficult and irritating job. Go piss up a ropes, telling somebody with anger to get lost. And pissing contest, a needless argument. Piss poor excuse means some bad and unreasonable excuse or examples which you are giving. Hope you are able to understand. Yes, sir. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 241 242 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பைப்பிங். அந்த சொற்றொடர் பைப்பிங், ஹாட், சூடு, பைப்பிங்னா தெரியும் உங்களுக்கு, பைப்பு. அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னா வெரி ஹாட், ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். த ஃபுட் இஸ் பைப்பிங் ஹாட், சாப்பாடு ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது, உணவு ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது த ஃபுட் இஸ் பைப்பிங் ஹாட் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக பைப் அப், சத்தமாக பேசு, பைப் அப். when you come to the stage, மேடைக்கு நீ வருகிற பொழுது, to give a presentation, மேடை பேச்சு கொடுப்பதற்காக நீ மேடைக்கு வரும் பொழுது, ப்ளீஸ் பைப் அப் என்றால் என்ன? சத்தமாக பேசு, உறக்க பேசு. அடுத்ததாக பைப் டவுன் என்றால் அமைதியாக இரு, டு பி குவைட். we should pipe down inside the temple, கோயிலுக்குள்ளே நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், பேசக்கூடாது. the church, சர்ச்சிலே அமைதியாக இருக்க வேண்டும். மாஸ்க்லே அமைதியாக இருக்க வேண்டும். ஸோ பைப் டவுன் என்றால் அமைதியாக இருப்பது, பைப் அப்னா சத்தமாக பேசுவது. பிப் ஸ்குவாக் என்ற அர்த்தம் என்ன என்றால் a person low in status, ஒரு மனிதன் தகுதியிலே அந்தஸ்திலே கம்மியாக இருப்பது. பொசிஷன், ஜாப், வேலையிலே தாழ்ந்த வேலை செய்யக்கூடியவனாக இருப்பவர்கள். கேரக்டர், குணாதிசயங்களிலே ரொம்ப தாழ்மையான கேவலமான குணாதிசயங்களை உடையவர்களை பிப்ஸ் ஸ்குவாக் என்று சொல்வீர்கள். The government is providing reservation for pip squawks. அரசாங்கம் இந்த குறைந்த வருமானம் உடையவர்கள், ரொம்ப கேவலமாக சமுதாயத்தில் மதிக்கப்படுகிறவர்கள், இவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடை வழங்கப் போகிறது வேலையிலே. பிஸ் என்ற வார்த்தை, பிஸ் என்றால் என்ன? சிறுநீர் கழித்தல். ஐ ஃபீல் லைக் பிஸ்ஸிங், சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் போன்று இருக்கிறது எனக்கு, யூரின் போக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது பிஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பிஸ் அவே என்றால் என்ன? வேஸ்டிங் திங்ஸ் ஆர் மணி கேர்லெஸ்லி வேஸ்டிங், ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவிடுவது, அக்கறை இல்லாமல் செலவிடுவது, அதை பிஸ் அவே என்று சொல்கிறோம். ஈ பிஸ்ட் அவே இஸ் ஃபாதர்ஸ் மணி, அவன் தன்னுடைய தகப்பனாருனுடைய பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செலவிட்டு கொண்டிருக்கிறான். ஸோ நண்பர்களே, பைப்பிங் ஹாட் என்றால் என்ன? ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது. பைப் அப் என்றால் என்ன? சத்தமாக பேசுவது. பைப் டவுன் என்றால் என்ன? அமைதியாக இருப்பது. பிப் ஸ்குவாக் என்றால் என்ன? சமுதாயத்திலே, வேலையிலே, சம்பளத்திலே, குணாதிசயங்களிலே ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடியவர்கள். பிஸ் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல். பிஸ்அவே என்றால் பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செலவிடுதல். அடுத்ததாக பிஸ் போர் என்றால் என்ன? விதவுட் மணி, லோ குவாலிட்டி, எந்த விதமான பணமும் இல்லாமல், தரம் தாழ்ந்த, அதற்கு பிஸ் போர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இன் இந்தியா வி எஸ்கேப் பிஸ் போர் லைஃப் ஆஃப்டர் எம்என்சி கம்பெனிஸ் கேம் டு இந்தியா. எம்என்சிஸ் கம்பெனிஸ் என்றால் என்ன? சர்வதேச நிறுவனங்கள். இந்தியாவிலே சர்வதேச நிறுவனங்கள் வந்தவுடன் தான் நாம் பணக்காரர்களாக, அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியதாக, நாகரிகமாக வாழ்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி பிஸ் புவர் லைஃப்னா ஏழ்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஸோ பிஸ் புவர் லைஃப் என்றால் ஏழ்மையான ஒரு வாழ்க்கை. ஏ பிஸ்ஸர் என்றால் ஏ டிஃபிகல்ட் ஜாப் டு டேக் விச் இஸ் அனாயிங். பிஸ்ஸர் என்றால் ஏதோ ஒரு வேலை, அது கடுமையாக இருக்கிறது, எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது, கோபத்தை உண்டாக்குகிறது. ஒரு வேலை கோபத்தையும் எரிச்சலையும் உண்டாக்குவோம் வேலையை ஏ பிஸ்ஸர் என்று சொல்கிறோம். டிரைவிங் ஏ கார் இன் சென்னை ரோட்ஸ் இஸ் எ பிஸ்ஸர். சென்னை ரோடுகளிலே காரை ஓட்டுவது என்பது கடினமான, எரிச்சல் அடையக்கூடிய ஒரு வேலையாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் டிராஃபிக், போக்குவரத்து ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. கோ பிஸ் அப் ஏ ரோப். ரோப்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கயிறு, கயிறு மேலே சிறுநீர் கழித்தல் என்பது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லிங் சம்படி வித் ஆங்கர் டு கோ அவே, கோபமாக ஒரு நபரிடம் சென்று விடு, தொலைந்து விடு, நாசமாக போ, இங்கே நிற்காதே என்று சொல்லும் பொழுது கோ பிஸ் அப் ஏ ரோப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். when he asked money for drinking alcohol, அவன் மது குடிப்பதற்காக, சாராயம் குடிப்பதற்காக என்னிடம் பணம் கேட்டபொழுது ஐ டோல்ட் him to go piss up a rope, நீ சென்று விடு, தொலைந்து விடு, இங்கே நிற்காதே என்று சொன்னேன்.
பிஸ்ஸிங் கான்டெஸ்ட், சிறுநீரின் கழித்தலிலே போட்டி என்று வரும்பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நீட்லெஸ் ஆர்கியூமெண்ட், தேவையில்லாத விவாதம். தேவையில்லாத விவாதங்களை பிஸ் கான்டெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். இன் பார்லிமெண்ட், பாராளுமன்றத்திலே சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களிலே விசி பிஸ்ஸிங் கான்டெஸ்ட் பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவையில்லாத விவாதத்திலே ஈடுபடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். ஸோ பிஸ்ஸிங் கான்டெஸ்ட் என்றால் தேவையில்லாத விவாதம். அடுத்த பிஸ் போர் எக்ஸ்கியூஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப காரணம் இல்லாத, ரொம்ப அல்பத்தனமான, ரொம்ப சிறிய காரணங்கள். A bad and unreasonable example. I gave a piss poor excuse for taking leave. அவன் விடுமுறை எடுக்கிற காரணத்துக்காக ஏதேதோ காரணங்களை சொன்னான். விடுமுறை எடுக்க வேண்டும் வேலையிலே என்பதற்காக தேவையில்லாத சிறு சிறு அர்த்தமற்ற காரணங்களை சொன்னான். ஸோ நண்பர்களே, பிஸ் போர் என்றால் என்ன? பணம் இல்லாத வாழ்க்கை. பிஸ்ஸர் என்றால் என்ன? எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை. கோ பிசப்பே ரோப் என்றால் ஒருவரை சென்று விடு, நாசமாக போ, தொலைந்து விடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். பிஸ்ஸிங் கான்டெஸ்ட் தேவையில்லாத விவாதம். பிஸ் போர் எக்ஸ்கியூஸ் என்றால் என்ன? அல்ப காரணங்கள். அடுத்ததாக மறுபடியும் பாருங்கள் ஐயா, ஒரு முறை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். பைப்பிங் ஹாட்னா ரொம்ப சூடாக இருப்பது. பைப் அப் என்றால் அதிக சத்தம் போட்டு பேசு. பைப் டவுன் என்றால் என்ன? அமைதியாக இரு. பிப் ஸ்குவாக் என்றால் என்ன? தரத்திலே குறைவாக இருத்தல், சம்பளத்திலே குறைவாக இருத்தல், நடத்தையிலே குறைவாக இருத்தல். பிப் ஸ்குவாக். பிஸ் என்றால் சிறுநீர் கழித்தல். பிஸ் அவே என்றால் என்ன? ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவிடுதல். பிஸ் போர் என்றால் என்ன? பணம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. பிஸ்ஸர் என்றால் என்ன? ஒரு கடினமான வேலை அல்லது ஒரு எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வேலை. கோ பிசப்பே ரோப் என்றால் ஒருவரை சத்தம் போட்டு கத்துவது, சென்று விடு, தொலைந்து விடு. பிஸ்ஸிங் கான்டெஸ்ட் ஒரு தேவையில்லாத விவாதம். பிஸ் போர் எக்ஸ்கியூஸ் என்றால் என்ன? ஒரு அல்பத்தனமான ஒரு காரணங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் அருமையான சொற்றொடர்கள். இந்த சொற்றொடர்களை அன்றாடம் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Page number 242 to 243. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers or the native English speakers, what they speak. Under the letter P, the word is pit, and the phrase is pit stop. What do you mean by pit stop? It's going to toilet. You're going to urinate, or you can say you want to have a break. Pit stop means going to toilet. Let us make a pit stop and relax. Let us go to toilet and relax. Next, pitch. The word is pitch and the phrase is in their pitching. What do you mean by the phrase in their pitching? It means doing your best. The teacher in our class is in their pitching all the time. So the teacher in our class is doing her best. Okay, next, place. Go places. Very important word. A phrase. Go places means to be successful. To be successful, you're using the phrase go places. The young actor with his talents will go places. Young actor with his talents will go places means he will achieve a lot. He'll be very successful. So go places means to achieve and be successful. And coming here, plastered means fully drunk. Plastered means fully drunk. In the farewell party, some of the students were plastered. In the farewell party, some of the students were intoxicated. So, next, coming here, plastered, one of the meaning is totally beaten. Totally beaten. So, Indian cricket team was plastered in the England Test series. So, India cricket team went to England to play the test match, but Indians were beaten, or they lost the cricket match. They were plastered. So plastered has two meaning. One is fully drunk, and plastered means getting beaten up. So my dear friends, pit stop to go for urine or toilet, and pitch, in their pitching means doing your best, and go places to means to be successful. Plastered, it means you're beaten or fully intoxicated. And yes, that's all. So over here, coming here, play fast and loose. Play fast and loose. Doing, functioning, opening,
without loyalty. You are doing something without any loyalty, without any sincerity, without any dedication. You are functioning without any commitment. Then you are using the phrase play fast and loose. Play fast and loose means you are doing something without any commitment, without any loyalty, without any sincerity. Here I must be careful with my juniors because they play fast and loose. I have to be careful with my juniors because they do certain things without any commitments. I have to be very careful with them. Play both ends. Very important word. Play both ends means doing something and making two groups or sides to fight against each other. Play both ends means you are making two groups. You are playing games and making them to fight each other. So play both ends means doing something and making two groups or sides to fight against each other. My uncle played both ends with my father and me. So my uncle used to tell one thing to me and to my father, one other thing, and make us to fight. So play both ends means you are doing something stupid thing, making two groups to fight, two individuals to fight, two parties to fight. So play both ends. Play for keeps. Play for keeps means what? You're playing for winning and not for fun. Either it is gambling, any gambling like cards, or you go to casinos. You go there just to earn money, not for playing fun. So playing for winning and not for fun. Big businessmen play for keeps in casinos. So big businessmen, they go to casinos to earn money. In fact, they don't like to lose the money. And coming here, play dumb, making others to believe that you are stupid and childish. Play dumb. Play dumb means what? One girl, 18 or 19 years or 20 years, she acts as if she is childish just to make the others, to believe that she is a child. But basically, they are not children. They are well matured. So they play dumb means you are trying to act that you are innocent. You are trying to act that you are a child, but you are not so. So play dumb means you are trying to act that you are a child. Politician in India sometimes play dumb. Politician in India sometimes they tell they are very innocent, but naturally they are very cunning. So play dumb means acting as if you are very innocent. Play ball, to cooperate for one thing. To cooperate for one thing, then you are using the phrase play ball. India and Pakistan played balls for catching terrorists. So cooperating, play balls means cooperating. You have an understanding to do something. Play balls means you are doing certain actions with understanding. So my dear friends, play fast and loose means doing something without any loyalty or sincerity or commitment. And play both ends means you're doing something so that two groups, two parties, two individuals fight against each other or get misunderstanding between each other. Play for keeps means you're going to casinos or gambling, not for losing money but for earning money, not for fun but for earning money. Play dumb means you're acting as if you are innocent, you're acting as if you are a baby, you're acting as if you are a child, but not so. Play dumb. Play ball means you're cooperating on one thing. So once again, I want you to all to recollect, my dear friends. Pit stop means you're going to toilet. Isn't there? Pitching means you're doing your best. Go places means to be very successful in whatever you do. Plastered means fully intoxicated, and plastered means totally beaten up. And coming here, play fast and loose means you are functioning or doing some actions without any commitment. Play both ends means you are trying to create fight between, misunderstanding between two groups, two individuals or two parties. And play for keeps means you are playing not for fun but for earning money. And play dumb means making others to believe that you are innocent, childish, or baby like. Play ball means you are cooperating on something. Hope you are able to understand, my dear friends. Okay, my dear. Coming here, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 242 243 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களையும் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிட். பிட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ஒரு மேடுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே பிட்டு ஸ்டாப், அதுதான் சொற்றொடர். பிட் ஸ்டாப் என்றால் என்ன? சிறுநீர் கழிப்பதற்காக, பாத்ரூம் டாய்லெட் செல்வதற்காக அதை பிட் ஸ்டாப் என்று சொல்கிறோம். லெட் அஸ் மேக் எ பிட் ஸ்டாப் அண்ட் ரிலாக்ஸ். நாம் பாத்ரூம் சென்று கொஞ்சம் சாந்தப்படுத்தி கொள்வோம், அமைதிப்படுத்தி கொள்வோம், உடலை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொள்வோம். ஸோ பிட் ஸ்டாப் என்றால் பாத்ரூமுக்கு செல்வது. பிச்
பிச் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிச்னா அந்த இடத்துல பந்து விழக்கூடிய இடம். இந்த பிச் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிச்சிங் என்றால் டூயிங் யுவர் பெஸ்ட், உன்னுடைய சிறப்பான திறமைகளை காண்பித்தல். த டீச்சர் இன் அவர் கிளாஸ் இஸ் இன் தேட் பிச்சிங் ஆல் த டைம். எங்கள் வகுப்பிலே ஆசிரியர் தன்னுடைய திறமைகள் முழுக்க பயன்படுத்தி எங்களை கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார். திறமைகளை முழுமையாக காண்பிப்பது இன் தேர் பிச்சிங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக பிளேஸ் என்றால் என்ன? இடம். கோ பிளேசஸ் என்றால் என்ன? அவன் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவான், அவன் எங்கேயோ சென்று விடுவான். கோ பிளேசஸ் என்றால் மிகவும் வெற்றி அடைந்து விடுவான், மிகவும் வெற்றி அடைந்து விடுவார்கள் யாராவது ஒருத்தர். அப்போ ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைந்து விடுவான் என்று சொல்லும் பொழுது கோ பிளேசஸ், அவன் சிகரத்தை தொடுவான் என்று சொல்வார்கள். அதை போன்று அவன் ஒரு இடத்துக்கு போய் நின்றுவான் என்று சொல்லும் பொழுது கோ பிளேசஸ். த யங் ஆக்டர் வித் ஹிஸ் டேலண்ட்ஸ், அந்த இளம் நடிகர் அவருடைய திறமைகள் மூலமாக வில் கோ பிளேசஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சாதனைகளை, சிகரத்தை தொடுவார், சிகரத்தை அடைவார், ஸோ உச்சத்தை அடைவார், வெற்றி அடைவார். அடுத்தது பிளாஸ்டர்ட். பிளாஸ்டர்னா என்ன? பிளாஸ்ட்ரினா ஒன்றை வைத்து ஒட்டுதல். பிளாஸ்டர்ட் என்றால் இங்கே முழுமையாக மதுபானம் அருந்தி போதையிலே இருத்தல். இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டி, பிரியா விடை கொடுக்கும் பொழுது ஒரு விழா நடைபெறுகிறது, பிரியா விடை விழா. சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் பிளாஸ்டர்ட், சில மாணவர்கள் முழு போதையிலே மது அருந்தி விட்டு இருந்தார்கள். பிளாஸ்டர்ட் என்றால் முழு போதையிலே இருத்தல். பிளாஸ்டர்ட் என்றால் மறுபடியும் டோட்டலி பீட்டன், முழுமையாக அடிக்கப்படுவது, முழுமையாக தோற்கடிக்கப்படுவது. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வாஸ் பிளாஸ்டர்ட் இன் தேர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட். இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து சென்று இங்கிலாந்திலே 5 நாள் கிரிக்கெட் மேட்சிலே முழுமையாக தோல்வியை அடைந்தார்கள். பீட்டன் அப், அதை பிளாஸ்டர்ட் என்று சொல்கிறோம். சார் நண்பர்களே, பிட் ஸ்டாப் என்றால் என்ன? பாத்ரூம் செல்வதற்கு, டாய்லெட் செல்வதற்கு, சிறுநீர் கழிப்பது, மலம் கழிப்பது. பிச், இந்த பிச்சிங் என்றால் முழு திறமையை காண்பித்தல். கோ பிளேசஸ் என்றால் என்ன? சிகரத்தை தொடுதல், வெற்றியை அடைதல். பிளாஸ்டர்ட் என்றால் முழுமையாக மது அருந்தி முழு போதையிலே இருத்தல். பிளாஸ்டர்ட் என்றால் முழுமையாக தோற்கடிக்கப்படுதல். மறுபடியும் பாருங்கள், இங்கே பிளேனா விளையாடு. பிளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ். லூஸ் என்றால் என்ன? வேகமாக விளையாண்டு தோற்பது. பிளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ், இதனுடைய சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் என்றால் டூயிங் ஒன்றை செய்வது, ஃபங்க்ஷனிங் ஒன்றை செயல்படுத்துவது, ஓப்பனிங் ஒன்றை இயக்குவது, ஆப்ரேட்டிங். விதவுட் லாயல்ட்டி. லாயல்ட்டி என்றால் என்ன? நேர்மை, நாணயம், உழைப்பு, கடமை, கண்ணியம், ஒன்றுமில்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வது, ஒரு அர்ப்பணிப்பில்லாமல் ஒரு காரியத்தை ஈடுபடுவது பிளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் வித் மை ஜூனியர்ஸ். எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நபர்கள், பதவியிலே கீழே இருக்கக்கூடிய நபர்களிடம் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். பிகாஸ் தே பிளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் எந்த வித வேலையையும் அர்ப்பணிப்புடன் செய்வதில்லை, முழு ஒத்துழைப்புடன் செய்வதில்லை, ஏதோ தானோ என்று வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களிடம் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். பிளே போத் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இரண்டு பக்கமும் விளையாடுவது, இரண்டு பக்கமும் நாம் சொல்வது, அதாவது டூயிங் சம்திங் அண்ட் மேக்கிங் டூ குரூப்ஸ் ஆர் சைட்ஸ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர். அப்போ பிள்ளையையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுவது போல ரெண்டு பக்கமும் செய்துவிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு குழு, இந்த பக்கம் ஒரு குழு, இந்த ஒரு நபர், இந்த நபர், இவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லி அவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லி ரெண்டு பேர்த்திற்கும் சண்டை உண்டாக்குவது. ஒரு நபர் இன்னொரு நபர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நம்ம ஒன்று சொல்லி அவர்களுக்குள் சண்டை உண்டாக்குவதை பிளே போத் எண்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மை அங்கிள், என்னுடைய மாமா, பிளேட் போத் எண்ட்ஸ் வித் மை ஃபாதர் அண்ட் மீ, என் தந்தையாரிடம் ஒன்று சொல்ல என்னிடம் ஒன்று சொல்ல எங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டையை உண்டாக்கினார். பிளே போத் எண்ட்ஸ் என்றால் இரண்டு பக்கம் ஒன்றை ஒன்று சொல்லி அவர்களுக்குள் மோத விடுவது, அவர்களுக்குள் சண்டையை மூட்டி விடுவது. பிளே ஃபார் கீப்ஸ் என்றால் என்ன? பிளேயிங் ஃபார் வின்னிங், ஜெயிப்பதற்காக மட்டும் விளையாடுவது. அண்ட் நாட் ஃபார் ஃபன், சும்மா தமாசுக்காக அல்ல. ஒரு சதுரங்கமோ ஒரு சூதாட்டமோ ஒரு கேஷினோ விடுதியிலே சென்று நீங்கள் சூதாட்டத்திலே பங்கெடுத்து கொள்கிறீர்கள். அது பணம் சம்பாதிப்பதற்கு, அதாவது ஜாலிக்காக மட்டுமல்லாமல் அது பணத்தை சம்பாதிப்பதற்காகவும். அதான் பிளே ஃபார் கீப்ஸ். பிக் பிஸ்னஸ்மேன் பிளே ஃபார் கீப்ஸ் இன் கேஷினோஸ். பெரிய வியாபாரிகள், கேஷினோஸ் என்றால் என்ன? கேஷினோஸ் என்றால் சூதாட்ட விடுதிகள். சூதாட்ட விடுதியிலே செல்கிறார்கள், தமாசுக்காக இல்லை, ஜாலிக்காக இல்லை, ஆனால் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக. அடுத்தது பிளே டம்ப். டம்ப் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை டம்ப். கண்ணு தெரியாததை பிளைண்ட் என்று சொல்லுவாங்க. காது கேட்க முடியாதவர்களை டெஃப் என்று சொல்வார்கள். வாய் பேச முடியாத
அவர்களை டம்ப் என்று சொல்வார்கள். ஸோ ப்ளே டம்ப் என்றால் மேக்கிங் அதர்ஸ் டு பிலீவ் தட் யூ ஆர் எ ஸ்டூபிட் அண்ட் சைல்டிஷ். மற்றவர்களை நம்ப வைப்பது தான் ஒரு குழந்தை என்று, மற்றவர்களை நம்ப வைப்பது தான் ஒரு கிறுக்கன், புத்தி இல்லாதவன், தான் ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்பாவி என்று மற்றவர்களை நம்ப வைப்பது ப்ளே டம்ப். பொலிட்டீஷியன்ஸ் இன் இந்தியா, அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவிலே சில நேரங்களில் சம்டைம் ப்ளே டம்ப் என்றால் என்ன, தாங்கள் அப்பாவிகள் போன்று நடிப்பார்கள். ஸோ ப்ளே டம்ப் என்றால் அப்பாவிகள் போன்று நடிப்பது. ப்ளே பால் என்றால் டு கோஆப்ரேட் ஃபார் ஒன் திங், ஒன்றிற்காக ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது. ப்ளே பால்ஸ் என்றால் ஒன்றுக்காக ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது. இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் பிளேட் பால்ஸ் ஃபார் கேச்சிங் டெரரிஸ்ட். இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைத்தார்கள் தீவிரவாதிகளை பிடிப்பதற்காக. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர் பாருங்க. ப்ளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒன்றை அர்ப்பணிப்பே இல்லாமல் ஒரு வேலையை செய்வது. ப்ளே போத் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு நபர் இரண்டு பக்கம் சொல்லி சண்டையை உண்டாக்கக்கூடியவர், இரண்டு பக்கம் சென்று ஒன்றுடன் ஒன்று சண்டை விட்டு மோத வைப்பது. ப்ளே ஃபார் கீப்ஸ் என்றால் என்ன, அது பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமே உள்ள, ஜாலிக்காக அல்ல. ப்ளே டம்ப் என்றால் என்ன, தான் ஒரு குழந்தை அப்பாவி என்று மற்றவர்களை நம்ப வைப்பது. ப்ளே பால் என்றால் என்ன, ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது ஒரு காரணத்திற்காக. ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். பிட் ஸ்டாப் என்றால் என்ன, சிறுநீர் கழிப்பதற்கு அல்லது பாத்ரூம் செல்வதற்கு. இந்த பிச்சிங் என்றால் தன்னுடைய முழு திறமைகளை காண்பித்தல். கோ பிளேசஸ் என்றால் சிகரம் தொடுதல், வெற்றியை அடைதல், உச்சத்துக்கு அடைதல். பிளாஸ்டட் என்றால் என்ன, முழுமையாக மது அருந்தி போதையிலே இருத்தல். பிளாஸ்டட் என்றால் என்ன, முழுமையாக தோல்வி அடைதல். அடுத்தது ப்ளே ஃபாஸ்ட் அண்ட் லூஸ் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை எந்த விதமான அர்ப்பணிப்பும் கடமை கண்ணியம் ஒன்றுமில்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வது. ப்ளே போத் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன, இரண்டு பக்கம் சொல்லி இரண்டு நபர்கள், இரண்டு குழுக்கள், இரண்டு பார்ட்டிஸ், இரண்டு குடும்பங்களுக்குள்ள சண்டையை உண்டாக்குவது. ப்ளே ஃபார் கீப்ஸ் என்றால் என்ன, பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டும்தான், ஜாலிக்காக அல்ல. ப்ளே டம்ப் என்றால் என்ன, குழந்தை போன்று அப்பாவி போன்று ஒன்றும் அறியாதவர் போன்று நடிப்பது. ப்ளே பால் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்திற்காக முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's in page number 243 to 244. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak, or simply the native English speakers. What do they speak? What are the phrases they speak? It's very commonly used. Under the letter P, the word is play. Play one's trump card. What do you mean by the phrase play one's trump card? It simply means using some special plans, strategies to win. See, politicians, Congress, they play their trump card. BJP, they play their trump card. DMK, they play their trump card. Producers, Salman Khan plays his trump card. So each one playing, using their plans, strategies and all those things are called play one's trump card. Mukesh Ambani played his trump card and won the government petroleum contracts. So Mukesh Ambani played some tricks. He gave a lot of understanding, bribes and whatever it is. Played his trump card. Because of his influence, he was able to get the petroleum contracts. Play one's trump card means using your strategies, using your plans and winning something. Play one's trump card. You got it? Next, play it safe. Doing things with caution and without risks. Play it safe means you're doing something, being very cautious and without taking any risk. He played his business safe. He talked it safe. He did his things safe. He wrote it safe. So play it safe means doing something with cautiously and without risks. When buying shares, I play it safe. When buying shares, I play it safe means I'm very cautious of buying the shares. I do risk. And coming here, play tricks. Cheating others, making and playing jokes. Play tricks means you're cheating others. You're trying to make fun. You're trying to do all type of business, business frauds. That is called play tricks. The minister played tricks and got a lot of money. So he played tricks and got a lot of money means he misused his power
told lies and got some all type of bribes and corruption, and he was able to make a lot of money. Play tricks means you are doing some wrong things. Playboy, a man who gets pleasure and feels high because of sex with many girls. Playboy means what? A man who has sex with a lot of girls and he enjoys the pleasure. He becomes addicted to that sex. He feels very high having sex with a lot of girls. Then he is called playboy. He was a playboy during his younger days means what? During his young days, he had a lot of relationship with many girls. Play up to someone means pleasing others. Play up to someone means you are pleasing others, gaining one's good name and favor. Play up to someone means you are trying to get a good name from others. You are trying to make yourself good. He plays up to his manager for a promotion. Means what? He is doing all type of good things and showing that he is a very sincere, dedicated and faithful man to his manager so that he may get promotion. So play up to someone means you are trying to be good to somebody. You are trying to be very nice to somebody. You are trying to please somebody. Play it cool means behaving in careful way. Play it cool means you are behaving in a very... Indian captain plays it cool even during tough times. Indian cricket team captain, what is his name? Mr. Dhoni, plays it cool means what? Even when a lot of pressure is there, he plays it very cool. He is not bothered. He doesn't become angry. He doesn't become desperated. He doesn't show his, all type of negative emotions. So he played cool. He plays it cool. So what do you mean by play one trump card? Using all type of strategies, plans, and trying to win something. Play it safe means what? You are not taking risk. You are being very cautious. Play tricks means what? You are trying to cheat others. Playboy means what? A man who is having sex with a lot of girls and enjoys the pleasure. Play up to someone means what? You are trying to please somebody to get something. And play it cool means what? You are trying to not showing your emotions, your feelings or your negative feelings. And you are playing as if you are not at all affected. You got it, sir? And coming here, play hell. Play hell means what? Bringing heavy damage, heavy waste. See, a lot of tsunami has happened, isn't it? Tsunami, play hell means what? It has brought a lot of damage. Play. So here, the storm and thunder played hell in Chennai means what? The storm, heavy storm, and thunder brought heavy damage to Chennai. So it has brought a lot of damage. Play hell. Play for time means what? Taking your own time to be in an advantage position. Play for time. Indian military play for time. You are taking your own time, trying to attack somebody at the right opportunity. So Indian military played for time and finally waged a war against the terrorist. So they waged a war against the terrorist. So play for time means you're taking your own time and trying to find the opportune time to attack your enemies. Play for time. Play second fiddle. To be second for another. To play second fiddle means what? Prime Minister is there, Deputy Prime Minister is there. The Deputy Prime Minister is playing. Second fiddle means what? He is just a duplicate. He is not the original. He is lesser in power. So I will never accept to play second fiddle. I will never be in second. I always want to be in the first and the best. So play second fiddle means to be second for another. Right? Okay. Coming, play the gallery. A person who directs to satisfy his audience. Play the gallery means what? See, an actor is there. He is very talented, but he acts according to what his audience needs. His true talent is something different, right? Play for gallery means you are doing something to satisfy others. He is playing the gallery and not showing his real talents. So he is playing the gallery means for outsiders he is just satisfying, but he is not showing his real talents. Playing the gallery. Play with a full deck means acting with sense, acting with full mental power and reason. Play with full deck. Play with a full deck means what? With full capacity, with your full talents, with your full involvement, you are doing something. The Chief Minister played with a full deck. The Chief Minister did all the action with sincerity, loyalty, with the dedication,
when she gave free laptop to college and school students. See, all the college and school students were given laptops in a place like Tamil Nadu in India. So the chief minister played with a full deck, means with full involvement, with full sense, with full sincerity. She wants everybody to be computer literate, so she has given the laptops. So play with a full deck means with full sense. So my dear friends, play hell means what? Bringing heavy damage. Play for time means what? You're taking the time, correct time to attack your enemy. Play second fiddle means you are trying to be second for something else, somebody or some position. Play the gallery means what? You are not showing the real talents of you. You are trying to satisfy the audience. Play with a full deck means acting with the sense, acting with full mental power. With full sense, you are doing some action. So, my dear friends, once again, I want you to recollect all the phrases. Play one trump card means what? Using some strategies, using some plans to get something. Play it safe means what? You are being very cautious. You are being very, you are not taking any risk. Play tricks means what? Cheating others, making and playing jokes. Playboy means what? A man who has sex with a lot of girls and enjoys. Being that he's an addicted person for sex with many girls. Play up to someone means what? You are trying to pleasing others, trying to gain something by pleasing others. Play up to someone. Play it cool means you are not showing any or negative feelings and you are being very temperament. Coming here, play hell means bringing heavy damage, waste. Something which brings heavy damage and waste. That's the phrase he uses, play hell. Play for time means you are taking your own time, taking your time, right time, you are trying to attack your opponents. Play second fiddle means you are trying to be second for some person or second in position. Play the gallery means you are trying to satisfy the audience and not showing your real talents. Play with a full deck means acting with sense, acting with a far outlook, doing something good. Play with a full deck. Hope you understand all these phrases. No doubt about it. Right? நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 243 244 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிளே. பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு அப்படி என்றால் என்ன? பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு இந்த சொற்றொடர் மிக மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர் ஆங்கிலத்திலே. பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்றால் யூசிங் சம் ஸ்பெஷல் பிளான்ஸ், ஒரு சில திட்டங்களை நீ உபயோகப்படுத்துகிறாய். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஒரு சில அதுவும் திட்டங்கள் என்று சொல்லலாம். டு வின், ஒன்று ஜெயிப்பதற்காக நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த திட்டங்களை பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்று சொல்கிறோம். வியாபாரத்தில் ஜெயிக்க வேண்டும் ஒரு சில திட்டங்கள், அரசியலிலே ஜெயிக்க வேண்டும் ஒரு சில திட்டங்கள், சினிமாவிலே ஜெயிக்க வேண்டும் உன்னுடைய வழிமுறைகள் திட்டங்கள். அப்போ உன்னுடைய வழிமுறைகளும் திட்டங்களும் ஒன்று ஜெயிப்பதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். முகேஷ் அம்பானி என்பவர் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய பணக்காரர், ரிலையன்ஸ் கம்பெனியினுடைய ஓனர். முகேஷ் அம்பானி பிளேடு ஸ்டம்ப் கார்டு என்றால் என்ன? அவர் திட்டமிடுகிறார், பல திட்டங்களை தீட்டினார். அண்ட் ஒன் த கவர்மெண்ட் பெட்ரோலியம் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அரசாங்கத்தினுடைய அந்த பெட்ரோலியனுடைய ஒப்பந்தங்களை அவர் பெற்று இன்று மிகப்பெரிய ஒரு பெட்ரோலிய உற்பத்தியாளராக இந்தியாவிலே இருக்கிறார். ஆகையால் அவர் பணக்காரரானார். பிளேடு ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்றால் என்ன? அவருடைய திட்டங்கள், மூளையிலிருந்து உதித்த அந்த திட்டங்கள். பிளே இட் சேஃப், ஜாக்கிரதையாக விளையாடு என்று சொற்றொடர். டூயிங் திங்ஸ் வித் காஷன் அண்ட் விதவுட் ரிஸ்க், ஒரு சில காரியங்களை எச்சரிக்கையுடனும். விதவுட் ரிஸ்க் என்றால் என்ன? ஆபத்து வராமல் இருப்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு சில செயல் முறைகளை பிளே இட் சேஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். when buying shares I play it safe, நான் பங்குகள் வாங்கும் பொழுது நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறேன். பிளே ட்ரிக்ஸ் என்றால் என்ன? சீட்டிங் அதர்ஸ், மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. ட்ரிக்னா ஏமாற்றுவது. மேக்கிங் அண்ட் பிளேயிங் ஜோக்ஸ், அப்போ தமாஸ் பண்ணுவதற்காக, கிண்டலும் கேலியுமாக மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக. த மினிஸ்டர் பிளே ட்ரிக்ஸ் அண்ட் காட் எ லாட் ஆஃப் மணி, மந்திரி பல பிளே ட்ரிக்ஸ் என்றால் என்ன? ஏமாற்று வேலைகள், மாயாஜால வேலைகளை செய்து நிறைய பணம் சம்பாதித்தார். பிளே பாய், விளையாட்டு பையன் என்று சொல்லும் பொழுது பிளே பாய் என்றால் ஆங்கிலத்திலே
A man who gets pleasure, ஒரு மனிதனுக்கு இன்பம் பல மடங்கு பெருகுகிறது. And feels high, நல்ல சந்தோஷம் உணர்கிறான். Because of sex with many girls, பல பெண்களுடன் உடல் உறவு கொள்வதன் மூலமாக அதிக சந்தோஷத்தையும் உச்சத்தையும் அவன் செக்ஸுக்கு அடிமையான ஒரு ஆண் மகனை பிளே பாய், பல பெண்களுடன் உடல் உறவு கொண்டு ஜாலியாக இருப்பவனை பிளே பாய் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். He was a play boy during his younger days. அவன் தன்னுடைய இளமையான காலகட்டத்திலே, இளமையான காலங்களிலே ஒரு அதிக பெண்களுடன் உடலுறவு கொண்டு இன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டிருந்தான். ஸோ அவன் ஒரு பிளே பாய் என்ற ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பிளே அப் டு சம்மன் என்றால் என்ன? ப்ளீஸிங் அதர்ஸ், மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு. கெய்னிங் ஒன்ஸ் குட் நேம் ஆர் ஃபேவர், ஒருவருடைய நற்பெயரை சம்பாதிப்பதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை பிளே அப் டு சம்மன் என்று சொல்கிறோம். பிளே அப் டு இஸ் மேனேஜர் ஃபார் ஏ ப்ரொமோஷன், அவன் தன்னுடைய பதவி ஏற்றத்திற்காக, அவன் தன்னுடைய பதவி உயர்வுக்காக மேலாளரிடம் நற்பெயரை சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறான். ஒருவரிடம் நற்பெயரை சம்பாதித்து கொண்டிருப்பதை பிளே அப் டு சம்மன் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பிளே இட் கூல் என்றால் என்ன? நல்ல கூல்னா நல்ல ஒரு அமைதியாக, பிளே இட் கூல் என்றால் அமைதியாக விளையாடு என்று சொல்லும் பொழுது இன்ற சொற்றொடர் பிஹேவிங் இன் கேர்ஃபுல் வே, ரொம்ப எந்த விதமான பாதிப்புகளும் உண்டாகாமல் அமைதியாக ஒரு காரியத்தை ஜாக்கிரதையாக செய்தல், அதான் பிளே இட் கூல். இந்தியன் கேப்டன் பிளேஸ் இட் கூல் ஈவன் டூரிங் டஃப் டைம்ஸ். இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் டோனி என்பவர் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அமைதியாக அவர் தன்னுடைய கிரிக்கெட் ஆட்டத்தை விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்றால் என்ன? ஒருவர் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அவர் திட்டங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள், ஒன்று ஜெயிப்பதற்காக வகுக்கக்கூடிய திட்டங்களை பிளே ஒன் ஸ்டம்ப் கார்டு என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். பிளே இட் சேஃப்டி என்றால் என்ன? ஜாக்கிரதையாக, எந்த ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்காமல் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுவதை பிளே இட் சேஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். பிளே ட்ரிக்ஸ் என்றால் மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. பிளே பாய், பல பெண்களுடன் உடல் உறவு கொள்வது. பிளே அப் டு சம்ஒன், ஒருவருடன் நற்பெயரை கிடைப்பதற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். பிளே இட் கூல் என்றால் என்ன? அமைதியாக ஒரு காரியத்தை செய்வது. பிளே ஹெல் என்றால் என்ன? நரகத்தை கொண்டு வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பிரிங்கிங் ஹெவி டேமேஜ் வேஸ்ட், மிகப்பெரிய பேரழிவை, நாசத்தை உண்டு பண்ணியது என்று சொல்லும் பொழுது பிளே ஹெல். ஹெல் என்றால் நரகம். த ஸ்டார்ம் அண்ட் தெண்டர், புயலும் மழையும் இடியும். பிளே ஹெல் இன் சென்னை, சென்னையிலே மிகப்பெரிய ஒரு நஷ்டத்தை, மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவை, சீரழிவை கொண்டு வந்தது. பிளே ஹெல் என்றால் சீரழிவு, பேரழிவு, கடும் பேரழிவு. பிளே ஃபார் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திற்காக காற்று கொண்டிருத்தல். பிளே ஃபார் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திற்காக காற்று கொண்டிருத்தல். டேக்கிங் யோர் ஓன் டைம் டு பி இன் அன் அட்வான்டேஜ் பொசிஷன், ஒரு காரியத்திலே நீ ஒரு ஆதாயமான அல்லது நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கிறாய், அதற்காக நீ காலத்தை காத்து கொண்டிருக்கிறாய், காலத்தை காத்து கொண்டிருக்கிறாய், காலம் கனிய வேண்டும் என்பதற்காக காற்றுக்கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்கிறாய், அதை பிளே ஃபார் டைம். இந்தியன் மிலிட்ரி பிளேட் ஃபார் டைம் அண்ட் ஃபைனலி வேஜ்ட் எ வார் அகேன்ஸ்ட் த டெரரிஸ்ட். தீவிரவாதிகளின் அட்டூழியத்தை பொறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்த இந்திய இராணுவம் சரியான நேரத்திலே அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தது. ஆக பிளே ஃபார் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திற்காக காத்து கொண்டிருந்து அப்புறம் அதற்கு தகுந்த செயல்களை செய்தல். பிளே செகண்ட் ஃபிடில் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு இரண்டாவதாக இருத்தல். டு பி செகண்ட் ஃபார் அனதர், ஒருவருக்கு இரண்டாவதாக அல்லது ஒருவருக்கு மாற்றாக, ஒரிஜினல் இல்லாமல் டூப்ளிகேட்டாக இருத்தல். ஐ வில் நெவர் அக்செப்ட் டு பிளே செகண்ட் ஃபிடில், நான் எப்பொழுதுமே சிறந்ததாக, முதலாவதாக, அசலாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். நான் டூப்ளிகேட்டாக இருப்பதற்கு எந்த காலத்திலும் ஆசைப்பட்டதில்லை. பிளே த கேலரி. கேலரி என்றால் என்ன? பார்வையாளர்கள். கேலரி என்றால் என்ன? உன்னை ரசிப்பவர்கள். அவர்களுக்காக திருப்திப்படுத்துவதற்காக நீ செய்யக்கூடிய காரியங்கள், உன்னுடைய உண்மையான திறன்கள் வெளியே வருவதில்லை. அதுதான் பிளே த கேலரி. எ பர்சன் who directs to satisfy his audience. ஒரு மனிதர் பார்வையாளர்களை, தன்னுடைய ரசிகர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக
அவர்கள் விரும்பியபடி செய்தல், தன்னுடைய உண்மையான திறமையை காண்பிக்காதது. ஸோ he is playing the gallery and not showing his real talents. அவன் பார்வையாளர்களுக்கும் அவன் ரசிகர்களுக்குமாக நடித்து கொண்டிருக்கிறான், செய்து கொண்டிருக்கிறான். உண்மையான அவனுடைய திறமைகளை அவன் காண்பிப்பதில்லை. play with a full deck என்றால் acting with sense, புத்தி கூர்மையாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். with full mental power, மன ரீதியாக முழு கவனத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல். the chief minister, முதலமைச்சர், played with full deck என்றால் என்ன? நல்ல யோசனையுடன், நல்ல சிந்தனையுடன், நல்ல அறிவுடன். when she gave free laptop to college and school students, கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச கம்ப்யூட்டர்கள் கொடுத்து அவர்களை கணிப்பொறி என்ஜினியர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே அவர்கள் கொடுத்தார்கள். ஒரு நல்ல எண்ணத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்வதை played with a full deck என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். play hill என்றால் என்ன? பேரழிவை, நாசத்தை கொண்டு வருவது. play for time என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திற்காக ஒரு காரியம் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருத்தல். play second fiddle என்றால் என்ன? ஒருவருக்கோ, ஒரு தகுதிக்கோ, ஒரு பொசிஷனுக்கோ ஒருவருக்கு இரண்டாவதாக இருப்பது. play the gallery என்றால் என்ன? பார்வையாளர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காக வாழ்வது, அவர்களுடைய உண்மையான திறமையை கொண்டு வருவதில்லை. play with a full deck என்றால் என்ன? அறிவுபூர்வமாக, சிந்தனையாக, தெளிவாக ஒரு முடிவை எடுப்பது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். play one stump card என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய திட்டங்கள், ஒருவர் அவருடைய அவர் சில தந்திர மந்திரங்கள், அவருக்கு தெரிந்த திறமைகளை உபயோகப்படுத்தி ஒரு சில காரியங்களை சாதித்தலை play one stump card என்று சொல்கிறோம். play it safe என்றால் என்ன? எச்சரிக்கையாக, ஜாக்கிரதையாக ஒரு சில காரியத்தை செய்தல். play tricks என்றால் என்ன? ஏமாற்றுதல் மற்றவர்களை. play boy என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் செக்ஸுக்கு, உடல் உறவுக்கு, பெண்களுடன், பல பெண்களுடன் உடலுறவு செய்து அதிலே அடிமையாகுதல். play up to someone என்றால் என்ன? ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, நற்பெயர் ஒருவரிடம் வாங்குவதற்காக நீ செய்யக்கூடிய அந்த காரியங்கள். play it cool என்றால் என்ன? எந்த கெட்ட உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் காண்பிக்காமல் அமைதியாக ஒரு சில காரியங்களை செய்தல். play hell என்றால் என்ன? பேரழிவை, நாசத்தை உண்டாக்கக்கூடிய. play for time என்றால் சரியான நேரத்திற்காக நீ காத்து கொண்டிருத்தல். play second fiddle என்றால் என்ன? ஒருவருக்காக நீ ஒரு டூப்ளிகேட்டாக, ஒரு மாற்றாக இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு. play the gallery என்றால் என்ன? பார்வையாளர்களும் ரசிகர்களுக்காகவும் நீ செய்யக்கூடிய ஒரு சில காரியங்கள் உண்மையான உன்னுடைய திறனை நீ காண்பிப்பதில்லை. play with a full deck என்றால் என்ன? மனப்பூர்வமாக, முழு சிந்தனையுடன், சிந்தனை தெளிவாக, நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையுடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, the page number 244 to 266. The spoken English words of Britishers and Americans, or the phrases what the native English speakers speak, or the first language, English as first language, whoever has it, they speak. Now coming here under the letter P, the word is play. What is the phrase play with half a deck? Play with half a deck means, play with half a deck means someone doing something crazily. Somebody is doing something crazily. Someone is doing something illogically or in a dirty manner. Something which is done in a wrong way, illogical way, in a crazy way. Then you are using the phrase play with half a deck. Play with half a deck. He seems to be playing with half a deck when he decided to quit his job. So when he want to resign his job, he resigned his job, and he is playing with half a deck means he is doing an act foolishly, without any sense, without any logic. So playing with half a deck means he is doing a stupid thing. Play the field, loving or romancing with everybody. You are loving everybody, romancing with everybody. So your heart is open. You are ready to love with any number of girls, any number of boys. If you are a girl, if you are a boy, then play the field. Lord Krishna plays the field in Mahabharatam. In Mahabharatam, Lord Krishna loves most of the girls in Mahabharatam. That is in the gopis. He loves a lot of them. So play the field means you are romancing and loving many of them. Play posum. Play posum means acting as if you are sleeping. Play posum means acting as if you are sleeping.
but you are not you're not in a sleeping state. You are awakened, fully awakened, but you are acting as if you are sleeping. He played possum when his mother asked him to do some work. When his mother asked him to do some work, he was acting as if he is sleeping. Play possum. Play it close to the chest. Play something close to the chest or play close to the vest means you are being very secretive. Playing it close to the chest means you are trying to be very secretive of certain things. Nobody knows the personal life of the actress because she plays it close to her chest means nobody knows about the personal life of the actress because she doesn't tell about her personal happening, whatever happens in her personal life. She doesn't reveal it to anybody. So play it close to the chest or place close to the vest means being very secretive. Play hooky. Cutting the school or college. You are cutting the school and college and you go for some entertainment. You do bunk the class. Then you're using the phrase play hooky. He often plays hooky to the school means he often cuts the class and goes out. He doesn't attend the class. Play hooky. Next phrase, the next word is plum and the phrase is plum out. Nothing is left, everything is over. Plum out means everything is over. Nothing is left. Plum out. See here, the shop is plumbed out of sugar because of heavy demand. Heavy demand was there. So all the sugar, the stock of sugar in the shop is plumbed out means it is over. Nothing is left out. So plum out means nothing is there. Everything has got over. Plum out. Plum forgot. Don't remember anything. Plum forgot means you don't remember anything. Everything is forgotten. Plum forgot. I plum forgot to bring my driving license. Means I forgot to bring my driving license. So plum forgot means you have forgotten. So my dear friends, play with a half a dick means you are doing something foolishly. Play the field means you are loving everybody and romancing with everybody. Play possum means you are acting as if you are sleeping. Play it close to the chest or play close to the vest means you are being very secretive and not telling anything to anybody. Play hooky means you are bunking the class or cutting the class, school and college and going somewhere. Plum out means nothing is left, everything is over, finished. Plum forgot means you don't remember anything. Hope you are able to understand all these side of phrases. And coming here, plum means nice and easy. Plum means nice and easy. It is plum job and I love it. It is a nice job. I love it. Plum job. Plum means very nice, is easy. Plum means something very easy. Plunge. Plunge means what? Diving inside something. Take the plunge means to take a change, to do heavy investment on. So, he took a plunge in politics means he entered the politics. For a change, he has gone inside the politics. He has plunged his money in business means he has invested his money in business. So, take the plunge means to take a change or to do a heavy investment on something. Packet. In one's packet means 100% one is under control. In one's packet means somebody is under the control of somebody else. The terrorists are now in the police packet means the terrorists are in the hands of the packet of the police control. So the terrorists are under the control of police. Then you are using the terrorists are now in the police packet means the terrorists are under the control of the police. Deep packet means what? A source with heavy money. Deep packet. He went after the deep packets means he went in search of lot of money. He went in search of lot of money. Deep pocket means a search with heavy money. Out of one's packet means what? Money spent personally. Out of one's packet. See, my packet is there. I spend out of my packet means you are spending the money personally on your own. Not others' money. I gave a treat to my friends out of my packet means I gave treat to my friends from my own income. Out of one's packet means out of one's own personal earnings. Line one's packet means getting money in a wrong way. Line one's packet means somebody getting money in a wrong way. Big businessmen were lining the politicians' packet to get government contracts. So here the big businessmen were giving a lot of illegal money to politicians to get contracts. So line one's packet means getting money in a wrong way. Pad one's packet means take others' money or assets which doesn't belong to you. Pad one's packet means you are taking somebody's property and enjoying, you're taking somebody's money and you're spending, it doesn't belong to you. The businessman
padded his packet by forcing some of the old people's property. The businessman has taken the properties of some other people and he is using that property as if it is his own. So the businessman padded his packet means taken the properties of others by forcing some of the old people's property. Old people's property he has taken. So my dear friends, plum means nice, plunge means getting, entering into, or you are going to do a change, being a change, you want to have a change in your profession, or you are investing your money on something. In one's packet means 100% one is under the control of other. Deep packet means a source with heavy money, and out of one's packet means money spent personally from your own packet. Line one's packet means somebody is earning money, getting money illegally. Pad one's packet means you are using other person's property, other person's money, and you are using it and enjoying. Hope, my dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Once again, play with half a deck means what? You are doing an act foolishly. Play the field means what? You are loving and romancing everybody. Play possum means what? You are acting as if you are sleeping, but you are not sleeping. Play it close to the chest or play close to the vest means you are being very secretive. Play hooky means what? You are cutting the school or college and bunking the class and going somewhere. Plum out means nothing is left, everything is over. Plum forgot means you don't remember anything. And plum means it is nice and easy. Plunge means you are entering something, you are for a change, or you are investing money on something. He took a plunge in politics. He entered in politics. Packet in one's packet means 100% one is under the control of somebody else. Deep packet means source of heavy money you are getting. Out of one's packet means money spent personally from your own income. Line one's packet means you are giving a lot of money for somebody. That money is an illegal way they are earning. Pad one's packet means you are using other person's property and money. Hope you are able to understand all these phrases, sir. No doubt about it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 244 246 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிளே. இந்த சொற்றொடர் பிளே வித் ஹாஃப் எ டெக் என்றால் someone doing something crazily, யாரோ ஒருவர் கிறுக்குத்தனமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல், இல்லாஜிக்கலி புத்தி இல்லாத வகையிலே ஒரு காரியத்தை செய்தல், ஆர் இன் ஏ டர்ட்டி மேனர் அசிங்கமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். ஒருவர் ஒரு தவறான காரியத்தை செய்வதை பிளே வித் ஏ ஹாஃப் எ டெக் என்று சொல்கிறோம். He seems to be playing with half a deck when he decided to quit his job. அவன் தன்னுடைய நல்ல வேலையை ராஜினாமா செய்த பொழுது அவன் கிறுக்குத்தனமாக புத்தி இல்லாமல் நடந்து கொண்டான். ஸோ playing with half a deck என்றால் புத்தியற்ற. Play the field என்றால் loving every or romancing with everybody, அனைவரையும் காதல் செய்வது, அனைவரிடமும் நேசம் காண்பிப்பது, அவர்கள் அனைவரிடமும் ஒரு காதலன் காதலி போன்று பழகுவது. பிளே த ஃபீல்ட். லார்ட் கிருஷ்ணா பிளேஸ் த ஃபீல்ட் இன் மகாபாரதம். கடவுள் கிருஷ்ணர் மகாபாரதத்திலே கோபியர்களுடன் அநேக பெண்களுடன் காதல் புரிந்தார். பிளே பொசம் என்றால் என்ன? தூங்குவது போல நடிப்பது, ஆக்டிங் as if sleeping. He played possum when his mother asked him to do some work. அவன் அன்னை அவனை ஏதோ ஒரு வேலை செய்து சொன்னது பொழுது அவன் தூங்கியது போல் நடித்தான். தூங்கியது போல நடிப்பதை பிளே போசம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பிளே க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் என்றால் என்ன? மனதுக்குள்ளேயே வைத்து இருப்பது, யாரிடமும் சொல்லாமல் இருப்பது. பிளே க்ளோஸ் டு த வெஸ்ட், அதுவும் மனதுக்குள்ளேயே வைத்திருப்பது. பீயிங் சீக்ரெட்டிவ், ரகசியமாக நாம் வாழ்வது, நம்ம விஷயத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்லாமல் இருப்பதை பிளே க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். நோபடி நோஸ் த பர்சனல் லைஃப் ஆஃப் த ஆக்ட்ரஸ். அந்த சினிமா நடிகையினுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. பிகாஸ் ஷி பிளேஸ் இட் க்ளோஸ் டு ஹர் செஸ்ட் என்றால் அந்த சினிமா நடிகை தன்னுடைய வாழ்க்கையை ரகசியமாக வைத்திருக்கிறாள். பிளே ஹுக்கி என்றால் என்ன? கட்டிங் த ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ், பள்ளி அல்லது கல்லூரியை போகாமல் வேறெங்கோ செல்வது. பிளே ஹுக்கி. ஹி ஆஃபன் பிளேஸ் ஹுக்கி டு ஸ்கூல். அவன் அடிக்கடி பள்ளிக்கு கட்டடித்து சென்று விடுகிறான், பள்ளிக்கு செல்லாமல் வேறெங்கு செல்கிறான். ப்ளம். ப்ளம் அருமையான வார்த்தை. ப்ளம் அவுட் என்றால் நத்திங் இஸ் லெஃப்ட், ஒன்றுமே இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர், அனைத்தும் முடிந்து விட்டது. த ஷாப் இஸ் ப்ளம்ட் அவுட் ஆஃப் சுகர். அந்த கடையிலே சர்க்கரை இல்லை. பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி டிமாண்ட், அதிக கிராக்கி இருக்கிற காரணத்தினாலே கடையில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை சரக்குகள் முடிந்து விட்டது. ப்ளம் ஃபார்காட் என்றால் டோன்ட் ரிமெம்பர் எனிதிங், ஒன்றும் ஞாபகத்திற்கு இல்லை.
ஐ plumb forgot to bring my driving license. நான் என்னுடைய ஓட்டுநர் உரிமை ரசீதை டிரைவிங் லைசன்ஸை கொண்டு வர நான் மறந்து விட்டேன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். ப்ளே வித் ஆஃப் எ டெக் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமாக, புத்தியற்றத்தனமாக ஒரு காரியத்தை செய்வது. ப்ளே த ஃபீல்ட் என்றால் அனைவரையும் நேசிப்பது, காதல் செய்வது. ப்ளே பொசம் என்றால் என்ன? தூங்குவது போன்று நடிப்பது. ப்ளே க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் ஆர் பிளேஸ் க்ளோஸ் டு த வெஸ்ட் என்றால் என்ன? மனதுக்குள்ளேயே ரகசியமாக விஷயத்தை வைத்திருப்பது. ப்ளே ஹுக்கி என்றால் என்ன? பள்ளி கல்லூரியை வகுப்புக்கு செல்லாமல் எங்கோ சுற்றி திரிவது. ப்ளம் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றுமில்லை, அனைத்தும் முடிந்து விட்டது. ப்ளம் ஃபர்காட் என்றால் என்ன? ஒன்றும் ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை, அனைத்தும் மறந்து விட்டது. ஸோ அருமையான இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். மறுபடியும் இங்கே பாருங்க. ப்ளம்னா என்ன? ப்ளம்ஸுன்னு சொல்லுவோம். ப்ளம்னா ஒரு கனி போன்று. ப்ளம் என்று தனியாக வரும்பொழுது நைஸ், நல்லாக இருக்கிறது, ஈஸி, சுலபமாக இருக்கிறது. இட் இஸ் எ ப்ளம் ஜாப் அண்ட் ஐ லவ் இட். அந்த வேலை ரொம்ப எளிமையாக, ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது, நான் அதை விரும்புகிறேன். அந்த வேலையை, நான் செய்யக்கூடிய வேலை பிரமாதமாக இருக்கிறது. ப்ளஞ்ச் என்றால் ஒன்றிலே இறங்குவது. டேக் த ப்ளஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒன்றிலே இறங்குவது, அதாவது டு டேக் எ சேஞ்ச். நான் ஒரு வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன், மாற்றத்திற்காக இன்னொரு வேலையிலே இறங்குகிறேன். டு டூ எ ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன், ஒன்றிலே அதிக அளவு கொள்முதல் செய்வது. டு டுக் எ பிளஞ்ச் இன் பாலிடிக்ஸ், அவன் அரசியலிலே புகுந்தான். இதுவரைக்கும் வேறு தொழில் செய்து கொண்டிருந்தவன் டுக் எ பிளஞ்ச் இன் பாலிடிக்ஸ். பிளஞ்ச் என்றால் உள்ளே இறங்குவது, அரசியலிலே இறங்கிவிட்டான். பேக்கெட் என்றால் உங்கள் ஜோப் என்று சொல்வோம், இங்கே பேக்கெட்டு. இன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய பேக்கெட்டில் ஒருவன் இருக்கிறான் என்றால் 100% ஒன் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அதர். ஒருவன் 100% இன்னொருவனுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருப்பதை இன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்று சொல்கிறோம். தட் இந்த ஒன்ஸுக்கு பதிலாக டெரரிஸ்ட்டை போட்டுறீங்க. த டெரரிஸ்ட் ஆர் நவ் இன் த போலீஸ் பேக்கெட். இந்த ஒன்ஸுக்கு பதிலாக போலீஸை போடுறீங்க, சாரி. இந்த தீவிரவாதிகள் போலீஸினுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறார்கள். இன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருத்தல். டீப் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஏ சோர்ஸ் வித் ஹெவி மணி, நன்றாக பணம் வரக்கூடிய. ஹி வெண்ட் ஆஃப்டர் த டீப் பாக்கெட்ஸ் என்றால் என்ன? நிறைய லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக பணத்தை நோக்கி சென்றான், வளத்தை நோக்கி சென்றான், செல்வத்தை நோக்கி சென்றான். ஸோ டீப் பேக்கெட் என்றால் அதிக வளங்கள், அதிக பணம் கொடுக்கப்படுது. அமெரிக்கா இஸ் எ டீப் பேக்கெட். அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் அவனுடைய பேக்கெட்டில் இருந்து செலவு செய்கிறான் என்ற அர்த்தம். மணி ஸ்பெண்ட் பர்சனலி, ஒரு மனிதன் அவனுடைய தனிப்பட்ட சொந்த கையில் காசை வைத்து செலவு செய்வது. ஐ கேவ் எ ட்ரீட் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை பாக்கெட். என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் விருந்து அளித்தேன் என்னுடைய சொந்த வருமானத்திலிருந்து, என் சொந்த பணத்திலிருந்து. லைன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய பேக்கெட்டை நிரப்புவது, ஒருவருக்கு பணத்தை கொடுப்பது. கெட்டிங் மணி இன் ஏ ராங் வே, தவறான வகையிலே ஒருவர் பணம் பெறுவதை லைன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்று சொல்கிறோம். பிக் பிஸ்னஸ் மேன் வேர் லைனிங் த பொலிட்டீஷியன்ஸ் பாக்கெட். பெரிய பெரிய வியாபாரிகள் அரசியல்வாதிகளுடைய பையிலே பணத்தை திரிக்கிறார்கள். டு கெட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் பெறுவதற்காக பணத்தை இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு தவறாக கொடுக்கிறார்கள். பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் டேக்கிங் அதர்ஸ் மணி, மற்றவர்களுடைய பணத்தை எடுப்பது. ஆர் அசட், சொத்துக்களை எடுப்பது. விச் டஸ் நாட் பிலாங் டு யூ, உனக்கு சேராத சொத்து, ஆனால் மற்றவர்களுடைய சொற்றை நீ எடுத்து அனுபவிக்கிறாய், மற்றவர்களுடைய காசை எடுத்து அனுபவிக்கிறாய், பொருட்களை எடுத்து அனுபவிக்கிறாய். த பிஸ்னஸ் மேன் பேடட் இஸ் பேக்கெட், அந்த வியாபாரி பை ஃபோர்சிங் ஆஃப் த ஓல்ட் பீப்புள்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, வயதானவர்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் அந்த வியாபாரி அவர் பேரில் எழுதி வாங்கி கொண்டு அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறார். மற்றவர்களை சொற்றை அனுபவிப்பதை பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ப்ளம் என்றால் நன்றாக, சுலபமான, எளிமையான. பிளஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒன்றிலே ஈடுபடுவது, அரசியலிலே புகுவது, ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம். இன் ஒன் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய பேக்கெட்டிலே முழு கட்டுப்பாட்டிலே இருத்தல். டீப் பேக்கெட் என்றால் என்ன? நிறைய செல்வங்கள், வளங்கள் பெறுவதற்காக ஒரு இடத்திற்கு செல்லுதல். அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? சொந்தமாக அவர் தன்னுடைய சொந்த வருமானத்திலிருந்து கையை செலவு செய்வது. லைன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவர் லஞ்சமாக தவறான முறையிலே நிறைய பணத்தை பெறுவது. பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய சொத்துக்களையும் பணத்துக்களையும் பொருட்களையும் எடுத்து
நாம் அனுபவிப்பது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். ப்ளே வித் ஆஃப் எ டெக் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமாக, புத்திசாலித்தனமற்ற வகையிலே ஒரு காரியத்தை செய்தல். ப்ளே த ஃபீல்ட் என்றால் என்ன? அனைவரிடம் காதல் புரிவது. ப்ளே பொசம் என்றால் என்ன? தூங்குவது போன்று நடிப்பது. ப்ளே க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் ஆர் ப்ளே க்ளோஸ் டு த வெஸ்ட் என்றால் ரகசியமாக ஒரு விஷயத்தை வைத்து கொண்டிருப்பது. ப்ளே ஹுக்கி என்றால் என்ன? பள்ளி கல்லூரிகளை கட் பண்ணி கொண்டு வேறு வேலைக்கு செல்வது. ப்ளம் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றுமில்லை, அனைத்தும் முடிந்து விட்டது. ப்ளம் ஃபொகாட் என்றால் என்ன? ஞாபகத்திற்கு ஒன்றும் வரவில்லை, எல்லாம் மறந்து விட்டது. ப்ளம் என்றால் நன்ற, எளிமையான, சுலபமான. ப்ளஞ்ச் என்றால் ஒன்றிலே இறங்குவது. பேக்கெட் என்றால் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே இருத்தல். டீப் பேக்கெட் என்றால் என்ன? நிறைய வளம் கொடுக்கிற, செல்வம் கொடுக்கிற அதை நோக்கி செல்லுதல். அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த பையிலிருந்து, சொந்த வருமானத்திலிருந்து காசை செலவு செய்தல். லைன் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய ஒரு கஜானாவிலே அல்லது பேக்கெட்டிலே பணத்தை திணிப்பது என்பது தவறான காரியங்களுக்காக ஒருவருக்கு பணம் கொடுத்தல். பேட் ஒன்ஸ் பேக்கெட் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய சொத்து, பணம், பொருட்களை தவறாக முறையிலே அனுபவிப்பது, கையாள்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தையும் பேச்சாங்கிலத்தையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. It seems to be a very good, bright crowd here. Take your corporate English book, page number 247 and 248. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers have spoken and are speaking. And coming under the letter P, the word is pop. Pop. What is the first meaning of pop? Earlier we have seen pop means dad, father. My pop is coming. Now here pop, to go somewhere. Popping means to go somewhere. You're going somewhere. He popped up to beach means he went to beach. Pop means going. Pop to. See, so he pop up means he has gone to beach. Pop means to hit someone on the face. You are hitting somebody in the face. The police popped the thief means the police hit the thief. Coming pop means to purchase, to buy something. I went to mall to pop shirts means I went to shopping mall to buy shirts. Pop is soda drink. A soda. You know what do you mean by soda? And the liquid gas is added. Then you call it as soda. I opened up a pop means I opened up a soda. Pop on cock. You know, cock is the top part, is the closing part. Suddenly getting angry. The headmaster popped his cock on the teachers for the students' low marks. So the headmaster was shouting at the teachers for the students' low marks. Poke, you know poke? What is poke? Anybody? The meat of pig is called poke, right? Poke out means eating like a pig, eating a lot. We poked out at the party. We poked out at the party means we ate in the party like a pig. Pig always uses to eat a lot. So we ate like pigs. So my dear friends, pop means to go somewhere. Pop to hit someone on the face. Pop to buy. Pop is soda drink. And pop on cock means suddenly you are getting angry. And poke out means eating like a pig. And coming here, pokey, obese. What do you mean by obese? Very fat. Pokey means obese. The poke is related to pig. The meat of pig is called what? Poke. So pokey means being obese, fat. He is pokey, he has to reduce his weight. So he is very fat, he has to reduce his weight. And coming here, poke shop means a fast person. That poke shop is unable to sit in the chair. So the poke shop means a fast person. No, it's not a fast person. What is it given here? Poke shop means supposed to be fat person. Take page number 247. Now, posum. What do you mean by posum? Posum means, play posum means pretending, find out. Pretending to be sleeping, dying ill, etc. A person pretending to be is dying or is sleeping. He is just showing an action. My son was playing posum to cut his class.
So my son is playing possum. Possum to cut his glasses means he is acting as if he is sleepy. Play possum. So once again, pork chop means a fat person. That pork chop is unable to sit in the chair means that fat person is not able to sit in the chair. So play possum means you're acting as if you are sleeping. Potluck. What do you mean by potluck, sir? See, all of you are there, 5 of you are there. You are bringing lunch from your home. You are bringing lunch from your home. Each one of you bringing lunch in from your home, and the food is shared over here. That is called potluck. Bring food from each one's home and having a party in a place. So you're bringing food from your each one's home, and we are having a lunch or dinner. We had a potluck dinner in our friend's home means we, all of us, brought our own lunch and whatever the food is, and we shared. Coming here, pot calling the kettle back. What do you mean by that? Pot calling the kettle back. What do you mean by pot? Pot is, something, it is like a, can you call it as a dish? Dishes? Small vessel, okay. Calling the kettle. You are pouring the coffee or tea through the kettle. So pot calling the kettle back means the accused person says the other person is also fault with. So he is caught for some mischief, something which he has done wrong. So he puts the blame on his friend also. So here the present minister accusing the ex-chief minister on corruption is like calling the kettle back. Like a pot calling the kettle back. So the present minister accusing the chief minister on corruption is like pot calling the kettle back. So my dear friends, what do you mean by pokey? Being fat. What do you mean by pork chop? A fat person. What do you mean by possum? A person who acts as if he is sleeping. What do you mean by potluck? Each one bringing their own food from their home for a party. Pot calling the kettle back means one person accusing the other person. Once again I am coming here. Pop. Earlier pop means father. Here pop means to go somewhere. Pop means to sit someone on the face. Pop means to buy. And pop means a soda drink. And pop on scock means suddenly you're getting angry. And poke out means eating like a pig. And next, pokey means obese. Pork chop means a fat person. Possum means a person pretending, acting as if he is sleeping. Potluck means each one bringing food from their home and sharing it in the party. Pot calling the kettle back means a person who has got caught, he puts the blame on other person also. So hope you are able to understand. Now I request everybody to give a, what you have understood. Can you form a phrase using, can you form a sentence using one of these phrases? Yes. Good morning to all. Poke out. Poke out. I am very hungry. I am going to poke out. Very good. I am very hungry, so I am going to poke out. I am going to eat a lot. Okay, fine. Yes, Miss Ananthi. Pork chop. A fat person, pork chop is unable to exercise easily. So pork chops are unable to do exercise easily. So that's what she says. The fat persons won't be able to do exercise easily, isn't it? Okay. Folky. My friend is very folky. Okay. She should reduce her weight. Okay. What's her weight? Weight means fat. What's her friend's name? I don't know. She is not ready to say her friend's name because she may feel hurt, isn't it? Pokey means obese, huh? Okay, fine. Yes, what's your sentence you are ready to say? Play pugs. In next class, I will play perfume. During maths class, I play possum. Possum means you are acting as if you are sleeping. Pop one's crog. Arun was silent person, but how can he get pops one's crog? What is that once again? Arun? Arun was silent person. Arun was a silent person. How can he get a
Okay, pops on cock. Okay, hope you are able to get it. நண்பர்களே, உங்களுடைய கோஆப்ரேட் இங்கிலீஷ் புக் பக்கம் 247 248 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பாப். பாப் என்றால் என்ன? தந்தை என்று சொல்கிறோம், ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். பாப்னா டு கோ சம்வேர், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு சென்று விடு என்கிற வினைச்சொல்லிலே வருகிறது. ஹீ பாப்ட் அப் டு பீச் என்றால் அவன் பீச்சுக்கு சென்றான் என்று வருகிறது. ஸோ வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக பாப் என்றால் டு ஹிட் someone on the face, ஒருவருடைய முகத்தில் குத்துவது. பாப். த போலீஸ் பாப்ட் த thief, போலீஸ் திருடனை முகத்திலே குத்தியது. ஸோ பாப்னா குத்துவது, பாப்னா எங்கேயாவது செல்வது. மூணாவது பாப்னா ஒன்றை வாங்குவது, டு பாய். ஐ வென்ட் டு மால் டு பாப் ஷர்ட்ஸ். மால்னா ஷாப்பிங் மால்ஸ். நான் ஷாப்பிங் மால்ஸ் சென்றேன் டிஷர்ட் வாங்க. ஸோ பாப் என்றால் வாங்க. நாலாவது பாப் என்றால் ஒரு சோடா. சோடா தெரியும் உங்களுக்கு. ஐ ஓப்பன்ட் அப் ஏ பாப், நான் ஒரு சோடாவை திறந்தேன். ஸோ பாப் என்பதற்கு 5 மீனிங் வருகிறது. முதலாவது பாப்னா தந்தையார் என்று பார்த்தோம். இரண்டாவது அர்த்தம் எங்கேயாவது சென்று விடு. மூன்றாவது அர்த்தம் யாரோ ஒருவரை முகத்தில் குத்துவது. நான்காவது அர்த்தம் ஒரு பொருளை வாங்குவது. ஐந்தாவது அர்த்தம் சோடாவை பாப் என்று சொல்கிறோம். அப்போ 5 மீனிங் புரிந்ததா? 5 மீனிங் சொல்ல முடியுமா? என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பாப்னா அப்பா, பாப்னா எங்கேயாவது சென்று விடு, பாப் என்றால் முகத்திலே குற்றுவது. 4 பாப் என்றால் வாங்குவது. 5 பாப் என்றால் சோடா. பாப் ஒன்ஸ் காக். காக் என்றால் தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த மூடி. அப்போ சடன்லி கெட்டிங் ஆங்கிரி, திடீர் என்று கோபம் அடைதல். த ஹெட் மாஸ்டர் பாப்ட் இஸ் காக், அந்த தலைமை ஆசிரியருக்கு திடீர் என்று கோபம் வந்தது. அந்த டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள் மேல். ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லோ மார்க்ஸ், மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறார்கள். யார் கோபமடைந்தார்? ஹெட் மாஸ்டர். யார் மேலே கோபமடைகிறார்? டீச்சர்கள் மேலே. அடுத்ததாக போக், பிஓஆர்கே. அப்படி என்றால் என்ன? பன்னினா தெரியும் உங்களுக்கு, பிக். பன்னியினுடைய மாமிசத்தை போக் என்று சொல்வார்கள். ஆட்டினுடைய மாமிசத்தை என்ன சொல்லுவீங்க? மட்டன். மாட்டினுடைய மாமிசத்தை என்ன சொல்லுவீங்க? பீஃப். கோழியினுடைய மாமிசத்தை என்ன சொல்லுவீங்க? சிக்கன். பன்னியினுடைய மாமிசத்தை என்ன சொல்லுவீங்க? போக் என்று, போக் பிஓஆர்கே, போக் என்று சொல்கிறீர்கள். போக் அவுட் என்றால் ஈட்டிங் லைக் எ பிக், ஈட்டிங் எ லாட், பன்றியை போன்று சாப்பிடுவது. பன்றி எப்படி சாப்பிடும்? நல்லா சாப்பிடும் இல்லை? அப்போ பன்றியை போல சாப்பிடுவதை போக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். வி போக் அவுட் அட் த பார்ட்டி என்றால் என்ன? அந்த விழாவிலே நாங்கள் பிரமாதமாக சாப்பிட்டோம், நிறைய சாப்பிட்டோம். ஸோ நண்பர்களை, பாப் என்றால் எங்கேயாவது சென்று விடுதல், பாப் என்றால் ஒருவரை முகத்திலே குத்துவது, பாப் என்றால் ஒன்றை வாங்குவது, பாப் என்றால் சோடா, பாப் அண்ட் ஸ்காக் என்றால் திடீரென்று கோபம் அடைவது, போக் அவுட் என்றால் என்ன? பன்றியை போன்று நிறையாக சாப்பிடுவது, நிறைய சாப்பிடுவது. அடுத்ததாக போக்கி. போக்கினா மறுபடியும் பாருங்கள், போக்குனா பன்னியோட மாமிசம் சொல்லிட்டோம். போக்கினா ஒபீஸ். ஒபீஸ்னா நல்ல வார்த்தை, நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒபீஸ்னா குண்டானவர்கள், ரொம்ப மாமிச மலை என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? ஒபீஸ், மாமிச மலை, ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவர்களை ஒபீஸ் என்று சொல்கிறோம். போக்கி என்றால் ரொம்ப குண்டு என்று சொல்கிறோம். ஸோ he is porky, he has to reduce his weight என்றால் என்ன? அவன் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறான், அவன் தன்னுடைய எடையை குறைக்க வேண்டும். போக்கி என்றால் என்ன? குண்டாக. அடுத்ததாக போக் ஷாப். போக் சாப். சாப்னா மட்டன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. a fat person, குண்டான மனிதர். that pork chop is unable to sit in the chair, அந்த குண்டான மனிதர் அந்த சேர்லே உட்கார முடியவில்லை. அனேபிள் என்றால் என்ன? முடியவில்லை. அடுத்ததாக போசம், நேதே பார்த்துட்டோம். ப்ளே போசம் என்றால், பிளேனா விளையாடுவது. போசம் என்றால் என்ன? பிரிட்டெண்டிங். பிரிட்டெண்டிங் என்றால் நடிப்பது. டு பி ஸ்லீப்பிங், தூங்குவது போல நடிப்பது. டையிங், செத்து போவது போன்று நடிப்பது. இல்,
பிளேயிங் இல்லைன்னா உடம்பு சரியில்லாத ஒன்று நடிப்பது. ஸோ ப்ளே பொசம் என்றால் உடல்நிலை சரியில்லாதது போல் நடிப்பது, பசியை அதாவது உடம்பு சரியில்லை தூங்குவது போல் நடிப்பது, செத்து போவது போல் நடிப்பது. மை சன் வாஸ் பிளேயிங் பொசம் டு கட் இஸ் கிளாஸஸ். என் பையன் வகுப்புக்கு பள்ளிக்கு போக வேண்டாம் என்பதற்காக தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்தான். பாசாங்குனா நடித்தான். ஸோ பாட்டுனா பானை, பாட் லக் அப்படி என்றால் என்ன? இது மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை. பாட் லக், பிரிங் ஃபுட் ஃப்ரம் ஈச் ஒன்ஸ் ஹோம். இப்போ நீங்கள் 5 பேர் இருக்கிறீங்க. இந்த 5 பேரும் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கொண்டு வர்றீங்க. இன்றைக்கி மத்தியானம் எல்லாமே கொஞ்சம் உங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கொண்டு வர்றீங்க. பீயிங் ஃபுட் ஃப்ரம் ஈச் ஒன்ஸ் ஹோம் அண்ட் ஹேவிங் எ பார்ட்டி இன் எ பிளேஸ். இங்கே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு உணவை கொண்டு வர்றீங்க. இங்கே ஒரு விழா மாதிரி, ஒரு பார்ட்டி மாதிரி நம்ம வச்சு கொண்டாடிக்கிறோம். அதான் பாட் லக் என்று சொல்லிக்கிறோம். வி ஹேட் எ பாட் லக் டின்னர் இன் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோம். டின்னர் என்றால் என்ன? காலை உணவா, மதிய உணவா, இரவு உணவா? இரவு உணவு, டின்னர். அப்போ இன்று இரவு நாங்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் நேற்று இரவு வீட்டில் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலேருந்து உணவு கொண்டு வந்து நைட்டு சாப்பிட்டோம். அது பாட் லக். அடுத்தது பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக். பாட்டுனா என்ன? கெட்டில்னா என்ன? பாட்டுனா பானை. அந்த பானையிலே காப்பி தயாரிக்கிறீர்கள். கெட்டில் என்றால் என்ன? அந்த காப்பியை ஊற்றக்கூடிய அந்த கெட்டில். அப்போ பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக் என்றால் த அக்யூஸ்ட் பர்சன். அக்யூஸ்ட் என்றால் என்ன? குற்றம் சுமத்தப்பட்ட மனிதர் சேஸ் த அதர் பர்சன் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ட் வித். நான் மட்டும் தப்பு பண்ணல, அவனும் தப்பு பண்ணிட்டான் என்று, தான் மட்டும் தவறு செய்யவில்லை மற்றவர்களும் தவறு செய்தார்கள் என்று கூட்டாக கூட்டுவது பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக். த பிரசன்ட் மினிஸ்டர், நிகழ்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரி, அக்யூசிங் த எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர், முன்னாள் முதலமைச்சரிடம் சொல்கிறார், ஆன் கரப்ஷன் இஸ் லைக் பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக். அப்போ நிகழ்கால மந்திரி முன்னாள் முதலமைச்சரும் தவறு செய்தார் என்று சொல்வது இந்த பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக் போன்று இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை, போக்கி என்றால் என்ன? குண்டான. போக் ஷாப் என்றால் என்ன? குண்டான மனிதர். போசம் என்றால் என்ன? தூங்குவது போல, இறந்து விடுவது போல, உடம்பு சரியில்லாதது போல நடிப்பது. பாட் லக் என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டிலிருந்து உணவை கொண்டு வந்து அது பகிர்ந்து சாப்பிட்டு அனுபவிப்பது. பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக் என்றால் என்ன? குற்றம் செய்தவர் இன்னொருவரையும் அழைத்து கொள்வது. ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள். பாப் என்றால் முதல் தந்தையார். பாப் என்றால் எங்கேயாவது சென்று விடு. மறுபடியும் பாப் என்றால் ஒருவரை முகத்திலே குத்துவது. பாப் என்றால் ஒன்றை வாங்குவது. பாப் என்றால் ஒரு சோடா குடிக்கும் பானம். பாப் அண்ட் ஸ்காக் என்றால் திடீரென்று கோபம் அடைதல். பாக் அவுட் என்றால் என்ன? பன்றியை போன்று சாப்பிடுவது. அடுத்தது பாக்கி என்றால் குண்டான. பாக் ஷாப் குண்டான மனிதர். போசம், ப்ளே போசம் என்றால் தூங்குவது போல், உடல்நிலை சரியில்லாதது போல நடித்தல். பாட்லாக், ஒவ்வொருவரும் அவர் வீட்டிலிருந்து உணவை கொண்டு வந்து பகிர்ந்து சாப்பிடுவது. பாட் காலிங் த கெட்டில் பேக் என்றால் என்ன? குற்றத்தில் மாட்டிக்கொண்டவர் இன்னொருவர் மேல் பழியை சுமத்துவது, அவரையும் குற்றத்திலே சேர்த்திக் கொள்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக வர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. சென்று திரும்பி வருவது அப்படின்னா என்ன? கஷ்டங்கள், ரொம்ப கஷ்டங்களை சந்தித்து இப்போ லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறது. அதான் ஹெல் அண்ட் பேக். சஃபரிங் எ லாட், ரொம்ப கஷ்டப்படுவது. அண்ட் கம்மிங் பேக் டு நார்மல், பழையபடி பழைய நிலைமைக்கு வருதல். உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜிஸ். அப்போ ஸ்ரீலங்காவிலே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜிஸ் என்றால் அகதிகள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், உலகம் முழுக்க, வென்ட் டு ஹெல் அண்ட் பேக் ஆஃப்டர் செட்டிலிங் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ். எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், வேதனைகளை எல்லாம் பட்டு இப்போ வெளிநாட்டுகளிலே நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள். ஸோ ஹெல் அண்ட் பேக் என்றால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்போ நிம்மதியாக இருப்பது. வாட் த ஹெல் என்றால் ரொம்ப கோபத்துடன் நாம் விசாரிப்பது. ரொம்ப கோபத்துடன் ஒருவர் விசாரிக்கும் பொழுது வாட் த ஹெல் என்று சொல்கிறார்கள். வாட் த ஹெல் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர், இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கோபத்துடன் கேட்கும் பொழுது வாட் த ஹெல் என்று சொல்ல இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹெல் ஆஃப் ஏ என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹெல் ஆஃப் ஏ, இது சந்தோஷத்துடன் சொல்லுவது. ஐ ஹேட் எ ஹெல் ஆஃப் ஏ குட் டைம் இன் த பார்ட்டி, எனக்கு இந்த பார்ட்டியிலே, இந்த விழாவிலே ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு
நேர காலம் பிரமாதமாக போனது, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தேன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஆல் த ஹெல் broke loose என்றால் என்ன? விஷயங்கள்லாம் கைமீறி போய்விட்டது, ஒரே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. பி ஹெல் ஆன் யூ என்றால் என்ன? கஷ்டங்கள் வேதனைகள் உனக்கு வந்தடையட்டும் என்று சபிக்கிறீர்கள். கோ டு ஹெல் என்றால் என்ன? கோபத்துடன் சொல்லுவது, நாசமாக போங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது. ஹெல் அண்ட் பேக் என்றால் என்ன? கஷ்ட துயரம் வேதனைகளை அனுபவித்து இப்பொழுது செட்டில் ஆய்வது, சந்தோஷமாக இருப்பது. வாட் த ஹெல் என்றால் என்ன? கோபத்துடன் விசாரிப்பது, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. அடுத்தது ஹெல் ஆஃப் என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிகம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. ஹெவி ஹேண்டட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கடூரமாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நடந்து கொள்வது. ஹெவி டியூட்டி என்றால் என்ன? உடல் ரீதியாகவும் அந்த ஃபிசிக்கலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங், அது நன்றாக இயங்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்றை ஹெவி டியூட்டி என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஹெவி என்றால் பிரமாதமாக, அருமையாக. ஹெவி என்றால் ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய. கோ த்ரூ ஹெல் என்றால் என்ன? கஷ்ட வேதனைகளை அனுபவித்தல். ஹெல் பென்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆர்வமாக இருத்தல். ஆல் த ஹெல் broke loose என்றால் என்ன? எல்லாம் டோட்டல் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் போகிறது, மிக குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. பி ஹெல் ஆன் யூ என்றால் என்ன? நிறைய கஷ்டங்கள் உனக்கு வரட்டும். கோ டு ஹெல் என்றால் என்ன? கோபத்துடன் சொல்லுவது, டிசப்பாயின்மெண்ட், ஏமாற்றத்துடன் சொல்லுவது. ஹெல் அண்ட் பேக் என்றால் என்ன? கஷ்டங்கள் வேதனைகளை சந்தித்து இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு மத்திய நிலைக்கு வருதல். வாட் த ஹெல் என்றால் என்ன? கோபத்துடன் விசாரிப்பது, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. ஹெல் ஆஃப் என்றால் ரொம்ப அதிகம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம், இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் நீங்கள் அன்றாடம் டெய்லி நீங்கள் கான்வர்சேஷனுக்கும் உங்கள் ரிட்டன் இங்கிலீஷ்க்கும் உபயோகப்படுத்துங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's on page number 248 to 249. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. And under the letter P, the word is pot. The phrase is go to pot. What do you mean by the phrase go to pot? Go to pot. It simply means something is getting bad, something is getting confused. So something is going bad and something getting confused, and you are using the phrase go to pot. He went to pot because of his bad friend. So he became bad. He changed his character. His character has changed. He has been spoiled. So he went to pot means he has become bad because of his bad friends. So you got it, madam? So here go to pot means getting worst. You're going bad. Get off the pot. Get off the pot. OFF means what? Get away. Go off the pot. Stop wasting the time and go for action. Get off the pot means stop wasting time and go it in for an action. Get off the pot and join for a job anywhere. So stop wasting your time and join for a job. So get off the pot means don't waste your time. Potato, the word is potato. The phrase is small potatoes. Small potatoes. The cost is very little. Small potatoes. You know what do you mean by potato? What do you mean by tomato? Potato? One of the vegetable, potato. A small potato. Small potato grows under the earth or under the earth. Okay. Small potatoes means what? The cost is very little. The computers in Singapore are small potatoes compared to Indian computers. In India, the computer is costly, but when you buy the same computer in Singapore, the Singapore computers are very cheap. So here small potatoes means the cost is very cheap. You got it? Couch potato. Couch potato. What do you mean by couch, sir? Couch. Sofa. You know sofa, the cushion. Couch potato means what? 24 morning to evening they sit in the sofa. They eat. Even for remote, pressing the remote, they find it very difficult. So tired to press the remote. So couch potatoes means person always who sits for a long time and watches television. Sits in the sofa, always watching television.
So couch means he becomes so fat because he doesn't do any exercise. So my friend was a couch potato, but now he is not. So couch potato means a fat person, lazy person, dull person, idiotic person who always sits and watches some television morning to night. Couch potato. You got it? Couch potato? Yeah. Hot potato. A problem which nobody likes. Hot potato. A problem which nobody likes. Can you use a phrase? Some students in the class are hot potatoes for the teacher. Some students in the class are a real problem for the teachers, right? So, hot potato means what? See, you don't have a driving license. You're caught by traffic police. So, it is a hot potato, isn't it? It's a hot potato. Nobody likes it. Hot potato means the problems which nobody likes. All meat and no potatoes means what? All meat and no potatoes means a good figured person who is not fat. What do you mean by that? All meat and no potatoes. See, only meat is there, flesh is there. Potato means potatoes will be fat. No fat. You are lean and structured, well figured. Figure is good, that's what they say, isn't it? So, all meat and no potatoes, a good figured person who is not fat. A person who is not fat, you call it as all meat and no potatoes. The actress, after reducing her weight, she looks all meat and no potatoes. Actress, any actress? Anushka. Now she is all meat and no potatoes means what? All meat, M-E-A-T. Anushka, all meat and no potatoes. Nayanthara. She is all meat and no potatoes means what? She is very lean. There is no extra weight. All meat and no potatoes, right? Got it? So my dear friends, go to pot means getting bad, you are getting confused. Get off the pot means stop wasting time and start doing the work. Small potato means the cost is very less. And couch potatoes means people who sit in the sofa and waste their time, or fat persons. Hot potatoes means a problem which nobody likes. And all meat, no potatoes means a good figure, good shape. Pour. Pour money down the drain. What do you mean by drain? Drain means the waste and all going, drainage, drain. Pour money down the drain. If you have 1,000 rupee or 1 lakh rupee, will you take it and put it in the drainage? No, we won't do that, isn't it? So, pour money down the drain means spending the money stupidly, right? By producing a movie, that fellow is a very hard worker, he earned money. By producing a movie, he poured the money down the drain means what? He wasted the money. You got it? Pour oil over troubled waters. What do you mean by that? Pour oil over troubled waters. Reducing the tension of a serious situation or a fight. There is some fight is going on between you and you. I am trying to solve it. Then pour oil over troubled water. I am trying to solve it. America poured oil over the troubled waters of India and Pakistan regarding Kashmir problem. So India and Pakistan, what is the main problem they have? Only the Kashmir problem. So America came in between and tried to solve. So pour oil over troubled waters means trying to solve certain problems. Pour it on means what? Give all you have. Make it fast. Pour it on means whatever you have, you are giving. Pour it on. I tried to catch my friend in the road, but he poured it on in his car and went away. Pour it on means make it fast. Two meanings are there. Make it fast. Pour it on. So my friend went away fast. Pour it on thick. Exaggerate. What do you mean by exaggerate? Anybody? Could you tell exaggerate meaning of exaggerate? Exaggerate. See, you are getting a salary of 10,000, 20,000. You are telling me, sir, I am getting 2 lakh salary. You are working as a sales assistant sales. You are coming and telling me, sir, I am working as a general manager. Exaggerating. Not totally lie, but there is some truth, but you are telling in a big way. Exaggerate. He pours it on thick about his salary. He pours it on thick about his salary means what? He is talking, he is telling more than what he earns. That salary is, he exaggerates. Practice. What do you mean by practice? Practice makes perfect means what? Anything which you keep on practicing, you become a perfect in that. As you keep on driving a car, you become a good driver.
As you keep on speaking English, you become a good speaker. As you keep on dancing, you become a good dancer. So practice makes perfect means what? Only by practicing you can get perfection. So this phrase, practice makes perfect. Doing something and you become perfect. Practice made perfect for the Indians to win the 2011 World Cup cricket match. 2011 World Cup cricket match is won by Indians under the leadership of Dhoni. It is because of high practice. So practice made India team perfect. Hope you are able to get it. So pour money down the drain means what? Spending the money stupidly. Pour oil over troubled waters means what? Reducing the tension of a serious situation. Already the problem is there. You are trying to reduce the tension. And pour it on means give it all you have or make it fast. Drive or go fast. Pour it on the thick means you are exaggerating. And practice makes perfect means something which you do it often. Then you become a perfect man. So my dear friends, once again we are going to see all the phrases. Then I will be asking each one of you to come forward and speak, right? So, okay. Now, what do you mean by go to pot? Getting bad, getting worse, and getting confused. What do you mean by get off the pot? Stop wasting the time and start making use of the time. What do you mean by small potatoes? The cost of the goods is very less. Next, what do you mean by couch potato? Person who sits in the sofa, wastes the time, watches television, is so fat and he doesn't do any work. What do you mean by hot potato? Anybody hot potato? A problem which nobody likes. What is the next word? All meat and no potatoes means what? A good figure, good shape. Pour money down the drain means what? Spending the money wastefully. Pour oil over troubled waters means what? Some problem is there, you are trying to solve it. Then pour it on means what? Give all you have or make it fast. Pour it on thick means you are exaggerating, you are telling more than the truth. Practice makes perfect means what? Something which you keep on practicing, it will make you a perfect man in that occupation. Now I request each one of you to stand up and tell a phrase and form a sentence. Yes, please come forward. You can come here. Come. Okay, what's your name? Mirdula. Mirdula, you can use this phrase over here and you can form a sentence on your own, right? You can look at the camera and speak. Go to pot, getting back and getting confident. Anything? Once again, could you tell me? Go to pot, getting bad, getting confused. Getting confused. He went to pot because of his... No, what I'm asking is your own sentence. You have to create your own sentence, right? Anything, practice makes perfect. Practice makes perfect. Good, your own sentence. I speak. I speaking English fluently. Okay, I speak English fluently, right? Because I'm ANC American English. Okay, yes, American English. Practices make fluency. Made me perfect. Okay, because of the practice which she gets, she is able to be a perfect speaker. That's what she wants to say. Yes, please come forward. Yes, what's your name? Ananthi. Yes, Anandi, could you form a phrase? From the phrase, can you form a sentence? Okay, sir. Pour money down the drain. Pour money down the drain. What do you mean by that? Pour money down the drain.
Spending the money stupidly. Wastefully you are spending the money. Okay. My uncle poured money down the drain for his son's marriage. Okay, my uncle poured money down the drain for his son's marriage, isn't it? Yes, sir. He has wasted money during the son's marriage. Yes, madam. Why don't you come forward? You can come through this way. Could you form a sentence using these phrases? Hot potato. Hot potato. It means a problem which nobody likes. A problem which nobody likes. Some are like go my friends. Okay, some of my friends. Some of my They are friends. making. They're hot potatoes. They are making a hot potato. Okay, good, good. Yes, mister. Yes, form a sentence using the phrase. Anga. Get off the pot. Okay. Stop wasting the time and go for action. Okay, form your own sentence. Form your own sentence. Get off the pot with my father's company. I got off the pot and joined my father's company. Okay. Okay, next gentleman. Go to pot. Getting bad, getting confused. Go to pot with his business. Fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 248 249 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பி என்ற எழுத்து வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா பாட் என்று வருகிறது. கோ டு பாட் என்றால் என்ன? பானைக்கு போ. அப்படியா? பாட் என்றால் என்ன? பானை, தவளை. பாட் என்றால் பொதுவாகவே மண் குவளையால் செய்யப்பட்ட, மண்ணால் செய்யப்பட்ட அந்த பானைகள். கோ டு பாட் என்றால் மோசமாக போவுதல், கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட், குழப்பம் அடைதல். ஹி வென்ட் டு பாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் தன்னுடைய கெட்ட நண்பர்களால் அவன் கெட்டவனானான், மோசமான ஒரு நிலைக்கு சென்றான். கெட் ஆஃப் த பாட். ஆஃப் என்றால் என்ன? அங்கிருந்து விலகிவிடு, அதை அணைத்து விடு, அதை அனுப்பிவிடு. கெட் ஆஃப் த பாட் என்றால் பானையிலிருந்து விலகிவிடு என்று சொல்லும்போது அந்த சொற்றோட ஸ்டாப் வேஸ்டிங் த டைம் அண்ட் கோ ஃபார் ஆக்ஷன். நேர காலத்து செலவு பண்ணுவதை நிறுத்திவிட்டு செய்கையிலே, நடைமுறையிலேயே, ஆக்ஷனிலே ஈடுபடு. ஸோ நேர காலத்தை நிறுத்திவிட்டு செய்கையிலே உன் காரியத்தை சாதி. கெட் ஆஃப் த பாட் என்று வருகிறது. கெட் ஆஃப் த பாட் அண்ட் ஜாயின் ஃபார் எ ஜாப் எனிவேர். அப்போ கால நேரத்தை வீணாக்குவதை விட்டுவிட்டு எங்காவது சென்று வேலையில் சேர்ந்து விடு. ஸோ கால நேரத்தை வீணாக்குவதை நிறுத்தி விடுவதை கெட் ஆஃப் த பாட். கெட் ஆஃப் த பாட்னா பானையிலிருந்து இறங்கு என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பொட்டேட்டோ, உருளைக்கிழங்கு. டொமேட்டோ என்றால் தக்காளி, உருளைக்கிழங்கை பொட்டேட்டோ என்று சொல்கிறோம். ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? சிறு சிறு உருளைக்கிழங்குகள் என்று சொல்லும் பொழுது த காஸ்ட் இஸ் வெரி லிட்டில். அதனுடைய விலை மலிவாக இருக்கிறது. ஒரு பொருளினுடைய விலை மலிவாக இருக்கும் பொழுது ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் என்று சொல்கிறோம். த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் சிங்கப்பூர், சிங்கப்பூரிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர்கள் ஆர் ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ், விலை கம்மியாக இருக்கிறது. கம்பேர்ட் டு இந்தியன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்திய கம்ப்யூட்டர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இங்கே சிங்கப்பூரிலே வரக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்கள் விலை குறைவாக இருக்கிறது. ஸோ விலை குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ். கவுச் பொட்டேட்டோ. கவுச் என்றால் என்ன? சோஃபா. நல்லா மெதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த சோஃபாவை கவுச் என்று சொல்கிறோம். பொட்டேட்டோ என்றால் உருளைக்கிழங்கு. எ பர்சன் ஹூ சிட்ஸ் ஃபார் எ லாங் டைம் அண்ட் வாட்சிங் டெலிவிஷன். எந்த ஒரு மனிதர் நீண்ட நேரமாக காலை முதல் இரவு வரை சோஃபாவிலேயே அதே இடத்துல சாப்பிடுவது, அதே இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு தூங்குவது, சோஃபாவையே கதி, டிவியே கதி என்று சோஃபாவிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவரை கவுச் பொட்டேட்டோ என்று சொல்கிறோம். அவர் சோம்பேறியாக இருப்பார். மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் எ கவுச் பொட்டேட்டோ பட் நவ் இஸ் நாட். என் நண்பன் முதலிலே சோம்பேறியாக இருந்தான், டெலிவிஷன் பார்த்து கொண்டே ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு. இப்பொழுது அவன் அப்படி அல்ல, இப்போ மாறிவிட்டான். அடுத்ததாக ஹாட் பொட்டேட்டோ, சூடான உருளைக்கிழங்கு என்று சொல்லும் பொழுது சாப்பிடுவதற்கு அல்ல. அதனுடைய அர்த்தம் எ ப்ராப்ளம், ஒரு பிரச்சனை விச் நோபடி லைக்ஸ்.
யாரும் விரும்பாத ஒரு பிரச்சனையை அதை அந்த சொற்றொடர் ஹாட் பொட்டேட்டோ என்று சொல்லி உபயோகப்படுத்தி நாம் சொல்கிறோம். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ஆர், வகுப்பிலே சில மாணவர்கள் ஆர் ஹாட் பொட்டேட்டோஸ் ஃபார் த டீச்சர், ஆசிரியருக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறார்கள், ஆசிரியருக்கு ஒரு தலைவலியாக இருக்கிறார்கள். ஸோ ஒன்றுக்கு ஒரு பிரச்சனை தலைவலியாக இருக்கும் பொழுது ஹாட் பொட்டேட்டோ என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஆல் மீட் அண்ட் நோ பொட்டேட்டோஸ், உள்ள சதைதான் இருக்கிறது, அங்கே மாமிசங்கள் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஆல் மீட் நோ பொட்டேட்டோஸ். பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? அதிலே அந்த உருண்டு திரண்டு இருக்கக்கூடிய சதைகள், உருண்டு திரண்டு இருக்கக்கூடிய சதைகள் இல்லை, ஒல்லி மாமிசம், ஒன்று தோல் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது எ குட் ஃபிகர்டு, ஒரு அருமையான உடல் அமைப்பு. பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ஃபேட், குண்டு இல்லாத நல்ல சதைப்பிடிப்புடன் கனகச்சிதமாக உடல் அமைப்பை கொண்டவர்களை ஆல் மீட் அண்ட் நோ பொட்டேட்டோஸ் என்று சொல்கிறோம். த ஆக்ட்ரஸ், நடிகை, ஆஃப்டர் ரெடியூசிங் ஹர் வெயிட், அந்த அம்மா தன்னுடைய உடல் எடையை குறைத்தவுடன் ஷீ லுக்ஸ், எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் ஆல் மீட் நோ பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? அருமையான உடல் அமைப்புடன் இருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, கோ டு பார்ட் என்றால் என்ன? மோசமாகுதல். கெட் ஆஃப் த பார்ட் என்றால் என்ன? நேரத்தை வீணாக்குவதை நிறுத்திவிட்டு காரியத்திலே வேலையிலே இறங்கு. ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? அதனுடைய விலை கம்மியாக இருக்கிறது. கவுச் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொண்டு சோஃபாவிலே டெலிவிஷன் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சோம்பேறியான குண்டான மனிதர்கள். ஹாட் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனை, அது யாரும் விரும்பாத ஒரு பிரச்சனை. ஆல் மீட் அண்ட் நோ பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? அருமையான உடல் அமைப்பு இருக்கிறது, அங்கே அதிக மாமிசங்கள் இல்லை. அடுத்ததாக போர் என்றால் என்ன? ஊத்து. போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் என்ன? ட்ரெயின்னா சாக்கடை, சாக்கடையிலே பணத்தை அள்ளி வீசு என்று வருகிறது. சாக்கடையிலே பணத்தை அள்ளி வீசு என்றால் ஸ்பெண்டிங் த மணி ஸ்டூபிட்லி, கிறுக்குத்தனமாக, புத்தி அற்றத்தனமாக பணத்தை மோசமாக வீணாக செலவிடுதலை போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் என்று சொல்கிறோம். பை ப்ரொடியூசிங் எ மூவி, ஒரு சினிமா தயாரித்ததன் மூலமாக ஹீ போர் த மணி டவுன் த ட்ரெயின், பணத்தை அவன் சாக்கடையிலே சேற்றிலே இறைத்து விட்டான், வீணாக செலவழித்து விட்டான். அடுத்தது போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? கொதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரிலே எண்ணெயை தெளிப்பது என்பது ரெடியூசிங் த டென்ஷன் ஆஃப் ஏ சீரியஸ் சிச்சுவேஷன் ஆர் ஃபைட். ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இரண்டு நபர்கள் அல்லது இரண்டு கோஷ்டி, அதை நாம் இரண்டு பேர்த்துக்கும் சமாதானம் செய்து வைத்தலை போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அமெரிக்கா போர்ட் ஆயில் ஓவர் த ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அமெரிக்கா போர்ட் ஆயில் ஓவர் த ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரெடியூசிங் த காஷ்மீர் ப்ராப்ளம். ஸோ அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் உள்ள ஒரே பிரச்சனை காஷ்மீர் பிரச்சனை. இரண்டு பேரும் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அமெரிக்கா இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளையும் சமாதானம் படுத்துவதற்காக வருகிறார்கள். ஸோ அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ், அந்த பிரச்சனைகளை குறைப்பது. போரிட்டான் என்றால் வேகமாக ஒன்றை செய்து விடுதல். ஐ ட்ரை டு கேட்ச் மை ஃப்ரெண்ட் இன் த ரோட், என் நண்பன் ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருந்தான், அவனை பிடிக்கலாம் என்று நான் போனேன். பட் போரிட்டான் என்றால் அவன் வேகமாக சென்று விட்டான் அவனுடைய காரிலே. போரிட்டான் திக் என்றால் என்ன? எக்ஸாஜுரேட் என்றால் மிகைப்படுத்துதல். மிகைப்படுத்துதல் என்பது என்ன? எனக்கு சம்பளம் 50,000 ரூபா வருதுன்னா 5 லட்சம் ரூபா என்று சொல்கிறேன், அது மிகைப்படுத்தல். ஸோ மிகைப்படுத்தலை போரிட்டான் திக் என்று சொல்கிறோம். போர்சிட்டான் திங்க் அபவுட் இஸ் சேலரி, அவன் தன்னுடைய சம்பளத்தை பற்றி மிகைப்படுத்தி சொல்கிறான், உண்மையான சம்பளத்தை சொல்வதில்லை. பிராக்டிஸ் என்றால் என்ன? பயிற்சி செய்து கொள். பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் பெர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? பயிற்சி, நன்றாக பயிற்சிய ஒரு மனிதனை தெளிவான பிரமாதமானவனாக மாற்றுகிறது. ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட்னா தெளிவான, ப்ராக்டிஸ் என்றால் பயிற்சியே ஒரு மனிதனை தெளிவடைய வைக்கிறது. டூயிங் சம்திங் அண்ட் யூ பிகம் பர்ஃபெக்ட், ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீ அதுவாக தெளிவாக மாறிவிடுவது. Practice made perfect for the Indians to win the 2011 World Cup cricket match. 2011 இந்தியா கிரிக்கெட் மேட்சில் போட்டியிலே ஜெயித்தது. அதனுடைய சரியான காரணம், மூல காரணம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பயிற்சியே. ஸோ பயிற்சியை இந்தியா வெற்றியடைய உதவியது. ஸோ நண்பர்களே, போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் என்ன? பணத்தை சாக்கடையில் எறிவது என்பது பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்வது. போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனையை குறைப்பது. அடுத்து போரிட்டான் என்றால் உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது.
வேகமாக சென்று விடுதல். pour it on thick என்றால் மிகைப்படுத்தி பேசுதல். practice makes perfect என்றால் என்ன? ஒன்றை அதிகமாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது நீ தெளிவடைகிறாய். ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்கள். go to pot என்றால் என்ன? மோசமடைதல். get off the pot என்றால் என்ன? நேரத்தை வீணடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு காரியத்திலே இறங்கு. ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் விலை கம்மியாக இருக்கிறது. கவுச் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? சோஃபாவிலே உட்கார்ந்து டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள், குண்டான இருக்கக்கூடிய. ஹாட் பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். மீட் அண்ட் நோ பொட்டேட்டோஸ் என்றால் என்ன? உடல் கச்சிதமாக இருக்கிறது, அதிக சதயம் இல்லாமல், அதிக குண்டாக இல்லாமல். pour money down the drain என்றால் பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்தல். pour oil over troubled waters என்றால் என்ன? பிரச்சனையை குறைப்பதற்காக சமாதானம் பேச்சு நடத்துதல். pour it on என்றால் என்ன? உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் கொடுப்பது, வேகமாக ஒன்று சென்றடைவது. pour it on thick என்றால் என்ன? மிகைப்படுத்தி பேசுவது. practice makes perfect என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்கிறீர்களோ அதுவாக மாறிவிடுகிறீர்கள். அப்போ பயிற்சி உங்களை மேன்மைப்படுத்தும். ஓகே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 249 to 250. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. And under the letter P, the word is practice. Practice what you preach. What do you mean by that? What do you mean by preach? You are trying to advise somebody. What you advise to somebody, you have to practice that in your day-to-day activities. See, practice what you preach means following what we are, not being a hypocrite speaking. Hypocrite means what? You are saying something and you are doing something. That is hypocrite. So, practice what you preach means Gandhi practices what he preached all through his life. Gandhi did what he said. So you are doing what you are saying is called the practice what you preach. This is the phrase, practice what you preach. Next, out of practice. Out of practice means what? Out of touch. You got it? A person unable to do what he has done earlier. Earlier I used to do, but not now. Out of practice means what? Now it is not in touch. Earlier I used to drive car, not now. Now I am unable to drive car. So I am out of practice means I am out of touch. Here, I have not driven the car for the last 5 years. For the last 5 years I have not driven the car. I am out of practice in driving a car means I am out of touch. So now I have forgotten. I don't know exactly where to put the gear and how to press the clutch. So 5 years before I used to drive the car, but I am out of practice. I am out of practice operating computer. I am out of practice speaking in French. I am out of practice, what is that? Writing assignments. Right? Got it? Prayer. What do you mean by prayer? Something. You fold your hands and you speak with the Almighty. That is called prayer, isn't it? So, doesn't have a prayer means no chance at all. No opportunity, no chance. She doesn't have a prayer to win the Best Actress award. So, she doesn't have a chance to win the Best Actress award. So, no chance at all. So, doesn't have a prayer means no chance. Pretty, P-R-E-T-T-Y, what do you mean by that? Face of a female which looks good is called pretty, right? There's one other meaning also, pretty. Average. Average. How is the movie? It's a pretty good movie. It's a pretty good movie. Pretty good movie. It's a pretty good movie. So, as you stress on pretty, it becomes average and above average. So, here, sitting pretty means doing well, holding a high position. Sitting pretty means you are holding a high position. You are an IAS officer. You are a collector. You are a minister. Then you are holding a high position. Then you are using the phrase sitting pretty. I am sitting pretty with a nice family, job, house and a car. So, I am settled. I am sitting pretty means I am well settled. I have a car, house, wife, children. So, I am well settled. I have a husband, I have children, I have a job, I have a car, I have jewels. So, I am sitting pretty means I am well settled. Next, pretty means
Fairly, pretty, average. Pretty means near. See here, the next total in this road is pretty close. The next total in this road is pretty close means very close, right? Very. So very, it comes as a very close. So my dear friends, what do you mean by practice what you preach? Do what you say. Out of practice means what? You are not in use. Out of touch. Doesn't have a prayer means no chance at all. Sitting pretty means you are comfortable. You are in a good position, status, honor. Pretty means fairly good or it's nearby. And coming here, pretty penny. Penny means money. Pretty penny means what? Lot of money. Pretty penny. My father has pretty penny from his business means what? My father has lot of money from his business. Pretty money means lot of money. Pretty damn quick. PDQ. Pretty damn quick means what? Doing a thing fast. You are doing something very fast. Then you are using the phrase pretty damn quick. Come here pretty damn quick. Your father is waiting. Come here fast. Your father is waiting. So pretty damn quick means doing a thing fast. You got it? Price. Price on one's head means what? If we catch one, we get an amount. Wanted persons by the law. Person on price on one's head means what? See my head has a price means what? If they catch me, they will get 5 lakhs. If they catch me, they will get 10 lakhs because I am a thief. I am a wanted person. Somebody is searching me. Who is searching? Police is searching. Law is searching. So, price on one's head means if we catch somebody, then you will be rewarded. The militant leader who had a price on his head was shot dead. A price on his head was shot dead. So a militant leader who has a price on his head was shot dead. At any price means what? Whatever the price is, whether it is 5 lakh or 10 lakh or 20 lakh or 30 lakh, whatever the price is. At any price I will buy that flat means what? Whatever the flat price I will buy it. Priced out of the market means what? The product price is very high that no one can buy. Priced out of the market means what? You cannot buy. Nobody can buy because the market is very, very high. Priced out of the market means what? The product's price is very high. Many areas in Chennai are priced out of the market means what? In many places in Chennai you cannot buy. In Kodambakam, this is in Arcade Road, main road, you cannot buy 1 ground land, cost you 5 crore, 10 crore. It is out of market. So priced out of the market means you cannot buy. So my dear friends, what do you mean by pretty penny? Lot of money. Pretty damn quick means doing something very fast. Price on one's head means what? The law is searching a person. If you catch that person, you will be given reward. At any price means whatever the price is, you will do it. Priced out of the market means you cannot buy the product. It's very costly. Coming back once again, what do you mean by preach? What? Practice what you preach. Do what you say. Out of practice means what? A person who has lost touch with something. Doesn't have a prayer means no chance at all. And sitting pretty means doing well, well settled. Your honor position is high. Pretty means pretty fairly near. And pretty penny means lot of money. Pretty damn quick means doing a thing fast. Price on one's head means what? If you catch somebody, what happened? An amount is given. At any price means whatever the price is. Price out of the market means you cannot buy because the price of the good is very, very, very high. Okay, my dear friends, I request one by one to come forward and form a sentence using these phrases. Yes, miss, please come forward. Have this mic. Introduce your name and give a speech. Yeah. Hi, good morning. I am Anandi. What is the phrase you want to select first? I would like to select practice what you preach. Practice what you preach. Excellent. You can look at the camera and speak. Okay. I never tell lies. Practice what I preach. I never tell lies. I practice what I preach. Okay, you tell everybody not to say lies and you do exactly the same. You never lie, isn't it? Yeah. Very good, very good. Good habit. Good. Yes, madam, you. Select the word at any price. You want to select the phrase at any price, whatever the price is. Yes? It means okay. whatever the price is. Okay, how do you form a sentence using that? At any price. I will go to USA. I will go to US.
At any place. Why do you want to go to US? What do you want? You want to go for a tour or something like that? You want to tour. go to entire US and see, isn't it? Yes, sir. Fine, fine, very good. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 249லிருந்து 250 வரைக்கும். தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து பி, வார்த்தை பிராக்டிஸ், அதனுடைய சொற்றொடர் பிராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச். பிராக்டிஸ் என்றால் என்ன? பயிற்சி செய். வாட் யூ ப்ரீச் என்றால் என்ன? என்ன நீ சொல்கிறாயோ. ப்ரீச் என்றால் போதிப்பது. நீ என்ன சொல்கிறாயோ மற்றவர்களுக்கு, அதை போன்று நீ அதற்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள். மது குடிக்காதே என்று நீ சொல்லிக்கொண்டு நீ மது குடித்தால் எப்படி இருக்கும்? அது தவறு அல்லவா? ஸோ ப்ரீச், ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச் என்றால் நீ என்ன அறிவுரை சொல்கிறாயோ அதைப்படி நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபாலோயிங் வாட் வி ஆர், நாம் என்னவோ அதை பின்பற்ற வேண்டுதல். நாட் பீயிங் எ ஹிப்போக்ரிட் ஸ்பீக்கிங். ஹிப்போக்ரிட் என்றால் என்ன? தான் தான் என்ற ஒரு அகந்தையிலே பேசுவது ஒன்று செய்வது ஒன்று போல இல்லாமல் இருப்பதை செய்பவர்களை ஹிப்போக்ரிட் என்று சொல்வார்கள். தாண்டோனித்தனமாக செய்பவர்கள். ஸோ அப்படி இருக்காதே. காந்திஜி பிராக்டிஸ் வாட் ஹி ப்ரீச்ட் ஆல் த்ரூ ஹிஸ் லைஃப். காந்தி, மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தான் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி வாழ்க்கை முழுவதும் நடந்து கொண்டார். அதன்படி நடந்து கொண்டார். ஸோ பேசியபடி நடந்து கொள்வதை பிராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச். அடுத்தது அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்றால் என்ன? அது பயன்பாட்டிலே இப்பொழுது இல்லை. அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், ஒன்றினுடைய பயன்பாட்டில் இப்பொழுது இல்லை. அப்படி a person unable to do what he has done earlier. ஒரு மனிதன் இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் அவனால் செய்ய முடிந்தது, ஆனால் இப்பொழுது அதை செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஹவ் நாட் ட்ரிவன் த கார் ஃபார் த லாஸ்ட் 5 years. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக நான் கார் ஓட்டியதே இல்லை. ஐ ஆம் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இன் டிரைவிங் கார் என்றால் என்ன? அந்த கார் நான் ஓட்டி 5 ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது, இப்பொழுது எனக்கு ஓட்ட வராது. ஐ எம் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்று வருகிறது. அப்போ இறந்த காலத்திலே ஒன்றை அனுபவமாக வைத்திருந்தாய், இப்பொழுது அது முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ப்ரேயர் என்றால் என்ன? வேண்டுதல். இங்கே டசன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்றால் நோ சான்ஸ், வாய்ப்பே இல்லை என்று அர்த்தம். ஷீ டசன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் டு வின் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்ட். அவள் சிறந்த நடிகைக்கான அந்த போட்டியிலே ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டசன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்று வருகிறது. பிரெட்டி, PRETTY என்றால் பெண்களினுடைய முக அழகை பிரெட்டி என்று சொல்கிறோம். இங்கே சிட்டிங் பிரெட்டி என்றால் அழகாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது டூயிங் வெல், நன்றாக அவர் தன் தொழிலிலே இருக்கிறார். ஹோல்டிங் ஹை பொசிஷன், நல்ல ஒரு தகுதி அந்தஸ்து கௌரவத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை சிட்டிங் பிரெட்டி. ஐ ஆம் சிட்டிங் பிரெட்டி வித் எ நைஸ் ஃபேமிலி, ஜாப், ஹவுஸ் அண்ட் எ கார். நான் நல்ல செட்டில் ஆகிவிட்டேன், நல்ல நிரந்தரமாக இருக்கிறேன், ஒரு கார் இருக்கிறது, குடும்பம் இருக்கிறது, குழந்தைகள் இருக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக பிரெட்டி என்றால் அழகு என்று சொல்லுகிறோம். இன்னொன்று பிரெட்டினா சுமார் பக்கத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது பிரெட்டி என்று சொல்லுகிறோம். த நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல் இன் திஸ் ரோட் இஸ் பிரெட்டி க்ளோஸ். அடுத்த ஹோட்டல் அருகிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பிரெட்டி க்ளோஸ் என்று சொல்லுகிறோம். பிரெட்டினா இப்போ தான் பக்கத்தில் தான் என்று சொல்லும் பொழுது பிரெட்டினா அழகு, பிரெட்டினா பக்கத்தில் தான். ஸோ நண்பர்களை, ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச் என்றால் சொல்லியபடி நீ நட. அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்றால் அது இப்பொழுது பயன்பாட்டிலே இல்லை. டசன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்றால் வாய்ப்பே கிடையாது. சிட்டிங் பிரெட்டி என்றால் வாழ்க்கையிலே நல்ல ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருத்தல். பிரெட்டி என்றால் அழகாக இல்லை, அருகிலே. அடுத்ததாக பென்னி என்றால் பணம். லாட் ஆஃப் மணி, ஏகப்பட்ட பணம். மை ஃபாதர் ஹஸ் பென்னி ஃப்ரம் ஹிஸ் பிஸ்னஸ். என் தந்தையார் ஏகப்பட்ட பணம் அவருடைய வியாபாரத்திலே சம்பாதித்தார். பிரெட்டி டேம் குவிக் என்று சொல்லும் பொழுது PDQ என்று சொல்லுவாங்க. வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்துவிடு என்று சொல்லும் பொழுது பிரெட்டி டேம் குவிக் என்ற அந்த சொற்றொடர், அதனுடைய அப்ரிவேஷன் சுருக்கம் PDQ என்று சொல்கிறோம். கம் ஹியர் பிரெட்டி டேம் குவிக், யுவர் ஃபாதர் இஸ் வெயிட்டிங். வா இங்கே, வேகமாக வந்துவிடு, உன் தந்தையார் இங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ வேகமாக என்று சொல்லும்போது பிரெட்டி டேம் குவிக்.
பிரைஸ் என்றால் என்ன? விலை. பிரைஸ் ஆன் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலைக்கு விலை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இஃப் வி கேட்ச் ஒன் வி கெட் அன் அமௌண்ட். ஒருவனை பிடித்து நாம் சட்டத்தின் முன் ஒப்படைத்தால் நமக்கு பணம் கிடைக்கும். வாண்டட் பர்சன்ஸ் பை த லா, சட்ட ரீதியாக தேடப்படுகிற நபர்கள். ஸோ பிரைஸ் ஆன் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலைக்கு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. த மிலிட்டன்ட் லீடர் ஹூ ஹேட் எ பிரைஸ் ஆன் ஹிஸ் ஹெட் வாஸ் ஷாட் டெட். அப்போ அந்த தீவிரவாதி தலைவன், அவன் தலைக்கு ஒரு விலை இருக்கிறது, அவன் சுட்டு கொல்லப்பட்டான். ஸோ பிரைஸ் ஆன் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் ஒருவனுடைய தலைக்கு விலை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது சட்டம் அவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது, அவன் ஒரு குற்றவாளி. அட் எனி பிரைஸ் என்றால் என்ன விலை கொடுத்தாவது, ஐ வில் பை அட் எனி பிரைஸ் என்றால் வாட் எவர் த ப்ரைஸஸ், என்ன விலையானாலும் சரி. இதை வைத்து எப்படி வாக்கியம் அமைப்பீங்க? அட் எனி ப்ரைஸ் ஐ வில் பை திஸ் ஃப்ளாட், என்ன விலையானாலும் அந்த ஃப்ளாட்டை நான் வாங்கி விடுவேன். அடுத்தது பிரைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன? சந்தையில் போய் வாங்க முடியாத பொருள். சந்தையிலே போய் வாங்க முடியாத பொருள் என்றால் விலை, ஏகப்பட்ட விலை, சாதாரண மக்கள் வாங்கவே முடியாது. த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் வெரி ஹை தட் நோ ஒன் கேன் பை. அந்த விலை பயங்கரமாக ஏறிவிட்டது, யாரும் சாதாரண மக்கள் யாரும் வாங்க முடியாது. மெனி ஏரியாஸ் இன் சென்னை, சென்னையிலே முக்கியமான ஏரியாக்கள் மவுண்ட் ரோடு, அண்ணா நகர், கோடம்பாக்கம், டி நகர் ஆர் பிரைஸ் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன? சந்தை விலை நிர்ணயிக்க முடியாது, அதிக விலைக்கு விற்று கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, பிரெட்டி பென்னி என்றால் அதிக பணம், பிரெட்டி டேம் குவிக் என்றால் வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல், பிரைஸ் ஆன் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தலைக்கு விலை இருக்கிறது என்றால் சட்டம் அவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. அட் எனி பிரைஸ் என்றால் என்ன விலை கொடுத்தாவது, பிரைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன? விலை மிக அதிகமாக இருக்கிறது, சாதாரண மக்கள் வாங்க முடியாது. ஸோ மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச் என்றால் என்ன? என்ன சொல்கிறாயோ அதன்படி நடந்து கொள். அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் என்றால் என்ன? அது இப்பொழுது பயன்பாட்டுக்கு இல்லை. டசன்ட் ஹேவ் ஏ ப்ரேயர் என்றால் வாய்ப்பே கிடையாது. சிட்டிங் பிரெட்டி என்றால் வாழ்க்கையில் நல்ல செட்டிலாகி இருக்கக்கூடிய நிலை. பிரெட்டி என்றால் அழகாக அல்லது அருகிலே என்று சொல்கிறோம். பிரெட்டி பெனி அதிக அளவிலே பணம். பிரெட்டி டேங் குவிக் என்றால் வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். பிரைஸ் ஆன் ஒன் செட் என்றால் என்ன? சட்டம் ஒருவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது, அவன் தவறு செய்த காரணத்தினாலே. அட் எனி பிரைஸ் என்றால் என்ன? என்ன விலை கொடுத்தாவது. பிரைஸ் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன? விலை அதிகமாக இருக்கிறது, மக்கள் வாங்க முடியாத நிலையிலே, சந்தையிலே பொருட்களின் விலை மிக உயரமாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அன்றாடம் உபயோகப்படுத்தி உங்கள் பேச்சாங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.